Ramogi Night. Magite mana Ramogi TV. Ramogi juango ya ureke no machiegni ma en chenro maru pinyo kinyi makawuono kama kelo ni nonro mar gazet ka wale chako mana i gazet ma wantiere go ukinyi makauto kaka pile arwaki ni machiegni nyinga Cleophas Oloch antiere kae kod nyawadwa Crispin Owino mabende wada nono go gazet ukinyi makawuono ka warango gik mosebedo katimore en bende entiere gik moko mosebedo ka oluwo e pap mabende omipe ukinyi makawuono e gazet makama mago gotingo nyaka wechego mag ombulu mag paro mantiere kanyo mago bende matimore pa siasa ombulu mag paro no gol odiochieng' manyoro gi kembe ma romo ang'wen kembe madhi ang'wen go nyaka Ramogi Juang Raila Amolo Odinga ma en ogai kendo jalar koma ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition sani koro nitiere thuolo manyime e nonro adek kuom ang'wen mano gol odiochieng' manyoro nyaka Ramogi Juang wada mana rango moko kuom weche momipeke gazet mantiere thurka okinyi makawuono akwayo mondo ibed kodwa sani nyaka ngorom kanyo sachiel mar okinyi ka waledho ni mana gazet makamagi mondo ibed gi siso maruogo kanyo kendo mar dhi nyiewe kamoro amora ma intiere wakini machiegni antiere ka kod Chris Owino mabende osemolo studio ka mondo miwanon gazet okinyi makawuono. Chris oyawre Cleophas achiew makare mana in abe achiew yo makare gazet koro thoth ka iwacho ka ni udong' mana ndalo abich kende twachomo yiero maduong' madhi timore dwe mar aboro dwe ma wantiere ni mano juma manyien tieng' tich ariyo en tieng' ma en odiochieng' ma jopiny osebedo ka rito kod liyo kod geno kendo kuom teko mar Ruoth Nyasaye osechopo ma en tieng' tich ariyo ma koro mana ka jopiny mohero pinygi ka patriots onego bed ni chieng' wuok tich dhano nindo chon to kuchopo kar sa 10 rowere kawan e gweng' kucha rowere machal ka an kodi kama e gweng' wachako chiwo ji mondo wadhi waket wadhi tim ting' marwa ma demokrasia men democratic duty kod right marwa ka jopiny kendo wakwayo jokanyanam kamoro amora ma gintie chieng' wuok tich dhano nind chon to chieng' tich ariyo wachiew sochiko ta sa 10 mar otieno wadhi e lain wayier jotelo ma wadwaro nikech kok igoyo ombulu tiyiero jatelo marach mano ombulu madhi timore dwe manyien mana dwe ma ntiere ni mano juma manyien tarik 9 dwe mar aboro mano chieng' tich ariyo nyaka Ramogi Juang obedo ka mondo mi okelni weche duto kaka gimedo mana donjo Chris mantiere kod gazet ariyo Daily Nation kod mano mara The Standard mana kaka rango kanyo thuond wach mochiw en mago motenore kod yiero odo mana ndalo abich mana kaka ondiki kanyo Daily Nation kachiel kod The Standard odiochieng' ma kawuono wala chako gazet no mara Daily Nation mondo warangi kaka kawaduogo bende warang mago matimore The Standard kata kamane wacho kanyo ni Raila Amolo Odinga koro ntiere gi thuolo kade bagi yiero odiochieng' manyoro Raila Odinga de oyier denie thuolo manyime mar bedo jatend piny Kenya kata kamano atamalo 50 komedo mbula achiel ne ok odhi chopo kalure kod duoko go onge jachung' madhi yudo atamalo 50 kod mbula achiel madwarore kod pen tik mar mondo opudhi kaka kata ulandi kod IBC kaka jatend piny Kenya manyien kata kamano gimonya ko ng'e Cleophas ni ko atamalo mag jogo mapok ka ochung' mar gi weche mag siasa the undecided voters idone osebedo ka dog piny odiochieng' ka odiochieng' kane wachako dweche adek mokalo ne gin atamalo 24 giwuok 24 gibiro 16 giwuok 16 gibiro 10 sani koro gin 7 manyiso ni ndalo abich modong'gi atamalo 7 gi te nyalo bedo ni atamalo 6 biro kao chung' margi kindalo 4 ndalo abich modong'gi mano en gima kelo geno ni wadhi yiero jatend piny e tielo mokwongo
mana nyalo singo ni kae nikech kaluwo kaka the undecided voters gisebedo ka gin atamalo 24 sani gidong' na 7 kende manyiso ni kuom atamalo 7 gi ka atamalo 5 okaw chung' margi to Raila nen kod atamalo 49 ka atamalo 2 omiyo ombulu waseyudo jaloch to ka atamalo 5 gi gima ng'eyo kuom atamalo 7 gi gidhi pogre diere ama ng'at nyalo kawo 4 ng'ama chielo kawo 3 to Raila kalure kod opinion polls gi tapalo mar ombulu odwaro mana atamalo 2 kende ama achiel mondo mi ochop 50% plus 1 mano manyiso ni onge wach mar runoff dok yiero tiel 2 kane ok dhi timore nyakoro moge jwang' mano mipeka e ite mar 2 gazeti mar Daily Nation wacho kanyo ni gin gi weche go moyiedhi wacho ni motenore kod paro gi mag ombulu ma osebedi ka itimo igolo gi joma timo nonro mopogore opogore okinyi ma kawuono entiere ite mar 2 3 4 5 kod mano mar 6 iwacho kanyo ni e dwe achiel mokalo Chris Raila Amolo Odinga oseyudo joherage osemedore ahinya kirango kanyo kata kipime kod William Ruto mane ng'wech mar bedo jatend piny Kenya e yiero mabiro mano koro kaluwore kod ombulu mopogore opogore ma oseyud mag paro mag oganda ma bende jogo wacho ni ulich mar nyoro ne gilero ni jogi korom go e ndara gin jogo ma ok wayude a peyni ma pacho ka wabire e odi kama nitiere kacha to ka yaw no dhodi to wadonjo kendo wapenji penjo ma kamago koro gin jok ma nitiere kuonde moko ma ginyalo bedo kod paro moro maliw paro ma kamano ka sano dong' mana ndalo 5 pogruok nyalo bedo kata kitemo rango ni en ang'o manyalo miyo Raila Odinga mbi mare omedre ahinya dwe achiel mokalo Cleophas gima nyaka wang'e en ni jopiny nyalo pimo yiero ma higani kod yiero mar 2002 mane nitiere lokruok e telo kowuok e duond bura mar KANU ka girwako telo manyien mar riwruok mar NAC National Rainbow Coalition koro yiero ka yiero ma iloko telo kowuok e telo ma mosebet telo no kuom thuolo malach osebedo ka jopiny kawo chung' motegno en yiero mabedo kod emotions Raila pod ok obet e piny owacho kuom thuolo malach Grand Coalition piny owacho mar Barwabar ne otiyo kuom higni 5 piny owacho mar NAC ne otiyo kuom higni 4 koro ido kan tiere jomoko mawacho ni wadwaro miyo ng'ano mapok obet e telo mondo wateme to onyalo loko piny kose king'iyo kweth mar Ruto nitiere jomoko mawacho ni Ruto osebet e telo kuom thuolo mar higni 9 gi nus ma sani koro dhi higni 10 osebedo jalop Uhuru Kenyatta kendo paro ken kod paro maliw mar konyo jopiny obed paro mar bottom up economic model obed paro mar miyo jopiny thieth manono ne doketo gige tim e kinde mane gin e piny owacho kod Uhuru Kenyatta koro nitiere percentage ma wacho ni gidwaro temo ng'at mapok obet e telo nikech Ruto osebedo jalop Uhuru kuom higni 9 ne doketo weche gi e tim kane ibed ng'ano ma wacho adiera Raila pok obet e telo koro nitiere percentage ma wacho ni watemie Raila pok obet e telo koro mai moneno ka Raila dhi bedo kod thuolo maber mar yombo e yiero ma higani to mai momiyo bende huma mar osebedo ka medore dwe ka dwe nikech en ng'ano mapok obet e telo koro nitiere jopiny manyalo kawo gima wacho kod adier ni maybe wacho adiera wateme uru tineno gimomiyo siemoko mbi mar Ruto bende idhoga kata idho matin nikech kweth mar Ruto ong'e gimiluongo ni packaging of message giler ewi ote michwalo ne jopiny kipimo kod kweth mar Azimio nitiere weche ma pod nitiere ka wacho kanyo ni jogi malaro kom maten piny Kenya kik gibed kod mor ahinya kendo be kik gibed gi paro ma opogore ka ginyalo wacho kanyo ni kwan ma giyudo mag ombulu kuom atamalo 100 ka opoggi e gigi te gidhi bedo e yo machalo nade ka sani neno kanyo Azimio la umoja nitiere kwan mopogore Chris nitiere weche go mag mor ma osebedo kanyo kokwako duon buche kata riwruoge siasa mopogore kaluwore koda duoko makamagi magiyudo ero kata nitie kata jogo malaro kombe mag gavana e kaunti mopogore opogore kaunti ma Kajiado gi Nairobi bende nogol magi katemo mana rango gi jogo matimo nonro mag Tifa nitie mar Ipsos nitie mar
infotrack mabende ogolo gi kanyo mor gi kakirango kwan mag jogo mane odadhogi kendo jogo mane penjo e nonro ma kama mano tim keto wayo kang machalo nade ikono gi ni kik gibed kod mor ahinya bende kik giling kaluwore kod weche ma kama. Ombulu mar paro en chenro mag science to nitiere jomo believe chenro mag science ni ok giriambga kata kamano kwa pimo kod ombulu mar paro yiero mokalo kan nitiere pogruok ok nyal bedo kod pogruok mohingo atamalo 4 makopo ni kwa mfano kata for example ng'wech malaro kom governor ma Nairobi ineno ka jachung' mar duond bura mar UDA Johnson Sakaja nigi atamalo 43 tipimo kod Polycarp Igathe man gi atamalo karib 33. Ok apar ni pogruok e kind Igathe kod Sakaja kata koponi men na science udhi bedo maduong'. Koponi ng'ano maluwo science inyalo mayo ombulu mar paro gi atamalo ka ng'eng atamalo 4 maybe gibedo ok gin adier gi atamalo 4 mano karach ahinya lakini ok apar ni ombulu mar paro nyalo chiwo kwan ma nitiere pogruok atamalo 10 then to mano gigo moko biro lokre. Ombulu mar paro waseneno yiero mag gisegolo kwan maber kendo kwan go odhi onenore e yiero ma jochung' man kod atamalo mohingo atamalo 50 kik gimor kata kamano gin gi thuolo maber mar bedo jaloch nikech kata na king'iyo e kinde mane timo welo duond buche ne wacho ne gitiyo kod ombulu mar paro mag gi eneno ne en jachung' mane man kod mbima malo mondo gimi nomination kata welo. Koro aparo ni kata doko ni ma ok en yiero lakini gima ombulu mar paro kata opinion polls owacho nyalo bedo nitiere mana era mar atamalo 3 karach lakini ndako bed era moloyo atamalo 3 kipimo kod dwoko mag yiero. Eni gimoro nyakoro mag jong marito neno ni gidhi nade iwacho kanyo nitie weche mopogore motenore kod weche mag ombulu mag paro ite mar 4 pod nitiere kanyo wacho kanyo ni en tielo mokwongo ma ng'ato dhi yude loch kosoyo mago jogo malaro kom mar ten piny Kenya. Chris yin kaka jafwambo isebede pap kacha iwinjo kaka oganda loso bende kaka weche makamagi ndiko kaka isebedo ka iluwo weche gi bende mag siasa ang'o manyalo timore ma jomoluwo ni chalo midhiero moro manyalo timore mondo olok weche gi hono moro manyalo timore mondo gigi mantiere obi koro ng'at achiel kendo jal ma kamano yud loch yiero maduong' madhi timore dweni mano juma manyien. Atamalo 7 mag jogo mapok ogawo chung' margi e jatelo magidhi goyo ne ombulu laro tend piny moko kuomgi dhi kawo chung' margi kaluwore kod yamo mar siasa gidhi ng'iyo ka yamo mar siasa ringo e pacho kae. Gima ng'eyo ni thothgi dhi ng'iyo ni to e kind Ruto kod Raila ng'ano man kod thuolo maber mar bedo jatend piny to mae dhi miyo mondo gibene gilok pachgi. Koro mana kasewacho an kod yie ni ng'ano madhi laro tend piny kata yiero mar tend piny idhi loyo e tielo mokwongo ma onge dok e yiero e tielo mar 2 nikech atamalo 7 gi odak e kindwa kendo ang'eyo ni gidhi ng'iyo to ng'ano machiegni kod kawo telo to gidhi gon ng'ano ombulu. Seche moko bende gin jomoko moko dwa golo pachgi nikech gineno koponi gigolo pachgi to ginyalo bedo attack kata inyalo monjgi kaluwore kod gwenge ma gichung'ie. To moko kuomgi bende wacho ni we wabed tenge wanen to ng'ano machiegni kod telo kochopo daka mogik to gidhi go ombulu ne ng'ano machiegni kod telo. Koro ineno ka Raila kod atamalo 49 atamalo 47 the undecided gi joma pok okawo chung' margi dhi wacho ni wago ombulu ne ng'ano ma kod thuolo maber mar yombo. Iyudo ka atamalo 4 nyalo miyo Raila, atamalo 3 nyalo miyo Ruto, kata atamalo 6 nyalo wacho ni wago uru ombulu ne ng'ano mwang'en dhi bedo jaloch. Onge tiende mar goyo ombulu ne ng'ano ma dhi bedo opposition. Koro atamalo 7 gi an gi yie ni jogi e jumani jogi dhi kawo chung' margi e weche mag siasa kendo gidhi kawo chung' margi kaluwore kod kaka yamo mar siasa kudho e pacho kae. Mano ema gidhi ok apar ka jogi dhi chopo chieng' yiero kapok kawo chung' margi. Jogi dhi kawo chung' margi e wi ng'ama gidhi gone ombulu e laro tend piny e jumani kaluwore kod kaka yamo mar siasa kudho e kindeni.
Nitiere pek moa nitiere counties ma opogore kendo kanyo bende ka wadarango county abich mokwongo mag Raila Odinga gi county abich man malo ahinya bende kwan jogo ma nyalo wuok kendo go mbulu ne William Ruto e gwenge mopogore. Warango county mag Azimio manyaka sani nitiere gi atamalo moeo 70 gin mage. Itoboke ne mar 6 kanyo nitiere nonro ma ogol kanyo kod kambi matimo nonro mar Ipsos ma koro bende wantiere go kiny makawuono e gazet magwa mag Daily Nation. Kiny makawuono ite mar 6 mana ka warango mapiyo mondo mi ka wadhi nyime ka sano odong' mana dakika 7 kende to romo saa 1 mar okinyi wakelo ni wechego matimore county mopogore. County abich mokwongo Chris, Siaya, Homa Bay, Kisumu, Garissa, Migori. Raila Odinga kod kweth mare mar Azimio ni kod atamalo moeo 70. Ka Siaya atamalo 90.9. 90.9 mane county ma Raila Odinga wuoke. Homa Bay atamalo 88.1. Kisumu mano atamalo 87.4. Garissa atamalo 50.5. Migori atamalo 78. Mano mineno kanyo kaka weche go biro. Beach man malo ahinya e county kama William Ruto yude sir mano Bomet, Elgeyo Marakwet, Kericho, Embu kachel koda Tharaka Nithi. Wach kama kirango kaito ineno machielo bende mantiere kuonde mantiere kar kanyo go nitiere mag Taita Taveta, wan kanyo gi mag Trans Nzoia mag Raila Odinga, Turkana pod siro Raila Odinga e kwan mamalo wantiere kod Vihiga mano kama Musalia Mudavadi wuoke bende nitiere gi atamalo 61.8. Kisii atamalo 58.7. Kisumu ne wasekale Kakamega kanyo wantiere kod atamalo 57.7. Kajiado 66 atamalo 66. Homa Bay kachel kod Busia bende nitiere kanyo. Pach nyalo bedo mane ka irango mana kaka opogi e counties mopogore. Neno Cleophas gima nyaka nyikwara moging'e eni wapimo mbi mar Raila kod Ruto e yiero mabiro ni kod kwan mag jogo ombulu. King'iyo counties abich ma Raila otele kwanyalo ng'iyo kwan mag jogo ombulu e counties abich ma Raila otele. Wan kod county ma Siaya, wan kod county ma Homa Bay, wan kod county bende ma Kisumu. Atemo ng'iyo kwan mag jogo ombulu e gwengego mondo waler ne nyakwara mogini to gin ombulu marom nade. Kwa ng'iyo county ma Siaya ma Raila otele ni kod jogo ombulu 531 796. Mano county ma jogo ombulu maromo 531. Kidio county ma Homa Bay ni kod jogo ombulu 446 914. To kwa dhi county ma Garissa ni kod jogo ombulu 209. To Migori ni kod jogo ombulu maromo 458. Kipimo kod counties ma Ruto telo warang Bomet. Kura manade ma Bomet ni kod Bomet ni kod kura maromo 373. Mano nyiso ni Siaya owito Bomet e kwan mag jogo ombulu. Kwa dio Elgeyo Marakwet jogo ombulu gin 212. Manyiso ni county namba 2 ma Homa Bay pod owito county mar Ruto ma Elgeyo Marakwet e kwan jogo ombulu. Kwa dio county mar 3 mar Ruto en Kericho. E county ma Kericho wan kod jogo ombulu 431. Mano Kericho koro owito Garissa. Kwa dio Kisumu kwa pimo kod Embu ni kod jogo ombulu maromo 339. Mano nyiso Kisumu pod owito Embu. Tharaka Nithi county mogik mar Ruto kuom top 5 gin kod jogo ombulu 235. In short, counties abich Raila ni kod huma maduong' mar siasa ni kod kwan mamalo mag ombulu kipimo kod counties abich ma huma mar Ruto ni malo kod ombulu mag siasa.
kamano bende nyakora mogi jwang weche thoth kendo ka wadarango matimore counties ma opogore wantiere kod Kristo pod wamedo mana rango gigo bende matimore county mopogore opogore ikonwa kanyo ni koro governors mopogore mantiere counties mantiere piny Kenya jogo masani nitiere apisi to gigeno ni iyierogi idhi yiergi yiero mabiro juma manyien gintiere kod kwan mamalo ahinya kanyo kiwacho ni gintiere kod Bimangi county ma Kakamega mano masani oparanya wuok ngama jogo migano dhi donjo mano tingo Fernandez Baraza kachiel kod Cleophas Malala Fernandez ni nyime atamalo 40 Busia wan kanyo gi Polo Tuoma ni nyime atamalo 59 Sakwa Bunyasi nitiere atamalo 17 Trans Nzoia kacha iwacho ni George Natembea atamalo 60 kod adek Chris Wamalwa atamalo 16 Kisii Simbarati atamalo 60 Ezekiel Machogu atamalo 12 gik matimore county Kawanga nitiere kod atamalo 51 Kidero Homabay kacha gintiere kod atamalo 30 kod 4 gik manyabedo katimore Kisumo Nyong'o nitiere kod atamalo 71 Jackton Ranguma atamalo 15 mano ite mar 7 mano mar gazeti mar Daily Nation mano mapiyo ka watieko mago bende nitiere kanyo oganda wanyalo dhi kacha orangi Kiambu Wamatangi atamalo 29 Kabogo ni county momako wang' kae en county king'iyo county ma Uasin Gishu kae me county ma Jalop Jatend piny wuokie to wachre nitiere pie mapek e kind koti moja mar Kenya Kwanza mano Jonathan B kaachiel kod Buzeki mano maja independent ng'en Buzeki king'iyo siasa mar Uasin Gishu en ni thoth jodak ma Uasin Gishu ma ok gin oganda jo Kalenjin iwuyo gin mathoth gisiro lwedo Buzeki ka Jonathan B kata koti moja isiro lwedo kod jodak mahie ma county ma Uasin Gishu kalure mano en kama Jalop Jatend piny William Ruto wokie kendo county ma Nakuru bende ng'wech tek e kind Kihika kod Lee Kinyanjui kalo ombulu mar paro keto Kihika nyime mar Lee Kinyanjui en county mabende jopiny dhi bedo kod gombo mar neno to county ma Nakuru ogoyo ombulu machaladi mana ka county ma Nairobi ma iwacho ni Sakaja pod otelo ne Polycarp Igade. Kamano nyakura moge jwang weche thoth kendo warang koro gazet mar Standard ka watieko kinyi makawuono gazet no mar The Standard ka watieko nitiere gigo mantiere momi pek iwacho kanyo nitiere ji aboro kanyo ji 10 mantiere kacha ma otingo jodito machalo nade iwacho ni kama gintie kan jogo madhirango ni yiero mar Kenya otim e yo makare kendo gin jogo mantiere kod teko to kindi giduto nitie mana ng'ama miyo achiel man kanyo mano gae mag doho mapacho ka mano Martha Koome ka ino dire kanyo refari mantiere kanyo mano Wafula Chebukati wach makamano mabende omi pek e itobokene mar 6 mano mara The Standard okinyi makawuono ng'wecho chopo ineno kacha jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta jalupne William Ruto Raila Odinga mar ODM kachiel kod Wafula Chebukati ni kanyo Matiang'i ni ka Hilary Mutyambai Karanja Kibicho Martha Koome ni kanyo ka ineno director mar NIS mano Philip Kameru kachiel kod director mar weche mag tudruok mapachoka Ezra Chiloba ng'eno magi jok motelo ne migepe man kod duol maduong' e chiwo telo kata duol maduong' e yiero mabiro nikech Justice Martha Koome mano jatend migawo madoho e pacho kae en ker kata jatend joyal buche e pacho kae poni nitiere ywaro kata ng'ur ewi duoko ma yiero matend piny ibiro chwalo bura ma kama e nyim Supreme Court to en ma odhi telo ne joyal buche 6 mamoko mag Supreme Court e ng'ado wito oko kata puodho yiero mar jatend piny poni nitiere petition ewi yiero mar jatend piny Fred Matiang'i jatend migawo mar arita kwe e yiero ni arita kwe nyaka ti kanyakla kod IEBC e chwalo tero gik goyo ombulu obed ballot papers obed Kim's kit onego beni ichwalo gi kuonde luto ombulu kod arita makwe mondo kik ng'ato kel weche mag mibadhi e weche mag goyo ombulu ka achiel kod miyo gi arita king'iyo director mar NIS Kameru en tije maduong' en neno ni oyudo maling'ling manyalo kelo lweny
kata manyalo chocho chenro mar goyo ombulu e yiero ma chieng' tich ariyo mar mondo kaw ne jogo kang mar neno ni piny owacho ni kod weche kod ler duto joma chano kwalo ombulu, joma chano bago tulo, joma chano siayo oganda. Tije en mar mondo yud ute makamago to mi migipe mag piny owacho mondo kaw kang mager. King'iyo Ezra Chiloba mana kana en kod duol maduong' e yiero mokalo, yiero ni bende en kod duol maduong' kech en yiero ni duoko mag ombulu mar jatend piny idhi golo e polling station kendo ichwalo tallying center maduong' mar IBC Nairobi kai Bomas of Kenya kitiyo kod lony manyasani mago gipe madongo magikaw kendo jogi telo ne lwetgi. Nitiere wach machielo bende ma wadarango kanya koro Ramogi Jwang' e ite mar 7 jalup jatend piny Kenya William Ruto koro wacho ne jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ni wiye uwil kod osiepege mane okonye mondo yud telo e piny Kenya. Mano ka nitiere kampene gwenge mag masawa mar piny Kenya. Nitiere gwenge manyeri kachelo kod Murang'a ka nitiere kanyo kendo ne okwedo weche madhi nyime ni osebedo ka oyanyo jatende. Iwacho ni kochopo e gweng ma jatend piny Kenya wuoke obedo mobolore ahinya kendo mae ma koro dhi bedo ka watieko mana gazeti ma kawuono wanyalo mana range kanyo kaiti ranga ne limbe mar Uhuru Kisumu bende mantiere ite mar 8 mar gazeti mar The Standard. Ruto jalup jatend piny en ng'ano manochwe gi rieko nikech osekalo e lwet jolony weche mag siasa, osekalo e lwet Raila Odinga, no kalo e lwet Moi. En ng'ano man kod chiayo weche mag siasa nikech magi professors of politics e piny waka. Kikalo e bwo Raila kata e lwet Raila weche mag siasa nyaka ibed ng'ano ma pache bith. Kikalo e lwet mosenindo Moi nyaka ibed ng'ano ma pache bith. Mamiyo ka Ruto pache bith kendo loyo ng'eng josiasa ma kigolo Raila in the equation tiyudo ka Ruto en ma odhi bedo the next Raila kopo ni golo Raila equation nikech osekalo e lwet jogo ma ong'eyo siasa. Kendo ka wang'iyo wach mar Uhuru Western kod Nyanza aparo limbe mare gwenge mag Western nyalo konyo Raila yudo ombulu mathoth moloyo e county ma Bungoma nikech kae ma Moses Wetangula wuokie to Bungoma e kinde ma osemna siro Raila lwedo dichiel kende to dhi nyoro mar chulo gope mag kambi mar Nzoia nyalo miyo jopiny kata jopur mag niang' e county ma Bungoma olok chung margi kendo gigo ombulu ne Raila Odinga. Mana kamano nyakora Ramogi Jwang' mantie ka kod Chris Owino weche mathoth nitiere kanyo koting'o duolo mochung' ne ndiko jopuonje pacho kae mano TSC makoro osechiwo thuolo ne jopuonje mondo konye wechego mag yiero ma pacho ka ma bende skunde koro iloro chaklo yudi manyoro wageno ni pod gidhi mana nyime. Nyithindo pod medo mana yudo achiedh nade wechego mag wuoth ka giwuok e skunde mopogore. Ne wawinjo report no e county ma Mombasa omiye peke ite mar 4 kachiel kod mano mar TSC ka ite mar 5 nitiere kanyo ji 10 mano luongo kanyo ite mar 7 nyakora Ramogi Jwang' wechego mag Gachagua bende makoro chiwo appeal mondo mi oduokne omenda mane omak kod piny owacho mano mar $202,000,000. Uhuru bende olimo gwenge ma Kisumo ka nitiere kanyo ka owito oko wechego mag Asla mi dhiro kanyo kod William Ruto. Raila bende ogoyo kampene gwenge ma Kisii mago duto nitie ite mar 8 nyakora Ramogi Jwang' idhi kacha kendo medo mana yuto ito bokene mar 10 kod 10 nyaka 10 kod 1 jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta medo mana kwa Uganda mondo wuogoko mondo lutombulu mano kantiere kanyo wechego ka ineno kako omigi pek kuonde mopogore opogore ka penyo ni jogo mapok oketo pachgi e yo makare gin kanye. Ite mar 13 kod 12 nitiere wechego mag rango ni yiero time yo machalo nade karita kwe bende imedo mana jiu nek mano timore e county ma Turkana ma bende nitie kanyo ka koro gichopo ji 10 mosewito ngimagi e gwenge makamano. Omanyala ng'wech ma pod dhi nyime mag Commonwealth e pinyno mar Ingereza pod dhi nyime. Chris watieko mana to kiny makawuono kendo nyaka kanye makoro wachope giko wach mari kotenore kod ng'we makamago. EPL bende duogo mana juma manyien. EPL duogo kendo wan kaka fans mag the great Manchester United wageno ni e bwo telo mar Erik ten Hag the tactician Manchester dhi chir wanyalo kawo seasons 2 mondo waduog malo lakini rebuild osechakre wachako gero Manchester kendo wakwayo johera mag the great Manchester the Red Devils kamora mora magintiere wanyiew jersey kendo wabed proud of Manchester United. Mogik Omanyala koro rien kocha Omanyala wakwayo ne hawi maber kendo waketo geno wakuome to mogik ahinya ne en mor ni
piny America nyoro omejo Kenya mane owito ngimagi e muoch mar miruti gana 198 right, at least nyoro giyudo nyoro okony chunygi bang' ka piny America nyoro onego jago mane opango mucho mirutu e pacho kae gana 1998 mano Al-Zawahiri. Kuro bende wacho ni tit for tat. Bende kuro waduoko ne. No miyo jo Kenya ito ngima gi jo Kenya mang'eny kendo piny America nyoro okonyo jo piny koro. Ero kamano ahinya koro Ramogi jwang' mane giko magweche mag gazet ma oyudo odiochieng' ma kawuono. Riti masani nyinga Cleophas Oluoch. After every 3 months, titimo harvesting. Niso ne higa inyalo timo harvesting didek. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Wakenya wenzangu, tofauti ya Raila Odinga na wapinzani wake. Raila Odinga ni mtu mwadilifu, mtu mweka ahadi, msema kweli na mtu ambaye akisema atakamilisha. I am looking at a corruption-free country where my future is guaranteed as a young profession. Baba is going to make a serious economic transformation to this country and it will never be the same again. And he's the only person mwenye ametuongezea 10% kwa hii Kenya ndio tuongeze position zetu kwa government. I'm voting blue, a symbol of prosperity. Because it's the best government. Hii itasaidia wa mama on side of health, food and water. Kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki viongozi mbwakni. Don't trust the Mago Joma Chapni. Raundi tunachagua baba, tunachagua Martha Karua. Wakenya wenzangu, inawezekana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare,
yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Oyaure kendo nyako Ramogi Ajuanga kamora mora maintiere machiegni e twaka mokwongo e chenro mar piny. Kokinyi makawuono podi wamedo kolo weche mag siasa mabende timore pacho kae e kinde mabende odong' mana ndalo abicha kende to jo Kenya dhi yiero mano kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Weche mopogore timore e pau siasa gi sani ka jotelo ma olap dhogi ndong' ne kombe mopogore bed kombego mag jogo malaro koma ten piny Kenya, komno mar governor, komno mar senate, woman rep, wantiere nyaka kod komno mar MCAs kata jotend alensie kor gwenge ma pacho kae. Josiasa duto nitiere oko kacha ka gitimo kisera mar ombulu mar mondo mi ginyisa jopiny gimomiyo nego bed ni yiero gi mano motelo ne yiero maduong' ma higani. Nyako Ramogi Ajuanga kotudore kod wechego mag siasa mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono aka bende okan kenda e studio okinyi makawuono antiere kod janono weche mag siasa mano Kevin Osido mabende wadwa kawo godo thuolo makende mar kolo moko kuom weche mabende timore e pau siasa gi sani. Kevin Osido machiegni ahinya e twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Erokamano kuom thuolo mar biro kae mondo walos gi nyiko Ramogi Ajuanga kendo mondo wanon weche matut ka odong' mana 5 days to wadhi go ombulu. Erokamano ahinya. Nyako Ramogi Ajuanga gi thuolo ni kembego mabende nitiere ong'ala manyime mar chwalo kata timo ombulu mag paro bende osegolo duoko magi kalure ni odiochieng' makawuono e odiochieng' mogik mabende onego bed ni kembe makamago chiwo ombulu mag paro mabende gisebedo ka gitimo e kor gwenge ma pacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno ka moko kuom kembe mabende thothne chwalo duoko go mag ombulu mag paro mana inya e wimbi mag jotele kor gwenge ma pacho kae mano moriwo Ipsos, Tifa kachiel kod Infotrack. Odiochieng' manyoro ne gichiwo duoko mag nonro mabende gisebedo ka gitimo e kor gwenge ma pacho kae. Akawa nyalo mana ng'iyo moko kuom duoko mabende kambino mar Ipsos ne ogolo nyaka sani kaluore kod kembe 3 go mano mar Ipsos, Infotrack kachiel kod Tifa. Jalar kom ten piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja mano Raila Odinga ema otelo kaluore kod nonro makamano. Ka wanyalo mana ng'iyo mano nonro mar Ipsos mano huma mar jolar tend piny mano e boma ma Nairobi. Raila Odinga mar Azimio la Umoja otelo kanyo kod atamalo 60 kiluwe kod William Ruto mano mar UDA mabende nitiere atamalo 30 kod 2 mano kaluore kod huma mabende gintiere godo e county ma Nairobi. Ka wadhi gwenge go mag masawa mar piny Kenya waneno kanyo ka Ruto asani koro otelo ne Raila Odinga kod atamalo 78 aka bende Raila Odinga nitiere kanyo kod atamalo 14 mane masawa gwenge go mag masawa mar piny Kenya kata Mount Kenya. Ka wadhi mbele kaluore kod nonro makamano ka wadhi e gwenge go mag Nyanza gwenge go mag Nyanza bende waneno ka Raila Odinga ema otelo kod atamalo 78 kiluwe kanyo kod William Ruto mabende nitiere kod atamalo 12. Ka wawuok e gwenge mag Nyanza mano kaluore kod nonro mar Ipsos wadhi e gwenge go mag North Rift. E gwenge go mag North Rift William Ruto mar UDA ema otele kod kwan atamalo 43 kiluwe kanyo kod Raila Odinga mabende nitiere atamalo 42. Mana mago mana nonro mabende itimo kod kembe mag paro mar ombulu mabende nitiere pacho kae. Ka bende wantiere kanyo kod mano nonro mar Ipsos huma mar jolara kom tenda Kenya mano koro kiriwo gi kanyakla kaluore kod gwenge go mabende gisebede ka gitimo nonro margi. Kaluore kod nonro no mar Ipsos Raila Odinga mar Azimio ma pod otelo kod atamalo 47 akiluwe kanyo kod William Ruto mantiere atamalo 41, George Wajakoya mar Roots Party nitiere atamalo 2.9, David Mwaure mar Agano Party nitiere atamalo 0.2. Ka jogo mabende poko ong'ado wach
gin atamalo 9 mano e nonrono mar Ipsos. Mago mana moko kuom kembe mabende timo kata chwalo parogo mago ombulu mag paro. Ka bende pod wadhi mbele kod nono moko kuom kembe mabende osebedo katimo nonro makamago. Wantiere kod mano nonro mar Tifa, huma mar jolara komtend piny mano e kaunti ma Kajiado. Waneno kanyo ka Raila Odinga e motelo kod atamalo 47, William Ruto 39, George Wajakoya atamalo 2, ka David Maure to owuok nono kanyo maonge kwana mora mora. Ponono jogwengego mag Kajiado ok ong'eyo makare, ka jogo mabende pok oyangore gin atamalo 12. Ka wadhi e kaunti no ma Nairobi, Raila Odinga mar Azimio nitiere kod atamalo 52, William Ruto 34, George Wajakoya nitiere atamalo 5, David Maure atamalo 1, ka jogo mapok oyangore to gin atamalo 8. Mago mana moko kuom duoko mabende itimo kod kembe mag paro mar ombulu e pacho kae. Ka wadhi mbele kod nonro makamago mabende no chwalo odiochieng' manyoro, kaluwore ni odiochieng' makawuono mabende chik oyiene kembego mabende chwalo paro mago ombulu mag paro ni kochopo kawuono ok onego bed ni kawuono odiochieng' mogik mano onego bed ni gichiwo duoko makamago. Raila Odinga mano ka luwore kod jogo mabende nitiere kod huma e piny Kenya, Raila Odinga pod otelo kod atamalo 49, William Ruto atamalo 42, George Wajakoya atamalo 2, David Maure atamalo 0.3, ka jogo mapok oyangore gin atamalo 6. Mano kaluwore kod nonro mar kambi matimo nonro mano mar Infotrack. Nyakwara Muge Juang mana kinyalo ng'iyo mago mana moko kuom kembe mabende osechwalo duoko margi, kaluwore ni duoko makamago bende gitimo tok ka bende nosetim kata ne wasebedo kod twaka mano mar dayo dho jogo mabende olap dho gi ndonga ne komno mar tenda piny Kenya. Kevin Osido kachwali e twaka okinyi makawuono kaluwore kod nonrogo mabende osetim kod kembe mag paro mar ombulu mano mokelo kanyakla Ipsos, Tifa kaachiel kod Infotrack. Waneno ka huma mar Raila Odinga sani ni malo ahinya kipimo kod mago mag jolara kombe moko. Kata kamano kaluwore kod nonro makamano, jogo malaro kom tend Kenya onge jalno mabende osechopo atamalo 50. Kaluwore ni mar mondo mi bed jaloch e komno malaro kom tend Kenya onego bed ni bedo kod kwano ombulu atamalo 51. Ang'o miyo mae timore? Siasa ma pacho kae ochomo kanye gi sani kaluwore kod duoko machalo kama? Ka bende odong' mana ndalo 5 kende to wadhi e debe. Gimomiyo mano timore en nikech king'iyo nonro kata namba mar jogo ma osetimo registration ma IBC onyisowa ni gin jok madhi go kura ma gin 22.1. To ng'eny jogi gin jogo ma identification mari kata identity mari kaluwore gi dwaro bedo e party ing'iyo kaluwore gi manifesto mar party no. Mano mokwongo. En ang'ono ma party owacho ni dhi timo ne jopiny. Namba 2 en jalno mochung' ne specific party no. For example, koro ka endi wantiere gi 4 presidential candidates to ma gin mbele ahinya en Ker Raila Odinga kod William Ruto. To koro king'iyo kaluwore gi chike mag loso party mantie e pinywa ma Kenya kae, ne nitiere changes manoketi e Political Parties Amendments Act. Ni parties mang'eny nyalo biro kanachiel aeto ginyuako to giloso gimiluongo ni coalition political party. Koro jogo ma gin wafuasi mag parties mopogore opogore gibiro kanachiel to giloso umbrella. Koro king'iyo parties mantiere ei Azimio la Umoja One Kenya Alliance magin 23 against 14 mantiere Kenya Kwanza, mano bro miyo namba dhi malo kaluwore gi dwaro mar jogo ma gin members of those political parties. Koro 50% plus 1 en ni ere kaka udhi loso gi jopiny mar mondo excite interest gi e gigo ma owacho negi ne udhi timo negi. To ng'eni gi gitema owacho gi obedo based a narrative ma jo party kata ma jogo ma timo strategies mag campaigns mag parties mopogore opogore dhi loso. So that for example king'iyo kaka gisebedo ka giloso bottom up en ang'ono king'iyo kaka luwore gi
kidwani mondo ng'eny jogo ni kura. Ere kaka explain kata itimonegi mondo gi elewa gima bottom up en. 6,000 shillings mane Raila Amolo Odinga wacho no dhi mejo piny. Ere kaka ipimonegi mar mondo nikech sama ji dhigo kura mondo mi wachope 50% plus 1 cha nitie gik mang'eny ma jo Kenya chandre godo. Kendo nitiere gik mang'eny ma gidwani mondo ng'atno madhi bedo president o hakikisha ni otele kaka gidhi tatuagi. Koro ka ing'iyo narrative kata language ma itiyo godo kaka giloso no mondo mi wachope 50% plus 1 cha is purely based on kaka gidhi excite interest mar jopiny mondo gochnegi number 1. Number 2 en ni wang'iyo nyaka regions. Koro for example seneno ka ng'eny josiasa gidhi Mount Kenya. En ang'o momiyo masawa mar piny Kenya to kata ka wang'iyo masawa mar piny Kenya nyaka sani William Ruto otelo ne Raila Odinga kalore ni kacha wanyalo wacho ni entiere kod mbi moloyo Raila Odinga kata moloyo jo siasa momoko go ma olap dhogi ndong ne komno mar ten Kenya. Gimomiyo mano timore en nikech history marwa bende. Nikech ing'e ni the wider Mount Kenya region kata central king'iyo past political history marwa kaka wasebedo kwago kura from 1969 relationship mar joluo gi jokuche ok osebedo relationship maber ahinya. Then number 2 ng'e ni jo Mount Kenya sani onge presidential candidate. Omiyo samoro nyalo paro ni ang'ono momiyo gionge gi interest kata momiyo ok gi wuok ahinya mar mondo mi gi support Raila Amolo Odinga kata mar mondo gimed number meke. But en nikech narrative ma wacho nikech kaka gisebedo e piny leadership mar piny for the last 10 years bende wang'iyo ni to President Uhuru Kenyatta ere kaka ose contribute socio-economic development mar jo Mount Kenya region. Koro mano bende samoro nyalo miyo gi penjore ni to ka wasebedo gi president for all these years ma deputy ne and so and so to mara pile ka ineno ka William Ruto dhi Mount Kenya to nitie gik mowacho negi ni ok otimore nikech ng'at manene otimo handshake mosruok manobetie. Omiyo explanation mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka ok obedo ma strong to counter narrative mar mosruok manobedie chande bro miyo mondo ji believe kendo samoro ginyalo paro ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance onge gi manifesto malong'o madhi konyo gi mar mondo giger Mount Kenya. Omiyo mago bende nyalo contribute towards koso support ma Azimio nyalo yudo atamalo mar kwan madhi betie koa Mount Kenya. But ng'eni en of course wan gi undecided voters bende ka osenyiswa ni gen 7% ma most of them bende nyalo bedo ni wuok Mount Kenya region. To kata kapok wadhi e jogo ma wanyalo wacho ni pok ong'ado paro mar jalno ma gibiro luto ne ombulu ma nyaka sani gintiere kwan atamalo 7. Iwacho ni e kinde ma jogi timo sera margi mar ombulu nitiere gino ma jopiny dwaro notim kalure kod chal mar piny Kenya sani. En ang'o ma jopiny dwaro ni jogo malaro Comten Kenya otimnegi ahinya mar mondo mi ponono jalno mabiro yombo ochop kwan atamalo 51 kalure ni nyaka sani wanyalo wacho ni William Ruto gi Raila Odinga nitiere amodhi giringo mane 40 kanyo giduto onge ng'a osechopo 50. Jo Kenya dwaro ang'o mar mondo mi olok pachgi kata koro ka ging'ado bura ni an koro adhi luto ne Ruto kata aluto ne Raila Odinga ombulu. Ja Kenya dwaro ni serikal madhi betie en serikal madhi miye security. So security ni koro wapoge tienge mopogore opogore. Nitiere security of the country or of the nation and human security. Human security en ma koro ki idonde matintin ing'iyo gik moko kaka chiemo. Ere kaka aketo chiemo e mesa kae. Ere kaka serikal miya ease of doing business environment. Thuolo mar mamiyo gimoro amora matimo ok chanda ahinya kata gi jogo makao taxes kata gi kuonde ma wause gik ma wayudo gi. Number 3 wasebedo gi chandruok maduong' kabisa especially king'iyo counties wa. Koro ja Kenya bende is interested in serikal madhi hakikisha ni pesa wuok e national government kata serikal mamalo kadhi e serikande wa mapiny mag devolved counties. Nikech ing'e ni for the last 10 years serikal mar Jubilee osebedie ja Kenya osebedo gi chandruok kaluwore gi koso thuolo mar mondo pesa oter e counties chon mondo mi services obed delivered. Omiyo king'iyo the next 5 days ja Kenya
penjore ni to ere ng'atno manyalo miyo mondo pesa obi, mondo ndache ogeri, mondo pi wabed godo e gwengewa, mondo wabed gi thuolo mar loso ndache wabende, mondo wadhi e markets wa kata e chichewa e yo ma ok wachandre godo. Ja Kenya bende penjore ni to ere kaka wanyalo bedo gi kwe, kech ng'e ni mosruok manobetie chande ne ntiere nobiro nikech other reasons. Ne ntiere gik ma nomiyo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga and Uhuru Kenyatta nomosore. Omiyo ja Kenya bende penjore ni to ere kaka wanyalo bet gi kwe e pinywa mar Kenya ka, nikech ka onge kwe to ng'eni nitiere gik moko ma ok nyal timore. Maandamano mabet pile pile ka ok nyal miyo kata ok nyal konyo mar mondo biashara ma watimo timna maber. Nyithindo ok nyal dhi e skul ka nitiere maandamano, kata safari ma ji dhiye kaka ji move from one corner of the country to the next ok nyal timore ka maandamano nitiere. Omiyo ja Kenya bende penjore ni to ere president manyalo hakikisha ni thuolo mar timo gikwa ma ok wachandore gi maandamano and all that nitiere. Mogik, ja Kenya bende penjore nikech Kenya ok en piny ma is in a vacuum, wabe warelate kendo watudore gi pinje moko maoko. Omiyo ja Kenya bende penjore ni to ere president kata ng'atno ma wanyalo gone kura manyalo miyowa thuolo mar mondo uhusiano kata tudruok mar pinywa ma Kenya gi pinje maoko bende omedre kendo tudruok no bed motegno. To bende ka wang'iyo kata nonro ma bende osebeda kitimo koda kembego mago mag paro mar ombulu e pacho kae, mano mar Infotrack, Tifa kaachiel kod Ipsos. Ka wang'iyo kata ka watiyo kod ranyisi kod mano mancho timo kod kambino mar Infotrack, kapod Ruto kaachiel kod Raila pok ne oyiero jolupgi, wanyalo ng'eyo ni giduto ne giyiero jolupgi kawuok e gweng'go mag masawa mar piny Kenya. Kaluwore ni masawa mar piny Kenya nyaka sani wanyalo wacho ni onge jatelo ma bende ochung' mar laro komno mar ten Kenya. Mane momiyo ponono ne giwacho ni giyier jolupgi kawuok e masawa mar piny Kenya. Kaluwore kod nonrono mar Infotrack ma bende ne gitimo e dweno mano mar abich, mano e kinde ma pok Ruto ne oyiero jalupne. Ruto ne ntiere kod mbi mar Ruto e gweng'go mag masawa mar piny Kenya ne en atamalo 42. Akatoka onoseyiero jalupne nodok piny matin, ochopo atamalo 38. Sani koro ochopo atamalo 42. Mano king'iyo koro kaluwore kod mbi ma bende ntiere godo e pacho kae. Wanyalo wacho ni wachni mar yiero jolup mano mar Raila kaachiel kod Ruto nitiere kaka onyalo konyo e kwan mar ombulu mar dwe mano tarik 9 dwe mar 8 higani. Dhi konyo kendo dhi konyo in a big way e yo maduong' kabisa, nikech king'iyo kaka noyier running mates kata jolup mar jogo mar mochung' ne kom mamalo no wan gi two issues. Issue mokwongo en the gender card. To kwang'iyo gender card ni, of course, kata three other presidential candidates jogo ma mwonyo lao mar mondo gibe oyier gibende gini gi jolup gi mamine. To king'iyo Kenya Kwanza kata UDA jalup margi en Aman kata en ng'atno madichuo. Omiyo samoro percentage decline mar jo Kenya Kwanza manobetie nikech ka koro wang'iyo dwe mar abich ai bang'e to gi yiero jolupgi, samoro percentage no en mana mar jogo mamiyo. Mano gimokwongo. To bende ng'e Joyce ni sama watimo analysis kata kwang'iyo jogo ma dhigo kura against jogo mochung' ne kom mamalo mar president, ng'eni nitiere kombe moko bende piny kanyo, mar governor, mar senator, mar women rep, mar MCA and the others, mar MP, National Assembly. Omiyo bende wang'iyo ni to jogo ma ochung' e coalitions gi gin ji adi ma contribute ne kura, nikech ng'eni ka in ng'ama governor to in UDA dwaro ni en mar mondo UDA obed president, nikech ok inyal bedo governor ma UDA tigo kura ne, nikech kura to be en secret ballot, but sama watimo campaigns to ji wachacha ni kaka koro kidhi thurwa Nyanza kuja tinyisowa ni 6 piece. Omiyo mago bende gin contributing factors, but of the most importance en the gender issue, nikech koro king'iyo mama Martha Karua and jatelo Gachagua nitiere jogo ma feel ni kwago kura ne ng'ama miyo to samoro kura wa is safer than ng'atno madichuo, and especially kawang'iyo campaigns kako sebedo kadhi. Then number 2 en struggle mar pinywa mar Kenya, nikech kata kiwinjo campaigns kaka dhi to pile nyisowa ni
sheria kata katiba wacho ni mar mondo wating number mar mine ma oyier malo. That is the 2/3 affirmative action rule. Koro king'iyo jogo manyalo dwaro mar mondo wabed gi jalup mar pinywa ma Kenya ma miyo, mano nyalo bedo no se contribute e dok piny mar kura mag William Ruto e Mount Kenya region. Nyakora Mogejo ngamedo paro ni okinyi makawuono thuno wach mabende watu wake otudore kod chala mara siasa e pachoka e kinde mabende odonga mana ndalo abicha kende to jo Kenya dhie debe kalure kod nonro mabende osetima kod kembe amago mag paro mar ombulu e pachoka e waseneno ka kwana kalure kod nonro makamago onge jatelo moramora e kind jogo malaro koma tenda piny Kenya mabende osechopo kwan atamalo 50 mano kalure kod nonro margi to kalure kod penchike mapachoka e mar mondo mi oyangi kaka jalocha tok yiero nego beni yudo kwan atamalo mar ombulu 50 kimedo gachiel ne jogo malaro kom ten piny Kenya. Siasa mapacho ka ochopo kanye bende ka wadhi e yiero jogo malaro kom ten piny Kenya biro chopo kwan atamalo 50 gachiel koseoyo mage weche mabende watu wake okinyi makawuono akaw kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo matin mondi tok yoyo matin aboduogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kikidhi mabora. Hey boss. Sinakwambia kura yangu ndo maisha yangu. Nasema kura ni muhimu. Nakwambia this time kwanza lazima niruke mapema na niende nipige kura. Tuwekali tupate recognition. Mimi nitamka mapema niende kupiga kura. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We are at a critical juncture in our country. We have a rare opportunity to bet the arc of history towards a better, brighter future. We have the chance to make sure that the gains that have been made by the previous administration, no matter the scale, are secure and are enhanced. Change requires action. You may not want to lead a march or picket outside an office, but there is one very powerful thing that you can do. You can vote. On August 9th, usiwachwe nyuma, beba rafiki, beba familia, tushirikiane, twende tupige foleni, tulinde desturi yetu, tupige kura. Freedom is the glory of God. Democracy is our birthright, and our vote matters. Vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here.
Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ben Olonde Kani Nairobi, Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabendi dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwanga e twak marwa okinyi makawuono kama bende wanono chala mar siasa e pachoka e kinde mabende odonga mana ndalo abicha kende to jo Kenya dhie debe nondo mabende itimo koda kembe mago mbulu mag pare pachoka e bende koro yango ni e kin jogo malaro komno mar tenda piny Kenya onge ng'ata manyaka sani osechopo kwan atamalo mago mbulu 50 kaluore ni ka onego bed ni iyombo e ng'wejno mar laro komten piny Kenya to nego bedni chopo kwan atamalo 50 kimede gachiel to kata kamano nyaka sani pok waneno jala mora mabende osechopo kwan atamalo go madwarore. Okinyi makawuono wendo mabende antiere gode studio kaponi eka itudori kodwa en Kevin Osido mabende njanono weche mag siasa kabende wanono mana weche matimore e pau siasa gisani. Inyalo chwalonwa ote mari e namba mar 30600 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ bro somo moko kuom ote kawadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kawadhi mbele kod twak Kevin Osido wantiere kod kwan atamalo maromo ji 7 mabende nyaka sani kalure kod nonro mabende osebed kitimo. Jogo poko ng'ado kata bura kata poko yangore ni gidhi luto ne ng'ao mbulu. Ang'o momiyo sani wadong mana kod ndala bich kende to pod wantiere kod jogo mapoko ong'ado bura ni gidhi luto ne ng'ao mbulu? Gimomiyo mano timore Joyce nikech king'iyo state of security mar weche mag kura kata state of security in electoral processes nitiere counties wa moko manitiere weche mang'eny kabisa matimore. Kidhi Marsabit, kidhi kata Nakuru kae, kidhi kuonde moko kaka Isiolo makata serikal marwa mar Kenya osekete gimiluongo ni curfew ma ji wuotho mana from saa 12 okinyi nyaka saa 12 odhiambo. Mago gin gigo and several other reasons kata weche moko bende mar connected manyalo miyo ng'ato penye ni to kaka tamna dala wakende korwa wuon machiewe kena ninde nitie kaka okwan gi thuolo mar mondo watim gik ma watimo. Aire gimomiyo nyaka dhi mondo ago kura no dhi konya gang'o. Namba 2 nitiere jogo maonge gi parties. Tung'eni kaka wago siasa kata kura e Kenya kae jogo manitiere parties kata king'iyo conversation ma wantiere godo sani independent candidates kata jogo ma ochung siasa maonge parties duond bura okwane kuma gifichae winjo wachno. Koro nitiere kaka political parties jogo manitiere party ong'eyo ni anane party ni kendo ng'ano madhigo ne kura en ng'atni kata en jalni kata en ng'ama chalo kamae. Omiyo koso bedo e political party bende nyalo contribute kata nyalo miyo namba mar jogo ma are undecided kata mapoko ng'ado bura ochope figa mamalo kama. Mar adek en state of service delivery. Ere kaka serikal mosebetie osekonya mar mondo ayud gino madwaro. Samoro nyalo bedo yudhe ma kata osebedo kamanyo tich to koyudo. To ka ging'iyo kaka serikal obetie samoro thuolo mar mondo serikal okonygi yudo tich no pok obetie. Koro gibende ging'iyo ni to ka serikal nitiere to wan gi chike, wan gi policies, wan gi programs moripo bed ni konya kaka jalno ma pod tin mar mondo ayud tich to serikal sani wanie odong 5 days
odiochienge 5 to wadhi go kura. Ang'o momiyo koro dware ni mondo achung' mar mondo adhi ago kura. Of course wantiere gi state of the contest ka ing'iyo kaka campaigns bende itimo. Moko kuom gi gin campaigns mag ayany. Koro ng'ato penjore ni to ka jogi yanyore ayanya kamae, amomiyo koro dang' chuna mar mondo adhi mondo agonegi kura. Koro dware ni kata jogo ma bende manyo kura ging'i kaka dhok ma gitiyo godo kata language of conversation en mar ayany kose en mar ang'o, nikech mago gin gik ma contribute mar mondo atamalo mar jogo ma pok oyango ayora ni gidhi go ne ng'ano kura mar mondo dhi malo. Sani ka wang'iyo kaluwore kod nonro gi mabende osebed kitimo, ji atamalo 7 go ema kapo nono moko kuom gi ong'ado bura ni biro gocho ne Ruto kata biro gocho ne Raila, ema po nono nyalo miyo gichopo kwan atamalo mag ombulu 50 kimedo gachiel. Ang'o minyalo tim mar mondo mi ojiw kata jogi mapok ong'ado bura olok pachgi odhi oluto ombulu, kaluwore ni Kenya ka idwaro ni ji duto bi owuog oko odhi oluto ombulu, kaluwore ni mano bende en ratiro mar jo Kenya duto. Ahinya to jogo ma bende gin milion 22.1 ma bende osendikore kaka joluto ombulu e yiero ma higani. Gimokwongo en confidence mar IEBC. Ing'e ni IEBC ni kata commission ma otelo ne chenro mar go kura Kenya kae osebedo gi weche mang'eny ahinya, to gin weche ma ok beyo. Kech samuri nyisi ni jomoko make airport kacha gi papers wa, samuri nyisi ni IEBC okudre gi other stakeholders, joint multi-sectoral forum on elections chande. Koro IEBC dware ni mondo ononre owuon nire kaka wadhi boost confidence mar jogo mapoko oyango ong'ado ayanga ni gidhi go ne ng'ano kura. Koro mano bro konyo jogo mapoko ng'ado wach mar kaka gidhi go kura mondo ging'e ni kara kura na en safe, nikech security and integrity, gimwaluongo ni integrity of elections en gima itimo mana gi migawo ma ochung' ne weche mag go kura. Namba 2 en campaigns. Jogo ma obete rooms ma timo strategy mar different political parties ong'eyo ni kaka nende regions, koro ing'iyo ni to regions ma jogi ae kata ma candidates gi ae ere kaka gi contribute mar mondo ng'atno ma wadhi go ne kura oyud 50% plus 1, nikech ata malo 7 out of 22 million ok en namba matin, en namba maduong' kabisa. To probably jogo ma ntiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance dware ni mondo o pull up their source. King'iyo ginene nambni mano gol nyoro NMG onyisowa ni Raila Amolo Odinga nigi 49%, manyiso nodong' mana gi ata mala achiel. King'iyo Infotrack bende 49%. Koro ka ginyalo pull up their socks mar mondo gijiw kaka gitimo campaigns, samoro ginyalo chope 50% plus kata 50% no. To king'iyo 7% no ata mala 7 iriwe mar Mheshimiwa William Ruto ma en 42% plus 7 en mana 49. Eko chopo kuma Raila Amolo Odinga nitiere. King'iyo NMG at 41%, kimede 7 en mana 48%. Koro dware ni jogo mantiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochak timo gimiluongo ni protecting the vote in terms of breaking all the doors kuonde ma kura nyalo bete kata jogo ma pok ong'ado ayanga ni gidhi go ne ng'ano kura, nikech of course opinion polls konyo ji mar mondo ging'e ni ang'o ma watimo maber to ang'o ma watimo marach. Koro dware ni mondo both political side coalitions ong'e ni ere kaka wanyalo jiwo gino ma watimo mar mondo wamed kaso jogo ma pok ong'ado ayanga ni gidhi go kura nang'ono mar mondo gi boost their own numbers. Atoka pod wang'iyo kaluwore kod nonro go mabende notima kod kambi matimo nonro mar Ipsos. Odiochieng' manyoro ema ne gi golo ayanga manodwoko margi katudore kod nonro go mabende ne gitimo. Ka wanyalo winjo kaka jogo mawuok ka Ipsos ne oloso e kinde mabende ne gichiwo dwoko margi mar ombulu mar paro mabende gitimo e pacho kae. We used face-to-face interviews at households, not street intercepts, not market or mall intercepts, but at household level, applying all the rules of sampling, the Kish grid, and ascertaining respondents who need to be interviewed at the household level. We have a 5% who would not disclose who they would vote for, and then we also have a 4% who are undecided. So we put that together, it's a 9%. So that 9%, who we can call them the undecided or undisclosed, undeclared voters, plus the voter turnout will decide who the winner is.
Osidi winjo kaka Jaipsos oloso kanyo, noloso odiochieng' manyoro e kinde mabende ne gichiwo duoko margi mar ombulu mag paro. Ka bende wacho kae ni chenro mabende ne gitiyo godo e kinde mabende ne gitemo sumo paro kowuok kuom jopiny e kinde mag timo nonro makama. Ne gitiyo kod gino ma wanyalo wacho ni face to face interview. Twaseneno e kinde mabende duoko makamagi wuok. Josiasa iwacho ni kapo nono ni ine ma mbi mari ni malo to imor. Kapo ni mbi mari ni piny to iwacho ni duoko makamago nitiere kaka ponono oko time yo makare. Weche makamagi ang'o miyo abire pacho kae to bende jo Kenya nyalo keto geno margi e wi duoko makamagi ni gin duoko mitimo maonge chochni mora mora kendo jopiny ema yango adiera mag wachgi. Yeni gime wacho no paro na gimi longo ni gini wasekao. Ma especially kuma wanwa ae samuro ka wasewinjo ni hopes ni malo kendo wan gi geno ni gini wasekao. Mano ripobed ni konyowa in two ways. Way mokwongo en ni ng'e ni kura ni no en kura ma nyaka ang' idhi go nikech samoro ji nyalo ga wacho ni agini donge wasekawe koro ere gimomiyo nyaka dhi ago kura. To ng'e ni kura ni no ema miyo gini ang' kawe. Koro ka kura onindo temo miyo koro 9% miwacho gi. Kech en face to face manyiso ni jogi ong'eyo ni jokura to kadhi kech household magi wacho no en ot kuma ji odake. Koro ka gichopo kacha nikech kata wan kuma watimo surveys and research idonjo kacha tipenjo ji ni kuom ji aboro mantie odni ng'ano gini magin jo gokura nikech gokura nyiso ni in gi ID to ise register ma ise nyaka ng'iyo verification status mari. Koro ka gichopo kaya to gipenjo ni kuomu kae ng'ano gini magin jokura. Koro ka uni jochiko to ji ang'wen kende jogo kura, ji abich ka koro okang' gishughulika go. Omiyo mano is the best confidence. In fact, confidence level mar opinion poll. Mang no kony various coalitions kata parties mantiere madhi especially kaka Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mar mondo ging'eni ere kaka wanyalo medo jiwo jogo kura especially the undecided voters mar mondo gibi malo mondo gikonywa mondo wa achieve the 50% plus 1. To number 2 Joyce en bende nikech koro ka IEBC oseneno ni opinion poll ratings chal kamae mano manyiso ni koro konyogi mar mondo gichak ikre ne gimiluongo ni rerun. Kisheria wang'eyo kaka nise wacho seche mokwongo motelo kanyo ni sheria wacho ni ng'atno ma dhi bedo declared kata midhi land ni oseyombo nyaka bed gi 50% plus 1 of the total number of votes cast. Initially before the Supreme Court petition then total number of votes registered. Ng'eni ji nyalo register 22 million to ji million 15 kende mago kura. Koro en votes cast mobedo counted. Koro mano bende konyo migao mar IBC mondo ging'eni to ere kaka wanyalo chako ikre kaluwore gi status of opinion polls for a rerun kata mar mondo wachak iko jo Kenya bende ni wanyalo bedo gi chances or possibility mar dok ego kura mar mondo wayud president. To ng'eni kwa dok ego kura no to ok ni ji ang'wen kata nya dhi rerun mana ji ariyo kende mantiere at the apex moyudo kura mamalo ai gimaluwe. Koro kata mana ji kaka Professor Wajakoya and Bishop bende sani opinion polls gi konyogi nikech koro gibro penjere ni to ji 2% mogo na kuraka gi jo 0.9 kata 1% mogo na kuraka ere ng'ano ma wanyalo riwre godo mondo wa boost chances ne to ka waseriwre kode tang'ono ma wadhi yude ka angise bedo president. Omiyo gik ma jo Ipsos wacho gin gik ma very important not just for the voter kata ne jago kura to kata ne jo IEBC gi political parties and candidates mamoko. Te waneno kate gwenge moko ka watiyo kod ranyisi David Maure ne onge kata nen kod atamalo nono. Nyalo bedo ni ok otim kisera mar ombulu kosango matimore jo gweng' no kiaye kosango matimore. Aparo ni ok en candidate ma serious. Omiyo party mare ang' dware ni mondo giwuog mondo gikonye nikech kaka ana wuon wasebedo kawa wuotho e counties gi. Sani wase visit almost all the 47 counties. Kawa konyo ji ng'eyo kaka gigo kura, wakonyo gi ng'iyo ka gise registered status maggi. To anonge kuma kata na wuon onge kuma serome gi Bishop Maure ka o campaign kata lange kata joge ma campaign. To mano bende miyo a question mark in terms of kaka nene wa clear candidates wa. Ing'eni kisheria political party ka bedo registered kaka koro Safina mar Bishop Maure ni nyaki bed gi physical offices. Yes, sorry, I withdraw. En Agano party. Nyaka bed ni in gi physical presence in half of the 47 counties.
Mano gi mokwongo. Namba 2, samidhi bedo cleared gi IEBC, nyaki bed gi bunda mar karatase mag your supporters. 2,000, at least 2,000 from half of the 47 counties. Koro kiyudo 0. Karangano gini mani keto ID and their voters cards, voter identification documents mar mondo supporti. Akech at least ngama chung president nyaka angwane ni en kata gi kura moko 8,000. Kalure no dwaro kura e counties tema pacho. Exactly. Nikech idwa bedo president mar yo Kenya te. To ka koro chopo kuma ina gi nono, mano manyiso ni kata in iwuon okura okego mari. Akasema moko kuom ote mabenda neno ka joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Nyako Ramogi Ajwang' anyisi ni nyalo oronwa ote mari. Wantiere live Facebook kacha Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV ke YouTube bende wantiere live okinyi makawuono. Ka namba mar ote machuoka mano mar 2-6-000 bende inyalo chwalonwa ote mari. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuoronwa okinyi makawuono. Joy Orue wacho ni oyawre siasa to chomo Azimio team winning, lakini IEBC officials may grab this power unconstitutionally to other group in the name of election. Wacho ni mano pacha Joy Orue kata kamano kungiso wani oneno waka entiere kanye. Ote machielo Geoffrey Owegi wacho ni aneno ka Ruto dhi yombo nikech obolore e nyim Nyasaye, to Azimio are just chest thumping because of deep state, not knowing God is supreme than all system combined. Mano mana pacha Geoffrey Owegi e Facebook kacha kama bende wantiere live ka Reverend Pastor Dennis Obara bende wacho ni en sari we odwa dhi goyo kura chon. To bende wacho ni to semine wacho ka ni onego beni goyo mana ombulu sani kalore ni ombulu mara mabiro miyo ayiero jatelo makare. Nyako Ramogi Ajwang' imedo mana oronwa ote mari. Otego bende abiro medo somo ka wadhi mbele kod twaka marwa okinyi makawuono e yore waduto te mag tudruok ka wadhi nyime ka wadhi mbele kod twaka marwa Kevin. Yes. Bende waseneno ka jatenda piny Kenya mano Uhuru Kenyatta sani koro ogoyo debe ne Raila Odinga. Odiochieng' manyoro notieko limbe mare mar odiochienge 2 e county no ma Kisumu. Ka bende kata kamano wach makamano ok mor kweth machielo mano mar Ruto. Wach ni mar jatend piny Kenya wuok oko sani kotimo kisera mar ombulu ne Raila Odinga bende nyalo konyo e loko pache ponono jogo mapoko ng'ado bura ni dhi luto ombulu e yiero ma higani. Dhi konyo wuok mar ker Uhuru Kenyatta mar mondo o support Azimio la Umoja. Ng'eni obende ene chairman mar Azimio la Umoja, One Kenya Alliance Coalition Party. Koro wuok mare no en both his democratic and political right mabe omiye gi katiba maro. Kech king'iyo sula 48 mar katiba marwa miyo wa thuolo kaka jo Kenya mar mondo wabede parties kendo mar mondo wa express our political interests. Omiyo gimotimono en gima ni kare, mak mana ni koro bang'e ang' wachak ng'iyo ni to transition kata kalo telo ni bibet nang'ono ka samoro Raila Amolo Odinga ang' bed ni okoyombo bende Uhuru Kenyatta ang' nobed thuolo mar mondo no se wacho ni ng'ato moyombo en oseikore mar chwalo telo ne ng'at moro amora moyombo, obed Raila obed Ruto. Koro mago bende ntiere bro konyowa kendo bro konyo jogo ma poko ng'ado ayanga ni gidhi gone ng'ano kura. To king'iyo kaka Uhuru Kenyatta osetiyo ne jo Kenya bende support ma omiyo Raila Amolo Odinga bende dhi konyo. Emomiyo sani neno ko wuok kendo odhiyo nyiso ji ni mae projects ma waseloso nikech kwang'iyo performance kata kaka gisetiyo gi William Ruto 2017 up to sani 2022 ere kaka riwruok margi kata coalition mane giloso mar Jubilee nomiyo telo bedo mayot ne jo Kenya. Omiyo ka ang' wuok to koro gima dwaro ni mondo otim en ni o explain ne ji kaka Jubilee government an kaka president maru asetimo ma omiyo projects moyawogi in my view kata kaka nene bro miyo okony jogo mapoko ng'ado ayanga ni gidhi gone ng'ano kura mar mondo migi thuolo mar mondo ging'ad. To kaka president wacheno e kaka samoro ang' migi thuolo mar mondo ayanga giwach ni
nikech President Uhuru Kenyatta osewache to waseneno kaka osetiyo anadhi gone kura Raila Amolo Odinga. Omiyo dhi konyo kendo I'm sure ni in the next 5 days nikech kisheria to kuro campaigns dhi rumo tarik auchiel. Omiyo en gi thuolo mar wuotho kendo wang'e ni kaka kiny en Kiambu County, obro dhi nyaka Garissa gini kuonde ka, obro dhi Mombasa, to wan gi geno ni mago itimo mar mondo mi Azimio la Umoja thuolo mar mondo ang giomb e kurani. To bende ka wadhi mbele kod twak marwa, be iparo ni e kinde mabiro mbele kaluwore kod siasa mapacho ka wanyalo wacho ni siasa mapacho kae kinde mang'eny osebedo siasa go mag dhoudi. Ka wang'iyo kata moko kuom counties mabende noket kaka counties abich mokwongo mabende Ruto kaachiel kod Raila Odinga nitiere kod wantiere kanyo kod Siaya County, Homa Bay, Kisumu, Garissa kaachiel kod Migori, kuonde ma Raila Odinga nitiere kod ka Ruto korka kore counties mabende otele wantiere kanyo kod Bomet, Elgeyo Marakwet, Kericho, Embu, Tharaka Nithi. Matene ni mago e counties kama bende wanyalo wacho ni entie giduto gintiere kod kwan atamalo mar ombulu maderoma 70 kadhi mbele. Weche makamagi kata counties gi ka wang'iyo ka gimedo kod counties mamoko, ere kaka ponono e yiero mabiro mbele waseneno ka gin siasa mag dhoudi. Weng'u wanyalo lok gi kose mano mana siasa mapacho kae ma onge giminyalo e seche machalo kamae to onge gima wanyalo time nikech king'iyo political development and growth mar pinywa ma Kenya, kura igoyo kaluwore gi dot ma ng'ato aye. Kata kaka wa register political parties gibedo mana registered kaluwore gi dot ma ng'ato aye. Koro inyalo bedo Masai to ng'eny wafuasi magi dhi bedo Masai nikech in Masai to political party no bende en mar jo Masache. Omiyo kata king'iyo counties ma osemiyo ma ondiknwa kae gi gin counties ma wacho dhok mar party no kendo dhok mar jatelo mar political party no. But king'iye matut kabisa in terms of contributions, nitiere counties moko kae ndi ma samoro atamalo marie, for example Garissa in 80.5, but king'iyo total number of registered voters to tin kabisa kendo contribute matin. But gimomiyo ang no chun candidate mar parties go mar mondo dhi kuonde go en nikech kura nyaka ang kwan mar jo Kenya te. Koro kikwano kuonde ma udhi yombe kata total number of 50% plus 1 cha en mar jo Kenya te, okang no kwan mana counties ma intiere gi majority. To ng'e bende Joyce ni wasebedo gi milongo ni political zoning. Koro king'iyo kuonde ma presidential kata candidates go aye, kata mana kwa dhi counties kuonde ka nitiere governors ma nyiso ji samoro ni uno kunogo na kura nikech okunjo okwach dhogwa kata okwae clan ma aye. Omiyo okabimiyo u services ineno kech magi gik mitimo kaluwore gi kaka political growth and development marwa mar jo Kenya. But over time and king'iyo kaka sani waseloko chikwa mar formation of political parties, emomiyo wan gi for example Azimio la Umoja One Kenya Alliance Political Party. Koro en coalition mar political parties. Koro king'iyo kaka mano timore en nikech koro ikelo dhoudi mang'eny under one umbrella. Omiyo ka wanyalo adopt kata ka wanyalo tiyo kamano in the next 5 years kendo to wabro bedo gi thuolo mar mondo wang'ad wach mar ni wago mana ni ng'atno ma wacho dhokwa kata ng'atno ma is closer to us as opposed to other areas. Omiyo ka wang'iyo kaka political parties amendments timre Kenya kae, kaka kura machalo gi ma 2022 ni bende idhigo gi lessons ma walan, an gi geno ni in the next coming years kata minorities jok ma counties ma kuratin bibro bedo gi thuolo mar mondo omigi support gi jogo ma counties ma kura ng'eny. Nikech sani koro jing'iyo ni performance against personality, ere kaka ng'ato tiyo ne jopiny as opposed to tiyo ne jogo manogo ne kura. Anyaka sani ka somo moko kuom ote mabende pod aneno ka joneno magwa oronwa e Facebook kata kama bende wantiere live ka bende nitiere posta mabende ne wachwalo ne nyakwara Ramogi Ajwang e mbui kachi oronwa ote mari e namba mar 3 Facebook bende yudo wa Ramogi TV Kenya. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduora, Twitter handle @JoyceOduora_. Ken Wallace Jaseme awacho ni magi onge, matende ni en owacho ni weche gi maga siasa sani koro en owacho no kodwa donja hinyo rito mana luto ombulu mare. Kata kamano luto ombulu en ratiro mara jo Kenya
duto. Nyakwar Kamlus Marangunya bende wacho neno yo makare ka entiere Ugunja, to wacho ni siasa mawang'ni pek ahinya, kata kamano walemo ni mar mondo mi kik wadoge debe jalno mabiro locho oloch mana raunda mokwongo. Jacob Omolo Kanango Jakano bende wacho neno wa eyo makare, ka bende wacho no mor kod twak ong'isa ka ni Amos wendo ageno ni ikao Amos okinyi makawuono samaro mano miwa bende aneno karumo okinyi makawuono. Kata kamano kapok watieko twaka marwa e pacho kae, bende nitiere gwenge go mabende no yang kaka gwenge go ma wanyalo wacho ni gin gwenge maponono rakruok pek ahinya ka wang'iyo e kinda William Ruto ka achiel kod Raila Odinga. Mago gwenge mabende kwana joluto mbulu thoth ahinya e pacho kae, kalure ni kanyo bende wanyalo wacho ni okong'ere ponono pok ging'ado bura e yo makare. Gisani modong' mana ndalo 5 kende to wadhi e debe. Gwenge makaka mago onego bed ni itimo kisera mar ombulu e yo machalo nade, mar mondo mi kalure ang'e ni bende en dwaro mar jo Kenya duto mar mondo mi waluta ombulu round achiel maonge ponono dok e round mar ariyo. Mano gima wanyalo time kodong' 5 days en ni nyuakruok biro kana achiel mar candidates. Omiyo candidates mag Kenya Kwanza ang' chungi ni mondo gichak timo joint campaigns. Kech ng'eni nyalo bedo mor mar governor, ni governor mar party ma president ne bende o ai party mari. Same to jogo mantiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ang' chungi ni mondo koro gichak timo campaigns ma are joint. Mondo nkech gima wasebedo kwa neno ka timre en ni, for example, king'iyo Kisumu County pok waneno governor Nyang' Nyong'o kadhi campaigns mag presidential mag Azimio, for example. Kidhi Siaya jika James Orengo, I don't remember chieng' mogik mananene kao join party mar Azimio la Umoja presidential team at the Apex. Koro sani en sama jogo mantiere soka luongo ni wakati wa kulala salama. Madwarore ni mondo wachak penjore ni to ang'ono mapok watimo malungu madang' konywa mar mondo wakikisha ni the last mile of the vote bende wa capture. Omiyo part of that and door-to-door campaigns jang no chak wuotho e gwenge kendo e mieche kendo e udi mag ji mondo jiw gi man mondo gichung' mondo gidhi gigo kura. Chife kata jogo ma konyowa ng'eyo kuonde manitiere jok ma goyo kura ma are people with disabilities or the elderly bende nyaka ang'wa draft strategies ma wanyalo konyo gi godo. Kanitiere geche ma wadhi ting'o gi godo kata jo boda boda ma wanyalo tudre godo mondo ang' ting' gi oter gi polling station, mano bende nyaka tim. Issues of insecurity kuonde manitiere challenges mag dhao kata mag violence bende ang' ne chun sirikal mar mondo oket confidence kaluwore gi migepe kata gi institutions mag security mondo omigi confidence ni kura inyalo chiyo gokinyi mang'ich ma idhi migo ka ng'ato ok ogoyi kata ka gimiting'o no ok omayi. Omiyo nitiere gik mang'eny ma ang'eyo ni sirikal bende timo, to mostly and political parties and candidates kata independent candidates gibende ang'eyo ni kata sama gitimo campaign mar giwegi to gin gi dwaro mar mondo president bende obed ng'atno manyalo konyogi mondo gi achieve manifesto kata objective mar gimomiyo gi run for office. Omiyo gibende dwaro ni mondo giwuogo kanyo mondo gichak penjre ni to ng'ano manyalo konyo wabedo president malong'o kata governor malong'o e counties magintiere as independent candidates. Atoko pogore kata kaluore kod duoko mabende osebed kitimo kata ombulu mag paro ne jogo malaro kombego mag governor kata ka wang'iyo county ni ma Nairobi, county ma Nairobi ma wanyalo wacho ni en county mabende en log tich mar piny Kenya. Kaluore kod ng'wech mabende nitiere e kinda Sakaja kaachiel kod Polycarp Igathe. Waseneno kanyo kaluore kod ombulu mag paro mabende osegoli nyaka sani waneno ka Sakaja otelo ne mano Polycarp Igathe. Mano keto siasa ma Nairobi kama chalo nade, ka bende wantiere kod joma moko mabende laro komno kaka Kodhe Dennis Arua bende nitiere kanyo, ka bende wantiere kod jogo mabende pok ong'ado bura ne jogo mabende gidhi luto ne ombulu e komno mar governor e county ma Nairobi. Ka wang'iyo kata e counties mago kaluore kod paro mag ombulu, siasa chalo nang'o? Nairobi ni to dhi bedo challenge nikech ka jo Azimio okang' no tim tich maber kaluwore gi opinion polls mosebetie, to chal ka gima jo UDA ang' no kaw Nairobi County gubernatorial position. To king'iyo historically, especially post 2010 constitution, nitiere cities ma strategic
Nairobi is one of them. Tiere Mombasa, Kisumu, Nakuru, Isiolo. Ma serikal maduong would not want those cities to go a throwaway. Omiyo dware ni mondo gichak penjere ni to ere gima ok watim maber e Nairobi County. Tingeni kata kanene iyiero Igathe Polycarp kaka preferred gubernatorial candidate ma Nairobi, nentiere dhaw moro matin kaluwore gi ODM and also Jubilee and affiliate parties mantiere Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nentiere dhaw kendo koso winjruok matin manobedie. Koro mano samoro nogo chunji oko ma koro ogolo interest margi e konyo Polycarp Igathe kata Azimio la Umoja mar mondo gitim campaign manyalo konyogi mar mondo giyud seat mar governor. Omiyo ma en gima opinion polls gi gin gik ma 5 days to the election dware ni mondo chak miyo gi thuolo mar penjre ni ang'o ma ok watim maber nikech ka ok wajiwo jogo kura kendo ka ok wawuok mar mondo wadhi wakwagi mondo gigoch ne candidate marwa to chances ni udhi lose will be very high nikech king'iyo 47% against 33 atamalo 47 katamalo 33 en gap maduong kabisa. 14% en gap maduong kabisa ma ka ok gitiyo matek kendo gi spend probably 80% more in terms of kaka gisebedo ka gitiyo to kane ka Azimio la Umoja dhi kao Nairobi. Osidaneno ka samarwa mano miwo kinyi makawuono oserumo. Wachni mogik otudore kod chala mar siasa e pacho ka inyanya to sani mabendo dong ndala beach kende to jo Kenya dhi e debe ka bende jo siasa bende nitiere kod nyaka tarik 6 mondo gitiek timo campaigns magie pacho kai. An manyalo wacho en ni kaka waseneno ka campaign sitimo gi kwe kendo gi muolo mar both the candidates and also the voters. Wadhi mbele kamano ne wachako gi narratives mapogo jopiny kendo ayany kuom jo siasa ne ng'eny kabisa. To ka wadhi mbele kendo kapod wasiko warito chieng' ma wadhi go kura waneno ka koro ayany kendo dhaw manobedie no osedwindolo osedok piny. Omiyo nakwayo mana jo siasa ni mondo wa maintain tempo no, wa maintain pace no. Jogo mapok ong'ado ni gidhigo ne ng'ano kura, in gi thuolo mar mondo ipenjri ni to president mari midwaro en ng'a, governor mari en ng'a, MCA mari en ng'a, bunge mari madhi konyi e National Assembly en bunge machalo nade. Omiyo en thuolo ma wantiere godo mar mondo wapenjre ni to ng'ano manigi chance maber mar mondo konywa mondo wa achieve aspirations mekwa. Erokamano nyakom ka thuolo mari chope studio kae mar mondo mi wabeda kod twak machalo kama kinde mabende wadong kod thuolo matin kende to wadhi e debe. Nyako Ramogi Juang gi kanye mabende wachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono kane watemo mana kolo moko kuom gigo matimore e paw siasa mapacho kae toka kembego mabende achwalo parogo mag ombulu mag paro nosechiwo duoko margi kotudore kod huma mag jogo malaro koma tenda piny Kenya. Nyaka sani wanyalo wacho ni mpira nitiere lwet jopiny mar yango jalno mabende biro kao komno mar tenda piny Kenya mano kanyo tok yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyako Ramogi Juang gi kanyo yiena mar mondo mi wakao yoyo matina tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod twaka mar ariyo e chenro mar Rupiny kaka wuono wakolo siasa e county ma Migori. Kikidhi mabor. Kich ok dhi kwaya gimoro kowuok e ofuka. Kantie aora machiegni kich biro dhi manyo pige kende momodho. Kich biro dhi manyo maua. After every 3 months titimo harvesting. Nyiso ne higa inyalo timo harvesting didek. Pith mar kich en agribusiness. Owino ka an Nairobi, ma Ramogi TV. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma
opogore. En mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yueyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, gira bala kwasi wad gira jabu. Kod odhiambo, Wonyangege. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakelo ni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakelo ni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be ka nyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso sa 2:15 e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Golo kumama, golo. Wangisi ni mano, e kama watede, ma e kama walose. Pakionge batahera unge, usuni koro monja hera. Mitmaratari ni koro mongi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kuka kuneno wane ma wan ka. Solo
sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore sa 11 mamidhiambo. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien, gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus, e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahingo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangolo. Wadechi gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Luonga ni Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Luonga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Waluare kuliet pa. Wamiyo moa e thurwaka. Kod moa e pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo Call Instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Manakamanya kwa Ramogi Juanga aruaki etua kwa marario chenro marupinya ni machiegni tua kama bendo duchima kawuono kana neno posters mabende nwake mbui magwa ingeo tua kama bendo adhi bedo godo duchima kawuono pono noki neno an kamar paroni oduchima kawuono wamenyo county namba 44 mano county ma Migori wadaronge ni chal mar siasa e county ma Migori gisani kodong ndala beach kende to adhi yiero maduong' mabiro chal nade parni county ma Migori nitiere kod kunde chung od bura madiroma aboro koko manya kwa Ramogi Juang kodong mana gindalo beach kende to adhi yiero maduong' mabiro campaigns bede biro rumo chieng' ngeso mano chieng' tarik 6 dwe mar aboro mar higani e county ma Migori odiochieng' kawuono wadwaro ng'iyo ni jomage mochung' to gichung' e lemo machalo nade giduond bura mane mana konyalo mana neno moko kuom tipo mabe
bende waneno ka kwachako gi lemo mar gavana e kaunti ma Migori Nyakora Ramogi Ajwang' e kaunti ma Migori bende gisani oseyudo jochunga aboro e lemo mag governors. Wantiere go Chila Yako mochung' kod duond bura mar ODM, John Pesa mochung' kod duond bura mar DAPK, wan gi Dalmas Otieno mochung' kod duond bura mar Jubilee. Kopogore gi mano bende wantiere gi Rebecca Maroa mochung' kod duond bura mar UDA. Wantiere gi Jane Moronge mochung' gi Upia, Byron Oginga LDP, Boaz Okoth kanyakla gi Robert Okong mabende ochung' kod independent kata mna kiero gichung' kod maonge duond bura mora. Mano en lemo mar governor. Kwadhi lemo machielo, mano lemo mar kom mar jod bura mar county mabende ong'ere kaka Woman Rep. E county ma Migori bende gisani oseyudo jochung' 4 mabende nopwodh gi IBC, mano Lilian Akugo mochung' gi Jubilee, Denita Gati ODM, Josephine Sirega independent, Fatuma Mohamed mabende en bedo chung' koda independent kanyo, mano koro oywayo nyidendni kata mana nyidendni 4 kanyo mabende gisani koro dhilaro kom kamano kabiro romo chien tarik 9 dwe mar 8. Kopogore gi mano wantiere gi lemo machielo, mano lemo mag jolar komb Senate mane county ma Migori. E kom mar Senate e county ma Migori bende gisani koro oseweyo jochung' 3 mage mabende ibiro romo godo debe. Wan gi Eddie Okech mochung' gi ODM, wan gi Sophie Debira mochung' gi Jubilee kanyakla gi Billy Graham mochung' kod independent. Mano jolar kom senator e county ma Migori, mano mar higa mar 2022. Kopogore gi mano wang'iene lemo machielo e county ma Migori, mana kana senyisi ni county ma Migori nitiere kod kar chung' od bura madiroma 8. Mana king'e TV ni kanyo, king'e jolut ombulu mana nitiere higa mar 2017 mago e kuonde chung' od bura makamago. King'e 2017 gi 2022 masani, 2022 masani, neno ka kwan mag jolut ombulu osebedo komedore e kind thuolo mar higni 5 go. Ka bende county ma Migori nitiere kod chung' od bura Marongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria West gi Kuria East. Duto te neno kwan mag jogo ombulu mano luto ombulu higa mar 2017. Kwan mineno kanyo mago gin joluto ombulu mosendikre mabende igeno ni chieng' tarik 9 mano chieng' tich ariyo mar juma mabiro gibiro bedo ka giluto ombulu e kuonde chung' od bura mopogore opogore. Ineno kanyo ka wantiere gi Kuria West maneno ka ntiere kod yawa mathoth. Gisani aneno ka karo chung' od bura ma Kuria West ema nitiere kod jochung' matho mano ma Nyatike higa mar 2017 ne gintiere gi kwan mag jolut ombulu 61,447. Gisani gintiere gi jolut ombulu maromo 73,432. Kopogore gi manya Nyakora Ramogi Ajwang' wanene kata mana e higa mar 2017 magi gin jotelo mabende tayo county ma Migori gisani. Yiero mabende notim higa mar 2017 governor masani mano Zakaria Okoth Obado noyombo Ochila Yako chako yombo kendo Ana Nyanga. Nineno kanyo kura mana Okoth Obado yudo mano bang' yiero mano mariga mar 2017. Okoth Obado noyudo kura maromo 142,142. Noluo machiegni gi Ochila Yako mano yudo ombulu maromo 59,449. Thuolo mar namba 3 ne en An Anyanga mano yudo kura 1,990. Kopogore gi lemo mar governor higa mar 2017 kendo lemo mar senator bende nwaneno jochung' mopogore opogore. Kwan mag jochung' 6 mabende nodhi e debe. Kata kamano Ochilo Ayako nobedo namba mokwongo. Kwan mar ombulu mano yude neno kanyo 85,334. Noluo machiegni gi Okech Edi gi Sheru mano yudo kwan mar 60,555. E thuolo mogik namba 6 ne en Rugaria Solomon Hodo mano yudo 285. Kodhi nyime kwa tieko kamano, wang'e ni kom mar jod bura mar county mano kom mar Woman Rep. E county ma Migori higa mar 2017 Pamela Awuor mano daktari mano yudo thuolo mokwongo. Ka bende noyombo kom gi ombulu maromo 1,194,550 kod 500
1194,536 noluwe machiegni gi Mohamed Fatuma. Bang'e thuolo mar namba 3 kanyo ne en Boke Christine manoyudo kwan mar ombulu maromo 24,663. Nyakoro Ramogi Jwang' emomieni odiochieng' ma kawuono asemenyo ni magi gin mana nonro mabende nwatime kaunti ma Migori higa mar 2017. Sani wantiere higa mar 2022 iseneno kwan mag jolut ombulu mabende ochung' gi sani. Mayiero koro en mari Nyakoro Ramogi Jwang' kochopo chieng' tarik 9. Ng'at mibro luto ne ombulu en ng'a? Ng'eni kisera mag campaigns to gisebedo kada mnaka gidhi godo nyime e kor gwenge mago mopogore opogore sub counties aboro mantiere kaunti ma Migori. Kaka mano odiochieng' ma kawuono kan kenda ka Nyakoro Ramogi Jwang' mar dhiro twak makama mar mondo mi ochopni achiel kachiel. Okinyi ma kawuono an gi jonon siasa 2 Nyakoro Ramogi Jwang' duto te magin jowuot Migori. Gibro nyiso wa gwenge mabende giwuoke. Wambe wang'eni sub county aboro mantiere Migori kanyo giwuoke sub county mane. Mana kachako kodi Charles Midenga arwaki ni machiegni twak. Mana kinyalo maso onagi. Inyisi gini Charles Midenga ni ng'a? Erokamano Sharon, nyinga Charles Midenga. Sub county miluongo ni Nyatike, santo koro poge wan Nyatike West, kumoro ni Kanyasa Ward e Migori County. Kamano. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Erokamano ahinya. Kopore gi Charles Midenga Nyakoro Ramogi Jwang' bende wantiere gi Mesha Kodede. Mesha Kodede machiegni imbe nyalo mna nyiso joneno magwa e kaunti ma Migori ka iwuok kanya to Mesha Kodede nga. Erokamano Sharon, nyinga Mesha Kodede. Tie chuny boma ma Nairobi ka kendo an ja siasa. Awuok e sub county kata od bura mar Awendo South Sakwa Ward. Erokamano. Erokamano ahinya. To kunu machiegni Nyakoro Ramogi Jwang' parni imbe nyalo bedo kodwa e twak makama ponono ni wuok e kaunti ma Migori ma en twak maru. Kinyi maka wuono bende nyalo mna nyiso wa chal mar siasa. Ratil e kaunti ma Migori yiengore kuom ng'a. Parni namba mar SMS 36000 mbui bende yudo wa achiel kachiel mano Ramogi TV. Tudri koda bende mbui maga duto te yuda at Sharon Ong'aw. Katika mano kachako kodi Charles Midenga. Charles Midenga iseneno kaka ramna ranyisi tipo mabende wachiwo kata ne Nyakoro Ramogi Jwang'. Iseneno kata mana moko mabende wasechiwo jotelo mabende noyombo moko kuomgi bende neno kanyo ne giyombo gi ombulu mathoth kipimo kata mana gi jolupgi mana e thuolo mar namba 2. Mana kachako kodi sirikand kaunti ma Migori sani gidhi ka gitieko kata mana telo e bwo Okoth Obado. Kinyalo mana kete ratil kaunti ma Migori mabende osebedi kitayo go bado chakre higa mar 2013 nyaka sani 2022 gisebedo ka gitiyo nade? Erokamano Sharon, mana kaka asewacho pile anyalo wacho ni sirkand Governor Obado from higa 2013 nyaka 2017 ok osebedo ka timo gik ma jopiny dwaro, especially gik miluongo ni tende mag gweng' kata devolved government. Nyocha kane wago mbaka ninyo ka wacho ni from ratil mar 1 nyaka 10 namiyo Obado 1 kende. Nikech nitiere gik ma oningo bed ni sirkal prioritize gi dho ngere kata keto gi sinani molo gimoro amora, tiyudo ka mago pok otimore. Pod wan mana chien kendo king'iyo pogruok onge kane pok wachako devolution to gi ka wasechako devolution. Mano mokwongo, and mano is very important ne kata jochung' masani nikech wan gi gik moko ariyo. Ng'at ma e telo gi dho ngere en gi advantages kata gi disadvantages meke. Advantage monyalo bedo go en ni onyalo bedo ng'a miluongo ni kingmaker. Tiende ni en ng'at ma kotiyo ne jopiny maber to gimo wacho ni olu bang'e jopiny nyalo kawo gi muolo malo bang'e. Disadvantage manitiere gi dho ngere iluongo ni the burden of incumbency. Tiende ni kotiyo ne jopiny marach to en a great burden. Kata gik mora mora motimo tineno ka jopiny wacho ni ng'atni to kwa pari ne wanyalo luwo bang'e. Koro kaka Obado osebedo ka wuotho 2013 gi 2017 abonyisi ni onge gik mabeyo mwanyalo sidho ni otimo maber kata manyalo konyo jopiny. Nyochi neno kano lidhore odhi Kuria to oloso kambi mar rabuon.
kata iluongo ni Irish potato. To koro ipenjori ni higni chakre 2013 gi 2017 pesa obedo kiyore county. Why now? Ang'o momiyo sani? Ibiro ni number 1, Kuria kanyo apari ni en for gimiluongo ni political expediency kata mana mar weche mag siasa. Nikech Kuria kanyo imbo yudo ni giluorore gi Ruto and chalo ng'ama dwa solidify base mare mar support weche machalo kamano. Makore wacho ni Obado nokotiyo makare e miya achiel. Meshak Odede iwuok Awendo kar chungo bura ma Awendo kanyo. E kaunti ma Migori kaka Okoth Zakari Obado osebedo katiyo chakre higa mar 2013 nyaka sani higa mar 2022. In dimi adi ewi aparo? Sharon, kang'iyo Migori to kata ka zero in to Awendo okane project manyalo wacho ni magi e projects mag Obado e Awendo constituency kamae to kata ka wuotho matin ka wadhi kuonde mamoko e Migori kuonde od bura ma Migori bende okane project moko madongo to kapok achopo kanyo onengo maybe ang'iya nena tij governor Okoth Obado against tij governors mamoko manie gwenge mamoko. Mano kipimo gi gwenge makaluo kose? Kipimo gi gwenge mamoko modong nikech maybe kata kipimo gi gwenge mamoko kata ka gionge i kaluo but jok manie range maintie mayudo maybe omenda marom gi moyudo from the national government. Ibro yudo ka nitie gwenge mamoko kata counties mamoko mayudo omenda matin moingo ma Migori yudo to nigi projects madongo. En gima late nwa kaka nyithi onagi ni wa support jakom gi chunywa te kendo ne wabedo eng'e kwago ombulu mondo loch gwenge obi kata county government obi kata devolution. To e seche mwawuoye ni saa ma jakom oridore mwalo kucho kaka nyoro ne jakom ni Kisii to ji machalo wan ne nigi chuny mapek kodhi Kisii to launch hospital maduong' to kowuothe i gwenge makaluo te to onge gima jakom launch. Iwacho mana siasa, iwacho mana wach mar wago uru 6 piece ma bende ok wadagi ndiyo. But olit nwa e dho chunywa nikech saa ma wan gi jodongo gi ka gichopo mwalo Nyanza to Kisii kata gwenge mopogore gi Luoland minyalo yude gige maendeleo manyalo bedo launch. Kang'iyo tich mobado setiyo devolve government kata the functions mobedo devolved ne counties, number 1 kanitie lokruok manyalo bet e county ngima e yo maber nyako chakre gi health. E health waonge gimora mora. An kuma Awendo kanyalo wacho ni nitie kata hospital achiel ma kata level 2 moger e tendo Okoth Obado ni ma obiro nikech devolution. Hospital mantie mana referral ma Migori. Yes. Osiptende mamoko. Osiptende mantie gin mane nitie kapok loch gwenge obiro. Gin ema pod gintie to gin bende pok improvement obedo kuom gi malich minyalo wacho ni noyude kochal kama koro ene kiwango machal kama ok aneno. Makoro ni Obado omiyo anyalo mana miyo Obado ariyo ewi 10 nikech nyo en kanyo nyiluongo ni wan gi governor. At least nyo wan kiye nyo wan gi governor. Erokamano ahinya. To apenji mana kwang'eyo kata mana ratile sani kata mana jokom jogo mochung' e kom opogore wacho gi lemo mar governor. Sani lemo mar governor oyoyo jochung' 8. County ma Migori kata mana kipimo gi counties mamoko makaluo mago counties koriwo Siaya wantiere gi Homa Bay, Kisumo gi kata ni koro gi Migori. County ma Migori ni maneno ka Okoth Obado jo Migori noyiere e chama moko mar ODM. Ing'eni chama mar ODM be nitie gi mbi e gwenge mag Nyanza. Neno ko Okoth Obado noyier gi chama mung'ere kaka People's Democratic Party. Sani jochung' malaro kom governor e county ma Migori ji 8 ma bende aneno ka bende ochung' gi chama mopogore kopogore gi ji 2 mano Boaz Okoth gi Robert Okong mochung' kaka independent. Lieti mar siasa e county ma Migori ahinya e od buche 8 mwaneno kaendi Charles. Ineno ni dhi bedo nade? Well, ka wang'iyo weche mag siasa mag Migori kata kwa chako from 2013 onego wang'e ni to sama ne Okoth Obado chung' gi PDP ang'o momiyo no yombo
Tang'o mi ochako dare PDP obire ODM 2017 okodhi mana mbele gi PDP ne. Koro dhano bo wacho ni Migori ni ok ng'i chama and so on, but nitiere maleng' manyaka wang'i Migori. Siasa mar Migori ibo nyisi ni king'iyo gimiluongo ni demographics kata mana jodak makanyo no. Ibiro after Kisumu Migori ema nitiere gi kikruok mar dhano Luo Nyanza kopogore gi Kisumu. Kata nikech mokwongo wan gi Abaloya iluongo ni Jomaragol, areas kaka Kakrao gidhi nyaka Yosi Buoche koni nyaka Oyani nyaka Stella. Kia kanyo wan gi jo Kisii mabe odak jo kanyo no ma Migori. Wan gi Orieche kata Somalis modhi nyaka Migingo Chula. North Kadem Migingo nitiere kumlo ni North Kadem wode Nyateke. Wan nyaka gi Waindi kanyo. To gi wan gi jo Kura West to gi Kuria East. Koro king'iyo to gi jo Luo be nitiere kanyo. Kata mana Nubians kata Wanubi nitiere. Koro king'iyo jogo nyaka ong'e matut ni tang'o momiyo mondo ng'ato obed odhi mayot whether en gi chama kata independent ang'o monego ti. 2013 wabo wacho ni en mokwongo ka devolution kata tend gwenge ne biro. Dhano ne kia ni devolution en ang'o. Ibiro ng'eny ji nodhi e Senate. Kes kata mana siasa mag Amerika ibiro nyuma ni Senate Obama, Senate McCain. So dhano ne kia ni kare sendi nitiere e governor ka. Emomiyo kata PDP Obado kano chungi Professor Edward Oyugi Akongo, manager ODM, to en ja PDP, to gine wendo kuoma, inano kano pesore, modhi okacha mobedo governor. Nikech dhano na kia tiji governor en ang'o. Dhano na tiji, kata mano kinde no bago, mibodo kata ni Kiraitu odho chung Senate, sani wuok obedo governor. Nyong'o the same, Orengo the same, all over, the whole of Kenya. It's not only Migori Kenya. Koro kibiro 2017, nikech uma mar siasa, ibiro no Obado no wuok PDP to bire ODM. To at the same time, Ochilo no chungi independent. To some chungi independent, jo ODM nok support Obado. Ne support Ochilo kone. Koro en gima nyaka wang'i matut ni ng'ama dwa bedo governor ma Migori, kata mana women rep, kata senator, onego tim ang'o. Mokwongo, ibo yudo ni kuom constituencies aboro ma Migori gie. Wan gi Kuria West ni play kacha. Census ma 2019 wacho ni jo Kuria gin dhano 100,000. Registered voters to gin 65,000. Iwinjo. To koro ki combine 65,000 ma registered voters mag Kuria West to gi Kuria East ma 40 ibiro ne gin mbele. Then Nyateke alone to en 73. Koro emomiyo ng'ato mora madobedo governor ido ko dhi Kuria nang'o. Gidho ngere waluongo ni gin minority, but gin the largest minority. Nikech aneno Kuria West, kiriwo kwan mag ombulu mag Kuria West gi Kuria East. Nikech Kuria West gi sani, nitiere gi kwan mag joluto ombulu 62,244. Kuria East nigi 41,976. To Nyatike ka bende ema nitiere gi joluto ombulu mathoth. Mago kipimo kuonde chung' od bura e kaunti ma Migori gintiere gi 73,432. Kore mana wacho niya, ng'at mokawo running mate Kuria gocho as a block. Kuria East ok goch giwegi kendo Kuria West gocho giwegi. Gigocho as a block to gin the largest minority e Migori kanyo. Koro ng'at mokawo running mate Kuria iyudo koseyombi ng'wech gi dhano 100,000. Kidhi kawo Nyateke to gin 73. Emomiyo all governor aspirants gite kata mana kidhi pesa kawo ng'ato ni Muingira Matiko. The same person to Chila yako kata mana 2013 no kawo Lucas anochako kawo ng'ato ma the same Kuria kata mana Dalmas, all of them mondo gi solidify kachande kendo mondo jogi kik ne ni as minority ni wan owewa e telo. To Meshak, in korka kori. Ineno ka jochung' aboro gi nego bed ni gigo kwano mane mariek ahinya e kar chung' od bura aboro mantiere e gwenge mag Migori. Jochung' aboro gi, I think jochung' adek ema nigi chances mag yudo kom. Mano ng'agi ng'a? Mano king'iyo ODM candidate Ochilo Ayako, king'iyo John Pesa
to gi Dalmas gin gi mbi mamalo moingo jomodong mochung' malaro kom governor. To ei ji adek gi kendo ibiro yudo ka nitie jogo ma ei gi kanyo jok mose solidify constituencies moko kata kuonde chung' od bura moko ma gimako motegno. Omiyo chances mar ng'ama kamano chal ka gima dhi malo. Wakili wacho wach Kuria, yes, kinde modongo gisebedo ka givote kanyakla e debe achiel, to this time round ginyalo vote e depe mopogore nikech king'iyo ji ariyogo, aparo ni John Pesa gi Dalmas, John Pesa gi Ochilo, Dalmas gochilo okepo e one of the Kurias, to John Pesa okepo e Kuria machielo. Koro ibiro yudo ka naturally ji ohero ni telo mondo sudie machiegni. Telo ber ka ni but dala uma kata onge gimokonyigo, to anyalo mana nyiso Sharon ni kichopo ka gavana kanyo, dala wa ni e toke kanyo, dala man e toke kanyo, kata oko konyo. Koro ibiro yudo ni Kuria gi, kaka Dalmas gochilo okepo e one of the Kurias, and then Pesa okepe Kuria machielo. Inyalo yudo ka Pesa nyalo solidify Kuria mokepe ni kaka running mate, to Dalmas gochilo chako pogo Kuria achiel magikawe running mates gigo. Mano nyalo miyo Pesa one step ahead of them. And then kiduogo ng'iyo tiyudo ka Migori nitie kako poge kidienje. Ibiro yudo jo Migori ong'eyo kiwinjo ni Sugar Belt, to ging'eyo ni mano iwacha Wendo, iwacho Rungu gi a bit of Uriri kama tiang' liche kani. Ka kende Mochilo chako poge kura gi Dalmas, nikech kumbuka ni Dalmas ne mjumbe marongo kapod Rongo en achiel moriwo Awendo gi Rongo. Ochilo be ne mjumbe marongo kapod en achiel moriwo Awendo gi Rongo. Koro gin gi roots gin gi joge gi ng'ato ka ng'ato. Tibro yudo ka iye kanyo ginyalo pogo. Aeto Ochilo kaoche ni Rongo, Dalmas be kaoche ni Awendo. Koro ginyalo poko ka, kaeto ma nyalo chiwo advantage ne ng'ama chielo ma gilarorego man gi mbi maber. Aeto yudo ka jaduong' Pesa asili ne dalagi ni ei Nyatike, kaeto osetiyo Migori ka bende Migori pod noriw ka en Suna West gi Suna East koriw kanyakla. Ne en jaod bura e Migori kanyo. So nyalo bet ni en gi joge ne moko ma pod oamini kuom. Ng'eni kata ng'ato kata oti mana marach kaka koro bado otiyo marach. To nitie joma be ochame mok weye ma kata itimo ang'o to jogego ni ania kode kanyo. So ma emomiyo akelie wach moro ni ei ji aborogi, ji adek ema nigi chances mag yudo governor ma Migori. Mama en Ochilo, Pesa kata gi Dalmas. Jomodong' to kane kanitiere gimose solidify mwanyalo wacho ni ng'ama chielo makama omako constituency makama. To nyalo mako ge wuore. Ng'eni sani bende kendo udhi e ground be uwinjo kata mana kaka jopiny bende loso donge. Udhi e ground bende jopiny, ng'eni bende jopiny ng'ama igeno cha ema nyalo kata mana bai kata mana jomoko kaka ma iwacho ni onge mbige. Mago manyalo kata mana yudo kata mana loch. Ok manya kora mga jo ng'imbe ni misinyiso wapachi ponono ni wuok e county 44 county ma Migori. Imi apachi ni kore chung' od bura mopogore opogore ma benda ni county ma Migori aboro gi duto te. Ipani jaloche kom governor ji aboro ma bedo chung' gi sani. Nego bedne gitimo nade kata mana counties kar chung' od bura aboro mantiere kagi. Nego bedne gigoyo mbulu kata mana gitero kisera mag ombulu e yo machalo nade. Kete mana ka wako yo mokwongo kik dhi mabor. Mzai, yo, umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Ujui ni holiday? Ala. Leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8 asubuhi na mapema ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Awacha utani. Basi itabidi turuke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue.
Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. An anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nong'o nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nekor magejong machiegni okang' mar ariyo ma en twak mar ariyo chenro mar pinyo kinyi makawuono kitaya kodan Sharon Ong'ao. Odiochieng' makawuono wamenyo mana kaunti ma Migori, kaunti namba 44. Ndalo dong' abich okanda ma pacho ka dhi yiero maduong'. Jochung' mopogore opogore bende nitiere. Gidhi nyime gi kisera margi mar ombulu ma bende nego bed ni rumo chieng' tarik 6 mano chieng' ngeso mar jumani. Koka mane kaunti ma Migori bende kako seyo jochung' 8. Lemo mar gavana, lemo mar senator gin jochung' 3. Lemo mar Women Rep gin jochung' 4. Yieren mar Nyakora Mgajuang kabiro chopo chieng' tich 2 mar juma mabiro mar mondo mi ine ng'at ma bende ilito ne ombula. Kene chal mar siasa e kaunti ma Migori in kineno chal nade. Kwa kamano ka adugo kuomi Charles Midenga. Nuloso mana kotenre kod kar chung'od bura ma Kuria West, Kuria East. To kuonde chung'od bura ka Nyatike maneno nitiere kod joma thoth. Suna East, Suna West, Uriri, Rongo, Awendo, kuonde go to uneno nade? Mokwongo kwa dhie Suna West gi Suna East nitiere jachung' moa kumore luongo ni Wasimbete. Ma na Professor Ogwari Mwabe. Embo chung' kanyo. To kibiro Nyatike be liekore ni John Daje pesa Nyatike. But chako liekore ni odak Nyarongi. Oja Suna keno nobedo mbunge mar Migori. Koro kineno wechego matuto mana kaka osiepna Meshak ne wacho, en kuom siasa mosetimore chakre 2013 nyaka 2022. 2022 ni en one of the siasa ma is very unique. Mopogore gi mosebedo katimore. Nikech ma is the first time makata mana welo kara nominations ne mag parties noko ogombolo. Waneno ka ng'ani luongo ni Ng'ao Chila yako nomi direct ticket mar ODM.
ne nitie dhano mane weni ji nyalo dhi debe kaka Pamela Odhiambo daktari ma women rep masani to be Asuna West embe ne olape ndong ne kanyo waboyudo kaka John Pesa be mabe ne gombo chungi ODM to mi direct ticket. Koro nitiere weche mopogore ma kwang'iyo together kata maradek en wach mar Obado be makoro oko defend seat ne enoa. Koro dhano be penjore ni to eto ogombo ne ng'ama ni manyalo omako lwet ng'a. Koro king'iyo dhano manitiere debe sana king'iyo Dalmas to gi Ochilo to gi Pesa. Wachako gi Pesa liekore ni Obado chwale to gi Ruto mamano Obado sewacha yanga. Namba 2 embo wacho ni oanya tike but obo nyisi ni ana anya tike to okane kata mana any trace ni Pesa akarungu. Pesa obedo bunge mar Migori kapok opogi Migori Suna East gi Suna West. Ma at that time no ko identify himself kaka ng'at ma akarungu to no wacho ni oja Suna. Koro en mana ni because of siasa mondo solidify nyatike nyako wach mana ni wa nyatike kes nyatike be vote rich. Mano kedhi mokwongo. Kibiro kuom Ochilo nigi mbi mar ODM nikech dhano mar ODM te ni bang'e. Mar 2 osebedo senator kane watimo by election kane Ben Oluoch Okello wewa then oyombo Eddie Muok masani be koro dwaro senate. Koro en gi network mar Migori County being ni osebedo senator igni ma nyaka kawuono. Kibiro Dalmas obowacho ni Dalmas embo thuthni kaka dhano to sana ng'wejni en kuom Ochilo to gi John Pesa. Mana kaka Meshak nazo to uamuzi en mar japiny. Uamuzi en mar japiny. To kata mnako pogore gi lemo mar governor. Bende wantiere gi lemo mar senate ka gi lemo mar woman rep ma bende ang'e ni siasa bende nitiere mathoth. Ahinya lemo mar woman rep ka wantiere gi Fatuma Mohammed ni winjo ywak ne ka bende nowacho ni nomaye otiko mar ODM. Kata kamane county ma Migori jal ma bende biro ringo kod otiko mar ODM en Denita Gati bende wuok e gwenge mag Kuria. Koro akene kipimo kata mna Meshak kipimo liet mar siasa ahinya lemo mar senate gi mar od bura mar county mano woman rep diwach nango piem pek machal nade. Kom mar woman rep aparo ni pod ODM dhi yudo nikech Denita Gati dhi solidify kura ma Kuria te both Kuria East gi Kuria West kanyo ok wanyal bedo gi dispute at all. Aeto kochako mede jo party members, loyal members mag ODM to kapar ni Fatuma nyalo bedo gi a chance to beat her. Ok nyal bedo gi namba mokwongo. Fatuma nigi support maber as well ei county nikech komni nosetemo manyo e kinde mokalo kendo menyo sani. En gi oganda ma ohere ei county but siasa en namba. Kata ka ji oheri marom nade to namba okoromo manyalo keti namba 1 to mano bende en makamano odhi kamano. Kwa hivyo anang'iyo Migori taneno ni mbi mar ODM kochako medi ing'e ni Kuria neno ni kowe kom mar running mate ma ok ging'eyo ni en ng'a exactly. Kom machielo ma gin go very sure ni gidhi bedo go malong'o e county en kom mar woman rep. Kwa hivyo Kuria both west gi east ibro yudo ka onge ng'ama kata joma Kuria ma samoro nyalo dhi gocho ne UDA kogike woman rep to gidhi gocho ne Fatuma. So mano nyiso ni Fatuma nigi a very solid vote ma ochako go to e jomo piem go gite ok wanyal keto negi constituency moro mwawach ni ma e constituency mar Fatuma solid vote maromo kama. Even though wang'eyo ni en gi supporters gendiyo to kwanyal keto ne constituency mwawach ni for example Awendo vote maromo kama ma mar Fatuma ok wanyal keto. Mak mana Gati mwanyalo keto ne vote abila. Gati nikech owuok e gwenge mag Kuria. To kata mne higa mar 2017 Fatuma kana chung no chope thuolo mar namba 2 to nen gi dhano maromo
1,059,640 manoluto ne ombulu kindego. Gisani akeni Charles Bidenga kiketo jochung' lemo mar senator gi lemo mar Women Reparatila. Akeni ni nene nade gisani. To bende samil nyiso kaki nene bende nyiso thuolo mag duond bura mamoko kopogre gi ODM county ma Migori. Erokamano adwa loko paro gi mar Meshaka. King'iyo wach mar women rep wantie gik moko ariyo. Wang'iyo gimiluongo ni gi dho ngere ni negotiated democracy. Tiende ni dhano mobedo Migori ka mondo dhano bed ni koro wan jokanyo no ma Migori ere kaka ng'ato ka ng'ato mor e telo mabiro. Koro kineno mokwongo mar Denita Gati nikech oa Kuria to onge governor manyalo kawe from Kuria machas wan gin gi Rebecca Maroa ma gi UDA obo bedo mana koni to gi running mate. Last time 2013 Mashage the late ne senator from Kuria to sani gi onge gi aspirant mar Kuria. Koro en gi upper hand but kichaki ng'iyo mar Pamela. Pamela en nyakeu nyatike. Nyakeu kadem. Dembe en mana gi base mare. Mopogore gi Mashaka nyisi ni ok onyalo identify your place. To not Pamela ilo ninga Fatuma sorry. Number 2 Fatuma nitiere joherane ma wacho ni nomae otiko mar ODM. Ma pod nigi ng'ur maka gidhie debe to ginyalo neno ni gidwa chulo kuoro. But mana kaka Meshaka onyisi aparo ni Denita Gati nigi upper hand kanyo. Wan gi candidates machielo kaka wacho ni Josephine Sirega, wan gi Liliana Kugo and so on. But gino nitiere kuond ji ariyo. En kuond Denita Gati to gi Fatuma. Kore mane wach mar gik moko ariyo ODM to gi kumo ae ibo yudo ni Denita Gati nyalo gwenye ka wadhi mbele kai. Nkichen gi chama koso ne kich koro Fatuma ne gi independent. Alafu machielo kendo mar Denita Gati. Denita Gati ne is the first women rep mar Migori 2013 gi 2017. Ong'e Migori otieko en gi networks okotim gini mokwongo. Koro ntiere kuma kodeyo to nyalo wacho ni miauru koni miauru gi koni. Dong seche ge majibu kata mna pimo kata mna tije mana tich manotimo kai kolemo mar women rep manena women rep chakri ge mar 2013 nyaka higa mar 2017 nikech ka wene koro Dr. Pamela. Koso ni nene notiyo nade kiki nyalo ketira tiyo. Ingeni tabu ma bende yudore gi jogo kura. Ni ka Charles obedo mbunge nyocha nyaka nyoro aeta bedo mbunge kawuono kego kura kiny ji dok ir ng'ama nyocha obedo nyocha maber ng'ama ne nie kom sani rach mano gima seneno e siasa maluo land ahinya incumbent rach ng'ama nyocha okawo tich kuome ber koro ma ema kuma Denita nitie sani Pamela ema rach e woman rep ji dok ni ka afadhali Denita koro ibro yudo ka ji will will gi any mistake mane Denita nigo chien ging'iyo women rep masani tok gine kotiyo negi kaka gidwaro gidok kuno so mane ma kendo bro konyo Denita kochako medore gi chama kaeto mana kaka Charles bende osewacho ka notiyo aeto chako yudo nomination koro en ng'ama osebede sako mar leadership koa 2013 ochalo ng'ama osetiyo all through nyaka sani as a member of parliament representing makoro wacho ni piem mapek kaeto kendo advantage ma bendo nyalo bedogo nikech nyo represent the persons living with disability nyiso ni ei Migori ngima jok man gi ng'ol mopogore opogore nene kaka achiel kuomgi omiyo goyo ne Denita Gati kura biro bedo negi mayot ahinya molo candidates mopiem wasoma ne moko kuom pacho ganda ma bende neno wasane ahinya nyanja county ma Migori no kaka wuono muol karomre margi kapok ka oparo mogik kuom Charles Midenga gi Meshak Odede kok mano kasemo moko kuom ote aneno Charles Ocheng wacho ni erokamano inya neno chenro e yo makare wang' ni to otek en mana ni jopinya ema koro biro wacho ni ng'a mage miyo kura to bende nyalo bedo maber kapo nono ni wuok oko mar dhi luto ombulu luto ombulu e county ma Migori koso no transfer Nairobi nasebedo ka luto ombulu mapa ni mara beach ma dhi luto ombulu Migori e Kanyasa Ward Aringo Primary man yo
Mesha kodede ni lute ka. Ana luto mbulu Nairobi wangni. Wangi baba kibraka. Gini kawuono tek maluka. Maduong' migochwa ng'ata moyudo pod ng'atwa. Maduong' en litombole kitimo ratiro mare. Kawine Mike Senior wacho ni amos ni Charles Midenga mosiep ni jal mapacha riek erokamano ahinya. Yun Mwik nyinge bende nitiere ka iwacho ni oduche makawuono ineno wanena ok ine kiwinjo sauti yo makare. Akedi tiyo gi dekoda mane bende nyalo muna nyisowa mar mondo mi wanyis medusa magwa mana ka mar mondo mi olosi wach duol mabende aneno ka moko kuom wacho kaendi. Mana ka somo moko kuom ote mabende pod aneno kuoronwa. Vincent Nyaoke aneni Ellen Oginya Muga Philip imbeda neno koro jikoro sebiro manaka en mana kisera marombulu wano kwa gone gi campaign wanwa pima mana liet mar siasa neno koro ka gibiro gi jogi gioro gi koro mondo gibi gitimne gi kisera marombulu koka mana promi uthulo mar mondo mi watwa kata mna pachu mogik kalore gi thuond wach siasa ma Migori higa mar 2022 kupimo kata mna higa mar 2017 neno ka liet nitiere koso ma higa ni okwe kachako kodi siasa ma Migori amor ni wang'ni ok wabi neno violence abila ma samoro senenore siasa ma Migori chien especially kama awendo kata former Rongo chon yande nigi violence marach e kindo Chilo gi Dalmas ma bende nochako mol mochopo i county e kinde machielo to nyawaneno kata mana sama nyo Chilo yuarego bado e kom mar governor nyo violence nyo nitie but amor ni e kinde ni kata kiwacho to oken malicha ahinya although nyo wawinjo manyatike e kinda nyanga gi jok ma oyuarego e od bura to gimatin manya winja wendo ni Dr. Iska but okwane ka en scale mamalo machalo gi ndalo moko machien mane yuarruok nitie cha mogik aneno ka wang'ni kopogore gi kombe ma Kuria karod bura ma Kuria East gi Kuria West ma ok anyal wacho ni ang'eyo ahinya kaka ground chalo taneno ka e bathe koni kuonde od bura uchiel gi taneno ka ODM dhi kawo kombe gi te ka wang'iyo chakre Rongo nyaka Nyatike mano wamborito mana duoko tabo gocho ni kapo nono ni ODM okawo kata oyo mano to yiero yes Charles kawa akawa pachi mogik yiero ma higa mar 2022 liet mar siasa kinyalo pimo giga mar 2017 kaunti ma Migori chalo nade wacho ni liet mar siasa wang'ne mana kaka mesha konyise ni tulo kata violence odok piny saidi kendo ena gik miluongo ni pockets of violence kuonde ma wanyalo identify kuonde achiel to wagombo mana ni mondo wanyis jo Kenya ni wadhiuru mana mbele gi weche mag nyayo kwe nikech tulo e siasa ok en gima ber ahinya dhano bohinyore manegre to siasa Kenya pod bodhi mana mbele koro ibebeda ng'at mohero kwe kumoro amora ma intie wadong' mana gi ndalo abich to wago kura kiese go kura dhie odi dhie dhodi irit duoko ni ng'ama ni mibo yier weche moko mag bere ndara gi koko gi ayany ma ogik mapani jo Kenya nwase ayo to bende jotelo bende winjo kata ka gitimo kisera mag ombulu e kaunti ma Migori bende gilando kwe gik makamago to king'eni jotelo kaka josiasa gin gi jok ma gima ero luongo gi dho ngere ni political expedience en gima nyakelo ne kura e gima odech godo to ahinya kata mana code of conduct ne gi sign gi IBC akwayo jotelo ni code of conduct manu sign gi IBC ng'i gino malong'o make sure ni unyiso joherau ni kwe en gima important kabisa gik moko ni kia ng'ato go wadgi bunde ng'ato siayo tulo kani ng'ato timo kama okabiluongo nye ng'ato gin gik moko adware thurka kama erokamano ahinya Charles Midenga nagombo mar mondo mwadhi nyime gi twak makama en mana ni semo semayo wang' wanego bed ni koro wadonje kidieny mar mbaka oromo Charles Midenga guni erokamano mesha kodede imbeda guni erokamano kuom biro mar mondo mi watwaki
Iwacho ni jokombe akene dima akene jodi embolo ya akene joma. Auchiel ma Gimbe giorike gone gidebe. Auchiel me Luoland to odiem dhi yudo. Makuri ya ema ok dang' awachi. Mago duto te bro neno tok yiero. Koko manya korom gajwang' apar ni chieng' yiero en chieng' tarik 9. Mano chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Koro ikri makare mar mondo mi idhi go ne jatelo manyalo kelo ni lokruok e yor dongruok kamoro amora mabende ineno wany. Koko kamano gi kanyo bende makelo we giko mar twak e chenro mar Upinyo Kinyi makawuono kanwa menyo kaunti ma Migori. Kinyi ken chieng' tich ang'wen. Wadhi bedo kwa menyo kaunti ma Siaya. Siaya untie. Kinyi koro bulo ochomo kaunti ma Siaya. Koko kamano mabiro bang' ma en chal mar fwambo e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Mzai, ndio umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Ujui ni holiday? Ala. Leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8 asubuhi na mapema ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Awacha utani. Basi itabidi turuke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Sawa buda. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio haro. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Hey boss. Ninakwambia kura yangu ndo maisha yangu. Nasema kura ni muhimu. Nakwambia this time kwanza lazima niruke mapema na niende nipige kura. Tuwekali tupate recognition. Mimi nitamka mapema niende kupiga kura. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time si ndo kusema. Sure. Kweli baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life.
What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Shabiki Jackpot bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot bao, the easiest jackpot in Kenya. Drinking with persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Vijana we! Nairobi we! Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Be injal molap dogenda onelaro komora mora siasa to dwala ndosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@royalmedia.co.ke kata yo atolne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakora Ramogi Jwang'o ya orekino machiegni ma en chenro machielo mar mbako romo. Koromo mbako romo kanyo sa 3 mar okinyi giming'e maber ni mano wachako kidienjno mar goyo mbaka. Mbaka ma ogerore kaka oganda ne jogo duto maneno wa tung piny Kenya, jogo duto mane kaunti mopogore opogore ka intiere gwenge ma seme kanyo ka intiere Sandak. En gwenge ma Kombewa koso kanye, jogo maneno kono wani yudo kanyo achiel kachiel bende intiere mane chenro Nyakora Ramogi Jwang'. Bende ote magwarito mana kae ka watieko ang'o mana somo gi achiel kachiel jogo man Kisumu, Mabei, Migori, jogo bende mantie kaunti ma Mombasa. Siaya kacha kwa weu kendo wan kodu ka odiochieng' kiny bende wasewinjo chal mar wache kaunti ma Migori. Wadok bende mondo warangi ni Siaya to dhi nade. To motelo ne mano arwaki ni machiegni chenro ni. Nyinga Cleophas Oluoch. Kasano chako gi moko kuom weche ma jofwambo dhi bedo ka luwo ni odiochieng' ma kawuono, moko mosetimore, matimore, ahinya bende moko mwarito kendo wadhi luwo yo makare kendo yo matut odiochieng' ma kawuono ma en tarik 3 dwe mar 8 higa en 2022. Odong' mana ndalo 5 kende Nyakora Ramogi Jwang' to chomo yiero maduong' odhi bedo e yo machalo nade. Ikete ka Nyakora Ramogi Jwang' nikech ka wan ka mbaka ma ogoyo ka en mbaka madhi kelo ni dongruok kamoro amora ma intie kibedo koda ng'eyo ni sane ka wachomo yiero gik mage monego bed ni itimo, ikruok chal nade, mage moko kuom weche moko moikono kinyi ma kawuono, ka moko bende ma wang'eyo ni maling'ling nitiere mane weche manyien ma wadhi bedo ka wakelo ni achiel kachiel ka sane watang'o ni mana chal mar fwambo gigo mabiro ni achiel kachiel e Ramogi TV. Arwaki ni machiegni kochako sani wawinje moko kuom weche madhi ikoni kendo moko bende mantiere e pinje maoko kopogore gi pinyni mar Kenya. Wadarango kanyo weche ma osebedo ka dhi nyime Nyakora Ramogi Jwang' ka ineno kanyo mano romo madhi nyime mano mar duolno mochung'ne yiero kachiel koda kiewo IEBC kachiel koda riwruok mag jodolo e pacho ka. Winjane kaka twak ma kamano dhi nyime achiel kachiel mana kama girome bore Nairobi ka. KCCB to the IEBC. After he's done, we'll ask him also to invite the chair of IEBC to come and also give his message to the church. Karibu sana Baba Askofu. Peace to you all. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. For whoever asks receives, whoever seeks finds, whoever knocks the door will be opened. These are the words of our Lord himself as recorded in Luke chapter 11 verse 9. It is with these words of assurance from the Lord himself that we assemble here today, 5 days to general election, to bomb heavens with our prayers for peace. I have the joy to present an aid memoir from National Council of Churches of Kenya and the Kenya Conference of Catholic Bishops during this prayer service. Honorable Wafula Chebukati, Chairman of the IEBC, we are glad and thank God for this opportunity to pray with the commissioners and staff of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Our theme and focus of our prayers today is that the Lord may grant you and your team grace for success as you carry out your mandate of conducting the 14th general elections. Here the success means midwifing a healthy baby. In other words, the outcome which reflects the true will of the Kenyan voters. We commend you for the continued commitment to ensure that all the preparations for the elections have been done within the stipulated timelines.
we join you in making the passionate prayer for God's grace to make your work a success in the words of Psalms 90, verse 17. And we quote, "May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us." Yes, establish the work of our hands. Mr. Chairman, the religious leaders and indeed all Kenyans were concerned when in November 2021, the IBC withdrew from the multi-sectoral forum on election preparedness and technical working committee. We nonetheless have noted, and we do appreciate the fact that the Commission has visibly established effective relations and working engagements with other institutions that are key to delivery of peaceful, free, fair, and credible elections. We encourage you to enhance these relations. Indeed, Mr. Chairman, Kenyans have been reassured as they watch the Commission meet with police and candidates in the elections and amicably resolve issues as they emerge. The engagement with the Kenyan citizenry through the daily briefings is commendable as it lifts the veil of opacity from the elections. We continue to encourage the media to provide the live coverage of the briefings as a contribution to the electoral process. E-day procedures, Mr. Chairman, in addition to the daily briefings, we urge the Commission to intensify public communication to enhance the knowledge and capacity of the people so that they will participate effectively on the day of polling. In this regard, we recommend simplified information on first, procedure and flow of actions at the polling station for voters to know what to do when they arrive. 2, what will be happening at every stage during the voting process so that voters and observers can monitor and notice any discrepancies. 3, procedure and flow of actions during the ballot counting and tallying. 4, procedure for voter identification and redundancy measures if a voter's challenge is being identified on the KIMS kit. This notwithstanding the fact that a few days ago the Commission launched a call center and media center, which is truly commendable so that citizens can engage and ask questions directly and seek responses from the Commission. Mr. Chairman, one of the lessons we have learned from the previous general elections is that there are candidates and supporters who will not be satisfied with the result as announced. As provided for in the Constitution, such persons are allowed to file petitions in court to facilitate a judicial review of the electoral process and outcome. It is therefore conceivable to presume that different candidates are currently busy gathering data that they will use in future should they need to file petitions. Appreciating this, we strongly encourage you and the entire team to take the measures necessary to seal any loopholes that could lead to questioning of the credibility of the elections. Such measures could include the following. 1, gazette the guidelines for disposal of the extra Form 34A that were already printed so that they are not inadvertently used. 2,
ensure thorough testing of all the KIMS kits before they are dispatched to ensure they are in working condition and have the correct data. 3, inform Kenyans and especially stakeholders in election matters how they can procure the gazetted voters register. In conclusion, because this is a brief aide memoir, Mr. Chairman, we once again appreciate the consultation and assure you that we and our fellow religious leaders are praying for you. We're not just saying this, we mean this. You may not see us every morning, but we are with you in spirit, together with your team. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task, and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal, always listening to one another and keeping in mind the wisdom we find in Proverbs chapter 15, verse 22. And I quote, "Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed." May God bless you, Mr. Chairman, and your team with wisdom and peace. God bless us all. And this aide memoir is signed by Reverend Canon Chris Kinyanjui, General Secretary of NCCK, and yours truly, Right Reverend John Obala, Chairman of KCCB, Catholic Justice and Peace Department. Asanteni. I have this joy of welcoming the Chairman of IEBC, Mr. Wafula Chebukati, to give a message and make a request for prayer. Chairman, karibu. Thank you. Let us receive. Of the NCCK leadership and KCCB, led by the team of Archbishop and the Secretary Generals present. We really appreciate you. And this is the day the Lord has made. I believe this day was written, that it will be today that you will be here. As IEBC, we really thank you for making time for us. And it was made possible, of course, by a phone call from Reverend Canon Kinyanjui. Just to confess that he calls me every day, he sees anything in the newspaper about IEBC. And I always spare a moment for him, even if it's a small text message. I say, all is well, don't worry. Even a small thing in somewhere in Mombasa, our polling station, he calls. And I really thank you for being in touch. As the commission, we have given it our all. We've done what the law requires. We've done what the call of our office requires. When we took up this assignment, most of us, of course, knew we were going to serve IEBC, but I have not managed to talk to the commissioners what they think, whether they really, what they found is what they expected to find. It's not an easy job, and I pray every morning before I come out of my house, and thank God when I get back,
to get the little sleep that I do. And I've talked to them, they also do the same. This is a task we chose to do, and we took an oath of office to perform this task, and we swore by the Bible that we shall perform this task and ask God to help us. And that is the assignment we have, and we must deliver on that assignment. And in all we do, then we are guided by the law, the constitution, and the laws of the land. And that's why when we have made decisions, those decisions then are informed by the legal framework. The mandate of running elections lies with us, and so when we feel at some point in time that others are encroaching on our mandate, we must protect it. And that's why you notice we moved out of some what you call multi-sectoral meeting, because we want to remain in the driver's seat. But that is not to say that we can do it alone. We must work with other institutions. And so even before those formations came, we have worked very well with other agencies, the National Police Service, who we need for purposes of security. We must work with the Director of Public Prosecution. We have network with the Judicial Committee on Elections, because dispute resolution, as you have rightly pointed out, is very key in electoral processes, because people who have lost must have a right to complain, and the Constitution so provides. We have worked with, of course, other stakeholders, including the church. We appreciate you for when we feel sometimes downtrodden, we get strong because of this relationship and the prayers you give us. And so, as a commission, we have given it all. We have prepared for Kenyans what they deserve, a free, fair, and credible election. We believe it will be credible because of the measures we have put in place. At this point in time, 5 days to the elections, we have done all the procurements. I think today the last batch of ballot papers is coming in. Then we shall be able to do the remaining 2 days of sending all the materials to the counties and constituencies. So a bit of logistics here and there, but we are almost there. We are finalizing training of poll officials. A team of about 300,000 poll officials are being trained to undertake this exercise. And the training will be done by, is it Sunday? Yeah, by Sunday. And so, in terms of preparation, we are there. In terms of the other processes, the register was a big issue, but we have been sharing it out with all the candidates and political parties. It's available for those who need it at a small fee. We have put a nominal fee, which you can now purchase the registers. All the presidential candidates, the other candidates have bought the register for the electoral units which they are standing for elections. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will may accept results or may be unhappy, and the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Because we have the legal framework, and those who are dissatisfied, then let them use that avenue. And on our part, we want to make it very difficult for them to go to court by the transparency measures we have put around the process. Because we are telling them election is at the polling station. It will start and end there. The results will be announced at the polling station. We have allowed them to take photos of the results, those who are agents, those who are observers, and even the media.
And if the available result forms will also be given out. So you'll know your result at the polling station. And you were also saying you can also have your own parallel vote tallying. You can also total your results. So the issue of saying I don't know my results were stolen should not be there. And so we believe with those measures in place, there will be less disputes, and then we should have a peaceful country after the announcement and declaration of winners, after the results are announced. So mine this morning is just to say we are as transparent as we can. And today, if you look at the daily newspapers, we have published 2 pages on the frequently asked questions as to about the electoral process. So we encourage the Kenyans and your congregations to read those, what we have published, and also engage us through the call center. There's working 24 hours, 3 shifts, on any questions that or concerns that they may have as regards the electoral process. I think we have walked a long journey, but with your prayers, these 5 days for me they look very long. But I believe, with your prayers we shall keep going. The Commission is committed to ensure that we reach and we give Kenyans that what they have been waiting for, the elections for the 6 elective positions on the 9th of August. Prayer request first is to thank you for having been praying for us. We pray that you pray for the Commission to remain strong, and the decisions we make full of wisdom and acceptable to all. Pray for the staff. Please pray for the staff of the IEBC, those involved in the National Tallying Center, the returning officers in the 47 counties and the 290 constituencies, the clerks who will be there at the polling stations, the presiding officer. Those are the people who will actually be doing the election. Pray for them. They go through a lot of harassment, but they need prayers so they stand up to the occasion. To me, they are the real heroes when they perform their duties. And behind the scenes for all of us are our families, the ones who suffer silently. You may not know, but our wives, our children, our spouses, they need prayers, because in whatever we do, they also have their friends, and they belong to various groups. They need prayers so that they can stand with us in this journey. Also, other institutions of government, the police, they need prayers, because without them we cannot manage this process. Right now they're escorting materials to the respective polling units, and so they also need your prayers, because they need to stand and work for the good of the country. I also believe that at the end of it all, let's pray for the peace of the country, so that we remain together after this election and we all go back to our businesses. So thank you very much. God bless all of us. God bless IBC, and God bless Kenya. Thank you. Before you sit, Chair, I was wondering if you can introduce your team, because you are not so many. Karibu. Thank you. IBC team, please stand up. There are not so many after all. On my left, do I send the mic around? Nobody? Yeah. Just take the mic so that you can hear their voices. Yes. And also see their faces, because... Yes. Good morning.
My name is Juliana Cherera. I'm a commissioner and the vice chairperson of the commission. Thank you very much. Good morning. My name is Boya Molu, commissioner. Thank you. Good morning, all. Welcome to IABC. Thank you very much for praying with us. My name is Francis Wanderi, Commissioner of IABC. God is good, and all the time. My name is Irene Masit, Commissioner with IPC. Good morning. Thank you very, very much for coming and praying with us and reminding us of Aaron and Moses. That was extremely important for us. My name is Justus Nyangaya, a commissioner with IAPC. Maybe, Chair, I can ask the rest of the team to stand. This is, we are the Secretariat of IBC. My name is Ruth Kulundu, Deputy CEO in charge of operations. Thank you. Good morning. My name is Obadiah Kaitan, Deputy CEO in charge of support services. Thank you. Good morning. My name is Lono Nyango, a director in charge of HR and administration. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My name is Joyce Ekwam, manager in charge of partnerships, stakeholder engagement, and election observation. Thank you so much. Good morning. God is good, and all the time. My name is Ali Mutisia, Director in charge of supply chain management, and you're welcome. Thank you for coming to pray with us this morning. Thank you. God is good, and all the time. My name is Moses Sunkuli, Director in charge of voter registration and electoral operations. Thank you. Good morning. God is good. I'm Purity Njeru, Manager Communication and Public Affairs. And there's one more there. Praise the Lord. My name is Tabitha Mutemi, Corporate Affairs and Corporate Events. God bless you. Thank you. So that is the commission and the directors, the key, the core of the management. Just before I sit, I'm informed there are some tokens from the IBC. Where are they, Tabitha? You have something? Yes, we have some. Yeah. So that will be arranged as we finish. Yeah. Thank you very much. Yeah. It's always good to recognize that as clergy, when we pray for people, usually we don't ask for it, but when it comes, we thank God. So thank you very much. I don't know if you, unajua mimi niko na masikio mrefu kidogo. If you had what Right Reverend John Obada, the bishop, said, he said, it's midwifing not just a baby, but a healthy one. And we look forward to that. So
na mimi kama kikundi hiyo ya IEBC, I am a voter helping IEBC, making sure they midwife a healthy baby. And we thank God for that. And thank you very much, Chair, for giving out your prayer requests. I want to invite the group that will lead us before we sing the next hymn. Father John Paul, Sister Joyce Nyakwama, Father Ngaroia, Canon Rosemary Mbogo, and Bishop Munai to come up front as we all stand as Watson leads us in the next hymn. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi, tutavua mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakasi na utembee nasi. Tuatua shingo ngumu, tusamehe, hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, enda nasi. Mapambo yetu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako, kwa maana umetuita kwa jina lako. Haleluya, e Bwana, utukufu na uso wako, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Nyakora moge juang mana kaki neno kanyo mago wende mapod dhi nyime, wende maka mago mantiere e nyasi no maralam milamo ne piny Kenya motelo ne yiero madhi timore dwe ni maraboro tarik 9 mano juma manyien. Nyakora moge juang neno jotelo moloso kanyo mago moting'o jotend riwruoge mag kanise mano NCCK mapacho kae, kachiel koda mago bende mag jobiskop mopogore opogore mag dini no mag jokopere mabende otelnegi kanyo ka ochiw wach elogi koda mano jabiskop mawuok e diocese no mangong mano John Obala Owa. Nyasi makamano podhi nyime no commissioners man kanyo mag IEBC bende kotelne koda mano jakomgi mano Wafula Chebukati mabende chopo kanyo kod commissioners mamoko mabende koro nitiere kar kanyo. Koro moga jwan kineno kanyo en nyasi maralam. Sani koro okang' magichopeno en okang' mineno ka koro gidaka thuolo mar wer. Iwacho ni en thuolo mar wer ka gi dhi nyime koda romo makamana. Wakelni weche makamago bende mana kaka wadhi nyime yudo gi Ramogi TV. Okinyi makawuono ne wasingo ni weche makamagi katuch wan mana kodi. Kendo koro nyaka sani we warang chal mar fwambo gik mage bende matimore e tong' piny Kenya kendo konde duto mag piny Kenya. Okinyi makawuono ahinya bende e gigo duto matimore. Nyakora moge juang mano romo ma odiochieng' makawuono nitero e kaunti ma Kakamega. Mano Raila Odinga kod jalupne ng'wech mar laro kom mar tend Kenya Kazimio limo gwenge ma Kakamega. Mano Imbo ma piny Kenya. Kamachielo bende wadarango mana gik moko matimore konde
mag piny Kenya duto. To kawuono wang'eyo maber ni kampen makamano biro mana ndalo machuok ka gisetieko limbegi e kaunti ma Kisii. Mago bende Eric Owenga kani kuro ang' kelonwa ler mathoth bende e weche motenore kod kampen mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance madhi nyime Kakamega. Kamachielo nyako Ramogi Jwang' jalup jatend piny Kenya bende odiochieng' ma kawuono matemo luwe ni ochomo gwenge mage e kampen mage ma Kenya Kwanza kachiel kod jalupne gi jogo duto mantiere odiochieng' manyoro ne gintiere Nyeri kachiel kod gwenge ma mopogore opogore mano e masawa mar piny Kenya. Kawuono bende ang' wabiro mana achiel kachiel mondo wang'e ni ang' en kanye to ka wayude ang' wakawe achiel kachiel kendo ang' waluwe nyaka e wechego manyien matimore mag migago kagi kacha ang'ich welo kod mano bende maro imore odiochieng' ma kawuono koro kik idhi mabor ikete mana Ramogi TV. Kamachielo nyako Ramogi Jwang' mineno kanyo mano kweth mar Kenya Kwanza kineno gi kanyo gilalore weche mathoth e weche magilalo manyo romo gik mar Kenya Kwanza bore Nairobi ka idhi time kanye. Wach mantiere nyaka sani en ni Senator ma Bungoma ma bende en achiel kuom jogo mantiere kwethno mar Kenya Kwanza oketo kanyo e ler ni ka otuon gi thuolo mar bago romo margi mogik e alap tuke manyayo gidhi bago romo makamano e chuny boma ma Nairobi, mano Nairobi CBD. Gidhi time e yo machalo nade. Ni gimoro maritu nikech rombe duto chieng' Ngeso tarik 6 dhi bedo ka rumo mag siasa kampen mopogore opogore gidhi biro ni mana achiel kachiel odhi bedo nade. Jomoko ne wacho ni ginyabago kampen magi kata roundabout no mantiere Nyayo, mano mantiere apaya ma Mombasa Road, mantiere Uru Highway kanyo bende ka ineno kama gintiere kanyo ga apaya achiel bende mochomo gwenge ma Lang'ata. Mago bende kuonde moko ma giwacho ni ginyalo bage romo makamano ka kwethno mar Azimio la Umoja dhi bago romo margi e alap tuke ma Kasarani kama gidhi bedo kod kampen margi mogik mano chieng' Ngeso tarik 6. Kenya Kwanza warito mondo gol ler kendo chiw ler margi ni gidhi time kanye. Ne wawinjo twak makamano bende odiochieng' manyoro ka ne Omulo Juna ne nitie bende nokonowa maling' mantiere gigo magigeno ni dhi chopo. Moses Wetangula ma bende en achiel kuom jodito ma Kenya Kwanza kendo ogai mar duond bura mar Ford Kenya osechiwo ler e wachno kendo mano mana pache. Warito wach kowuok kuom kwethno mar Kenya Kwanza. Nyako Ramogi Jwang' wadhi nyime wadarango gigo mapod timore kanyo. Romo ma waneno kanyo oserumo. Nyaka sani koro ineno mano jakom mar IBC Wafula Chebukati kod Raila Odinga mochung'ne Azimio la Umoja. Nitie weche mathoth ma odwoke odiochieng' ma kawuono ka irango kanyo ni gik mathoth mosebedo ka timore. Osebed kod penjo ni weche mag yiero idhi ta e yo machalo nade. Nyako Ramogi Jwang' kochopo nyaka sani okinyi ma kawuono nitiere gik moko ma onyalo wacho ni odwoka Azimio mago koting'o chenro mane gipenjo kaka Form 34A kachiel kod B dhi bedo katiyo chieng'no mar yiero kachiel kod weche mopogore opogore motenore kod ikruok ne yiero. Weche makamago wadhi luwoni kendo wakelni achiel kachiel man Ramogi TV nikech moko kuom weche magilieko kanyo odiochieng' ma kawuono gichako kacha kod alam mobag kanyo kod IBC. Wantiere gi NCCK kod riwruoge mag jobiskop mag dino ma Catholic mano KCCB ma bende dhi nyime e Bomas of Kenya okinyi ma kawuono. Bang' mano gidhi kanye. Gik moko bende mantiere kanyo motenore kod gigo duto wada mana rango gi mana sani. Ka sani en IBC odwoko Azimio gi kweth machielo no bende mar Kenya Kwanza kotenore kod gik mopogore opogore. Achiel kuom gi gin magi ma wadarango sani. Magi gin otese mag luto ombulu. Kineno gi kanyo Nyako Ramogi Jwang' mago mabiro ni mana achiel kachiel kendo magi ne waseluwogi. Odiochieng' ma kawuono wadhi luwogi kendo singo margi magiketo oboke magindiko ne Azimio kod Kenya Kwanza kod jodito mamoko mantiere moriwore kod duond buche mamoko madang'eyo ni weche mag yiero itimo e yo machalo nade. Wadang'eyo ni bende tielo mogik kata otese mag luto ombulu mogik dhi molo pacho ka odiochieng' mane. Ka odiochieng' ma kawuono kaka gindike oboke cha ang' wakelo achiel kachiel ka diponi gichopo kacha e paw ndeke ma pacho kamano JKIA kendo ang' wakelo gi mana achiel kachiel Ramogi TV weche manyien mag mbako romo migago kagi kacha ang'ich welo kod mago imore mondo ibed kod ng'eyo ni nyaka sani otese makamago bende osechopo. Otese go migo chapa e pinyno mar Greece igeno ni dhi chopo e piny Kenya e tielo mogik odiochieng' ma kawuono tarik 3 dwe mar 6 nikech ka gichopo mano e koa nyiso ni yiero koro dhi bedo makare kendo wawacho kanyo ni yiero koro onge kaka inyalo chore mbele mana kaka mosechopo kanyo tarik 3 kodong' mana ndalo 5 kende to wachomo yiero idhi time e yo machalo nade. Commissioners go duto ang' watemo yudo kata yor simu ka ang' wayudo Justus Nyang'aya ang' wakel achiel kachiel mondo konwa ler ni
otese ma kamagi ochopo to mano tiende nang'o kotenore kod wechego duto mag yiero. Nyakwara Ramogi Jwang' wadhi mana nyime kendo wada mana rango gik mamoko mapod timore e chal mar fwambo kinyi ma kawuono. Ma en riwruok mar FIDA. Nyakwara Ramogi Jwang' kiwinjo weche mag FIDA ing'e maber ni kanyo nitiere wakeni kata joma mine ma ratichgi nyabedo ka ichocho, to mane duol machung' kanyo mondo rang ni ratiro mag jok mamine bende gi wakeni irito e yo makare. Gibago romo kata odiochieng' ma kawuono en winjruok kendo kaka gidhi tayo yiero e yo makare, mano ka gin kaachiel koda jogo mantiere duolno mar IEBC. Odiochieng' ma kawuono romo ma kamano bende wadhi luwe ka waseyude kendo wabiro nu achiel kachiel nikech kanyo koro ikruok gi chalo nade. Giwacho kanyo nitie lwenje mosebedo kawuok ka gi kacha ne wakeni samoro. Iwacho ni ka gitimore kamano gik magi monego bed ni timore. Nyaka sani gin gi gino ma giluongo kanyo ni Election Monitoring Center, weche go mag rango kaka yiero dhi nyime ka gidhi yawe odiochieng' ma kawuono. Iwacho kacha ni weche mopogore opogore mag lwenje mag kit chwech mopogore mosene kidegi mag yiero inya tiek gi e yo machalo nade. Kampen dhi nyime chieng' kura kanyo ka nitie gimoro motimore unyalo bedo kod ng'eyo gik matut madhi bedo kanyo katimore kendo dhi luwogi wakel weche ma kamago achiel kachiel e Ramogi TV. Gima kamano madhi timore e log tich margi mantiere bor Nairobi kae mano Lavington ka mana bore Nairobi kae mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage magitimo. Ang' wakel ni wach makamano bende weche manyien mondo ibed gi ng'eyo. Kisebedo gi ng'eyo tibedo kod dongruok e ngimani kaka oganda kendo achiel kuomwa e Ramogi TV. Warangi kama chielo bende gigo matimore. Mano jathum iluongo ni Octopizzo, kama chielo ka en jalar Compton Kenya gi otikono mar Roots Party Wajakoya. Ang'o motimore kind ji ariyogi? Octopizzo koro wacho kanyo ni Wajakoya ema oromo. Wajakoya owacho ni Wajakoya moromo ni mar Wajakoya nigi weche mopogore opogore kendo olero kaka onego bed ni itimo wechego. Owacho ni en gi ratiro mare mar chung' kendo e kindego duto owacho ni okenge duto ma oketo madeno ni ngima jo Kenya oberore. Owacho ni ng'ama nigi mano en mana Wajakoya. Weche ma kamago bende nobiro bang' twak mane Octopizzo bedogo kod achiel kuom nyakalondo mantiere e bwo riwruok marwa kae kaka Ramogi TV kendo kachiel koda Radio Citizen bende jogo mano winjo twak makamano achiel kachiel mar Royal Media Services mago duto ne wakelo ni mana odiochieng' ma kawuono. Mane gima ne olero ni nyaka sani Wajakoya emoromo. In bende yie kode e wach makamano koluwore kod sera mage inyalo yudo mathoth ka idhi kacha Citizen Digital App mondo ibed kod ng'eyo gigo ma osebedo katimore. Nyakwara Ramogi Jwang' gigo duto nitiere kendo nyaka sani wada rango ni kuma moko gik mage mapod nitiere. Wantiere kar kanyo to mago wechego mag chike. Ka irango gi sani Nyakwara Ramogi Jwang' nyithindo 9 kata jopuonjre 9 omaki mano e bomano ma Eldoret. E boma ma Eldoret odiochieng' manyoro nitiere maling'ling mane okete lela kod jatend migawo mar arita mano Fred Matiang'i. Fred Matiang'i kane loso odiochieng' manyoro nitiere gik mathoth mane okete ler mano koting'o jopuonjre 9 mane omaki kane wach nyoro nitiere moko mosebedo ka dhiro oboke mopogore opogore manyiso oganda ni odar e kinde gima dhano chomo yiero. Josiasa mathoth osebedo ka wacho paro mopogore opogore kotenore kod mago to ahinya koro mane wacho ni mbalariany no mamoi mantiere Eldoret ema jopuonjrego ne wuoke. Jopuonjre 9 mano yud ka dhiro ote makamago e mbui mar WhatsApp mano kuma gitudore kod jowetegi kendo gichiwo buok kod aluoro e kindego ma oganda koro ikore ne yiero e kindegi mag kampen. Mano kane giloso bomano ma Eldoret nitiere apisas mopogore opogore mane nitiere kanyo kendo manonro pod dhi nyime. Jang'ad bura mane dono mantiere Eldoret ne ochiwo wach ni mondo bila odinegi e tesend obila ka irito mondo tim nonro makare kato bang'e ibiro chwalgi do kendo kaneno moromo oseromo. Nyakwara Ramogi Jwang' en kindegi ma wane yiero ibeda kicha ote mayoro kacha ikia ni jok mage mayoro negi nyalo bedo ni mago moko manya bedo kanyo ka chochi kendo nyalo miyo idonji e weche moko ma ok odwarore. E kinde mar yiero wabeduru kod kwe. Jal man kanya bedo jal ma ok nie dhodu kata ok iwinj dhok ma owacho to kata kamano waduto wa jo Kenya twamedo mana kete kanya Nyakwara Ramogi Jwang' kwamedo mana lando wechego mag kwe gigo mantiere kanyo ma wadhi e county
ma Homa Bay. County Homa Bay, jafwambo marwa mantiere County Homa Bay mano Ali Abich luonwa ikruok ma yiero. Ikruok ne yiero chalo nade County ma Homa Bay. Ang' watudore kode weche manyien bende mag mbaka romo mondo wabed kod ng'eyo ni gik mage matimore kotenore gi yiero. Odiochieng' manyoro gotieno bende ne okelonwa weche maler ahinya kuom County ma Homa Bay kotenore kod ikruok. Arita kwe chalo nade ka entiere County no ma Homa Bay. Mago duto ang' waluoni kendo ka wayudogi wakelo ringi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Nyakura Ramogi Jwang' wadarango bende mamoko mapod timore e chenro ni mar chal mar fwambo. Nyaka sani Nyakura Ramogi Jwang' yie mondo teri nyaka e pinyno mar Amerika ka achiel kod pinyno bende mar Urusi. Pinyno mar Urusi kata kiero inyalo gi kanyo ni Russia. Gimane mosebedo ka timore. Jal mineno ka maluongo ni Kabiva mano osiep Putin. Putin en jatend piny Kenya ma ilieko ni en osiep jatend piny Russia mano Putin. Koro oyudo kum makamano oyudo kaluwore kod winjruok ma iwacho kanyo kod jogo ma ochung'ne migawo no mar omenda mantiere pinyno mar Amerika. Iwacho ni piny Amerika ochiwo kum makamano kaluwore kod bedo machiegni manyadendi ni ma jahiga 39 nitiere go kod jatend piny Russia mano Vladimir Putin ma bende nyaka sani gimantiere en ni nitie gik mathoth ma ok onya timo. Osebedo jal machiegni kode ahinya ka en achiel kuom jogo ma osebedo kanyo e od bura ma bende nitiere koda od fwambo moro e pinyno mar Russia. Maling'ling bende wacho nitie gik mathoth ma dhi bedo ka onge kod teko mar timo. Iwacho ni nitie gik moko ma osebedo kanyo ka dhi nyime ka chochni osebedo kanyo kod ng'ur ni bedo ne machiegni kod pinyno mar Russia nyalo keto weche mag tudruok e kind pinje ariyogi bedo nade. Ok gidwa jandhoga mana kaka gikete kanyo yudo wechego mathoth bende mbui mar Citizen Digital mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage matimore alwora mari. Wadhi nyime kendo wadarango gigo matimore. Mano ja Kenya. Kirango odiochieng' ma kawuono Nyakura Ramogi Jwang' ng'we pod dhi nyime. Ng'we madhi nyime Nyakura Ramogi Jwang' gin ng'we matimore e pinyno ma Ingereza. Jo Kenya medo midila. Iwacho ni otieno ka otieno nitie gimoro ma medore. Midila ma omedi piny mar kawuono mano mokel kanyo kod Daniel Simiu kachiel kod Kibiwot Kandie ma bende oyudo midila no mar silver kachiel kod mano bende mar bronze ne piny Kenya e ng'wech mar jomachuo mar mita 10,000 mano madhi nyime e pinyno ma Ingereza ka thuolo mokwongo kata jal moyudo midula no mar mula mano wuok e pinyno ma Uganda Jacob Kiplimo emoyudo midila mar mula mane ng'we jomachuo maromo mita 10,000. Nyakura Ramogi Jwang' kamachielo bende ni wawinjo bane weche manyien manyoro Ferdinand Manyala bende rieny kendo medo mana rieny ka sule mare medo rieny e pinyno mar Ingereza. Warit ni koro kodonjo e nus final koro dhi time yo machalo nade. Wakete mana ka Nyakura Ramogi Jwang' ka wayude wadhi nyime kod weche mag tuke gi bende waboro mana yudo gi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Sang'mano seromo wayude wach mogik mantiere karka. Mano jatugo mar Juventus iwacho kanyo ni mano midfielder Pogba pod ni oko. Ka irango sani nitie gik mathoth mosebedo ka timore e ngimane nyaka sani ma Paul Pogba ma bende ne owuok e timno mar Manchester United jahigni 29 ni koro nodhi e pinyno mar Italia mano koro kama nochopo kanyo oriwre gi klab no mar Juventus bang' tugo achiel kende noyudo hinyruok e chonge mano biro kaluwore kod weche mathoth mosebedo kanyo ka chopo ni nyaka sani osebedo kata kotimo rako ka gi kacha to kata kamano ne oleo moko chopo e bero mar chonge kama entiere kod weche ma opogore. Nitiere kama chielo bende Nyakura Ramogi Jwang' e weche makamagi mag Paul Pogba. Nitiere jotugo moko makoro sani en achiel kuomgi ma ok dhi chopo
e pinyno mar Qatar e kinde mag World Cup kata opira no mag piny mangima midhigo mano koromo dwe mar 11. Kikete mana kanya koromo Jwang, wabomi ler nikech nyaka sani nitiere tuke ma nyaka sani Paul Pogba nokedo thuolo mar timo. Wacho ni pre-season ka ne ok odonje ahinya. Sani chuno ni odhi bedo oko kuom thuolo maromo jumbe 5 kaluwore koda hinyruok mar tiende. Kamachielo warange wechego mag arita kwe. Wachomo yiero nyakura mag Jwang kapok watieko. Wanya mana neno kata sani ni gik mage mantiere kar kanyo. Inene mana kanyo kura mag Jwang ni sani ka piny Kenya. Mae owuoka e pinyno mar Amerika. Kowuok e piny mar Amerika nyakura mag Jwang ondike kanyo gi dhok mineno kanyo mag Kiingereza. To kata kamano mano weche malingling madonjo mag arita kwe mawuok e pinyno mar Amerika ne jo pinygi modak e piny Kenya. Mano odiochieng' ma kawuono nyakura mag Jwang kineno kanyo gin pod gintiere tarik 2 kata kamano bende e piny Kenya kae ka wantiere ineno kanyo ote mane gioro odiochieng' manyoro nitiere kindegi mag jo Kenya nitiere campaign kendo en kwayo margi ni jogi mantiere piny Kenya obed koda arita kwe moro makare ni ka giwacho kanyo ni ka piny Kenya diponi odonje tulo onego gidagi e yo machalo nade. Giwacho kanyo ni mano mbetre mara Amerika owacho kanyo ni nitiere jok moko e gwenge mopogore opogore. Iwacho kanyo ni e county bende ma Kisumu. Iwacho kanyo ni jok moko konego bed ni chopo mano kaluwore kodgi magi weche magiketo kanyo. Iwacho kanyo ni State Department medo mana paro ne oganda ni gibiro medo bedo kod arita makare kindegi ma jo Kenya nitiere e yiero. Nitiere gwenge mathoth bende mwageno ni gibiro bedo ka gichopo. Nitiere moko bende ma campaign bende ka ochopo. Iwacho kanyo ni inyalo bedo ni yudo dhugruok mag nyamburko e kindegi. Koro bedo mana kicha gimoro amora marach kik timre ni ka in japinyno mar Amerika mantiere e piny Kenya e kindegi ma Kenya chomo yiero. Nyakura mag Jwang, mano ema koro kelowa e giko mar mbaka oromo. Jogo monenwa duto wago nwero kamano. Wantiere kanyo gi Leslie Akinyi, wantiere kod Quinta Akinyi, wantiere kod Joba Omondi Onyango mabende yudo kanyo achiel kachiel. Wantiere gi jok moko bende mayudo kanyo kantiere gwengego ma Sandak mantiere Kombea Waseme. Eruru kamano ahinya kuom kete mar Ramogi TV. Umedo kete mana ka. Dongwa romo e twak mokwongo mantiere kae kod Daniel Juma Omondi. Mano jatatije e riwruogno makelo kwe piny mangima. Wacho ni Global Peace Foundation otime yo machalo nade. Ikruok ni yiero ni kanye. Nyinga Cleophas Luoch kik idhi mabor. Wakete mana ka nikech en mbaka oromo. E koka wadachako. Kete mana ka. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo? Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kushukisha. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu.
Shabikia! Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. My name is Sabina Chege. During my tenure at the National Assembly, I happen to chair the Education Committee. I'm also an educationist by profession. We made major changes, and especially on the new curriculum. We have supported constituencies in having technical institutions. In the Azimio Manifesto, we now have free primary education, free secondary education, and free tertiary education. That is one of the reasons I request you to wake up very early in the morning on 9th August to vote for Azimio, vote for education, because education is the only equalizer. Form ni baba na mama, inawezekana. Vijana we! Nairobi we! Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Kwa Ramogi Juang machiegni keno wacho ni wadago manambaka ikruok ne yiero koro chalo nade. Antiere ka kod Daniel Juma Omondi, mano achiel kuom jogo mewacho ni joneno ne yiero mar Kenya no dhi timore yo machalo nade. Mano jata tije ka Global Peace Foundation. Okinyi makawuono wantiere kode. Chakoro no mana ote ni kochako sani. Bende piny Kenya wikore ni yiero.
bende in kaka ja Kenya ikori nyabedo ni japuonji seloro sikul ndala kacha wantiere kod ji mathoth masani neno wachiel kachiel kamoro amora magintiere kendo ka in kodwa nyaka sani ikruok ne yiero iparo ni itime yo machalo nade. Antiere kae kod wendo kiny makawuono ang'wa tudore bende kod Lilian Gor madhi biro achiel kachiel ang'wa konwa ni en bende kaka jal mantiere e od bura kata onja bajo jal mantiere e duon bura no mara Kenya National Liberal Party. Yani ikruok machalo nade magintiere go oganda dhi e yiero nyalo bedo ni oganda ntiere kod kiawa ni en ang'o madhi bedo kacha katimore kagi kacha jochung' adi mosewuok oko ka bende yore ma campaign itayo gi e yo mar kwe ere kaka magi nyalo keto Kenya e picha marach kata picha maber e yiero kata e kind pinje mawuok e pinje maoko machiegni. Daniel erokamano Cleophas mathuolo machielo mayudo mar twako kiny makawuono penjo mokwongo en mana kanyo ka piny Kenya kaka ineno kitimo campaign bende piny Kenya oikore ni yiero madhi timore ndalo 5 mabiro kochomo yiero juma manyien. Erokamano sani koro wadong' gi ndalo 5 kende mondo wachopi chieng' yiero mar dwe mar 8 mar tarik 9. Kaka iseng'eyo wasebed kwa wuoyo wachni lakini osemna chopo osechare gaming'a koro waneno ni in kaka jago kura gi jogo malaro kombe sani wadong' gi ndalo 5 kende to bende ibed king'eyo ni tarik 6 e chieng' mogik mar timo campaign koro jogi omigi chieng' mogik tarik 6 ngeso ng'eni nitie ma Nairobi kaja malaro stadium ibro time giwoyo mbaka mogik mar go kura koro apani ikruok duto se gine parties mopogre oikre malong'o ineno ka Azimio ineno ka sani Raila jatend Azimio milongo Raila Odinga nyoro en Kisii sani en Western gitemo go mbaka gi jopiny mogik mondo gi consolidate votes mar gi makocha ineno ka Kenya Kwanza bende ineno ka jatend Kenya Kwanza yosebet ka bende nyoro en Central Province temo mondo consolidate votes ndalo mogik mondo ni kuche ka juma iluongo ni bedroom margi mondo gine jogi mondo wuok koro en jogi sana gitemo mondo gibed gi turnout maber king'e Cleophas yiero ni gima bro konyo yiero ni gima maduong' mogik yiero ni en turnout ng'ano mabro nyiso jogi mang'eny mondo wuog mang'eny mondo go kura ye ng'atno manyalo yombo yomino kasa ni jogi te gitemo mondo gi consolidate turnout jakom nyoro Nyanza mondo ji wuog onyo ko wacho ni kila ng'ato wuog ng'ato kik nindo gidwaro ni kura chielo ni ot jatend Kenya Kwanza bende wacho na turnout no ken gi gide stronghold marking otemo wacho ni jogi mondo wuog te gidwaro 100%. Gigi duto be yudo atamalo 100 mag jogo mawuok oko mar goyo ombulu en gimoro manyalo wacho ni gimoro matek to oganda nyalo mana temo mondo chopi owuog oko kendo go ombulu. En ang'o ma urango e kinde gi ma untiere kaka oganda ma joneno luongo kaka observers mantiere local observers ma piny Kenya ka gin gik mage ma urango ni piny Kenya itimo gi yo moro makare mondo kiket Kenya picha marach oko sani wasebed kwa kaka ing'e ni yiero en kizungu gima wacho ni yiero en process koro yiero mabo timore tarik 9 en process mosebed kochakre wan kaka observers wasebed kwa ng'iyo process into IBC timo process ni machal nade kineno ka ballot papers ochopo kaka ne nigi wacho no chopo njo ka gilando ni ballot papers otese mag luto ballot bro chopo kawuono bendo chopo ka giwacho no kose to gik manyo sebet ka giwacho sana neno ka nitie winjruok ne ok ber kanene ogendni moa Venezuela no maki gi gik ballot bende ne kanyo nikech gidonjo to wacho kata ka IBC okodhi kacha mondo romnegi jok mage maromo negi to un gi ting' mane mar neno ni yiero un bende oketo kata kaka achiel kuom jogo ma joneno machopo nene koch kitu chieng' no nene kane jo Venezuela obiro nene waonge kanyo wabende nene wabogo gine ka gigole gine TV ni nitie jomo maki gi gik otese mag ang'o mag luto ombulu gik stickers mag ombulu anything mar go kura
okonego bed ni bira yo kaka nene jogo biro no, lakini sani polisi neno sebet ka ng'iyo wachno neno mak jogo bi ne oneno ka IBC gi DCI ne giwacho ni wachno gisetieko. Koro I hope ni sani IBC osepuonjre gisebed gi puonjruok mondo ging'e ni even though gin gi gimiluongo ni independence ni ok ochuno ni ginyalo mna timo gimama ma gidwaro kaka gidwaro. Hapana, independence nyaka ibed kin gi independence again gini en gima omako piny mzima, to en gima nyalo kelo tulo. Ineno ka 207 208 ineno ka lweny neno wuok niwach yiero. Koro even though IBC gin gi independence, nyaka giriw independence no kod responsibility. Nyaka giriw independence no kod ang'aya, nyaka gibed gimiluongo ni transparency mondo jopiny mondo wen test ni obiro yo maber. Polling station kaka giwacho obiro yo maber, okete yo maber. Polling centers ango observers everything otime yo maber. Wawacho ka IBC otemo bet gi gimiluongo ni communication mondo gi puonj jopiny. Amor ni kawuono ne gin gi lemo mar okinyi, to lamo kende okony, lamo kod communication, lamo kod timo gino ma katiba wacho ni IBC nyaka tim mondo wabed gi yiero maber. Meno apani bo konyo moloyo. Yes. Nitiere gik mathoth motenore kod yiero mago kirango kaka ichake kendo kaka itieke. Gik mage ma utemo rango ni ochopo yo moro makare. Sano do mana gi ndalo 5 kende. Ere kaka uchopo, untiere gi rombe ma iluongo uwe kaka jokanyo kata joneno mondo mi uchopi ka urango wacho ni gige yiero mopogore opogore madonjo kendo mamolo pachoka kata mago mosechopo. Bende un gi thuolo marango gi ka ji pok ochako koso tiju hie en ang'o kaka joneno mawuok e piny Kenya. Mano pok orangare joneno mawuok e pinje mao. So ni joneno ma Kenya waneno waneno gi gimiluongo ni ELOG. Wan gi group iluongo ni ELOG. Observers, local observers te wan e bo ELOG nyoro se yao center mar election center. Wapo bet ka anything motimre maber kana motimre marach bedo reported i center mar ELOG. Koro meno osebedo launched. To wasebedo kwa romo gi IBC nyocha wan gi conference IBC nyocha luongo kaka joneno i conference margi banyocha wali se discuss every issues ma nyocha kelo doubt nyocha wasebed kwa discuss to bende sani gima dhi nyime matot kabisa en kowere gi neno kendo en puonjo jokura. Koro mene gimiluongo civic education gima very very important. Wan kaka joneno gi jopuonj kura wasebed kwa dhi nyime makata seche gini pod dhi nyime mondo jogo ma yikre nigo kura mondo wan to ging'eyo ni to kura ibogoye nade, ibro goye nyaka bed yikri ang'o. To gima duong' sani puonjruok ma jokura en mondo ibed gi kipande mari lakini en kuma nade, nyaka bed ni en kuma nade niwach kipande no kende ma ka ionge go to ok nyal go kura. Modong' to gima duong' sani en kipande. Koro puonjruok mar go kura madhi nyime sani. Aito kendo mogik en jogo makelo weche mag njore e wi mbui. Wasetim kwa wabende wamedo puonjruok, watiyo gi security agencies. Nyoro neno ka nyoro polisi nyoro mako jopuonjre moko Eldoret ka gikelo weche mag tulo WhatsApp mag buogo jopiny. Koro sani nyaka ibed king'eyo ni gini sana kwa donje last minute kama intiere jo magin tijgi mna kelo buogo jopiny mondo gibuog jopiny mondo ring. To gige iluongo ni kelo disenfranchise ma voters. Niwach ka ji oringo ka giluor ga paro ni lweny bro wuok nyiso ni jogo bigo kura. Sani kura ng'eny nyaka igoye mna kuma ibedo registered. Ok inyal go kura ke ndike ga go kura idala, ok inyal go kura Nairobi. Koro gigi te wang'iyo wan kaka joneno mag kura, waneno to gigi timre nadi, waneno to kanye mantie tulo. Aito wa coordinate gi security agencies mondo watim ang'o, mondo wa make sure ni
ni everything matimre maricho obedo reported mondo security agencies mondo kaw okang gigi duto gin ikruok ne yiero maduong' madhi timore juma manyien no karango sani un kaka observers jogi ma joneno mane ni yiero timre yo maro makare manyalo peni ibuti kodu kendo e okang' mane inya ti kodu kaka achiel kuom joneno bende bura moro mora manya bedo ni tudo weche gi mag yiero koso un kacha mana chik mane maketo kacha ni nyaka to bedi kata jogi moko e piny maoko nyaka yore piny Kenya mondo bedi joneno motelo ne yiero kata kinde mag yiero. Observers joneno in very very important i weche mag yiero to sani no ka observers nitie ma local one local observers unya bedo dika mai ding ng'eny sani observers mobiro ng'eny EAC kende under EAC kende biro observers karibu 52 meno EAC kende EU bende oro observers mo jomo awoko African Union bende oro IRI all these international organizations gi oro observers koringene Kenya kende is more than that kakingeo ni wanigi karibu polling stations more than 40,000 to polling stations gi observers nyaka bedie korino ka obwedi observers mokalo more than 50,000 between 50,000 to 100 because nyakobedi observers cover each and every polling station koro gingeny mokalo I don't have the figures right now lakini ginjo mangeny to wa hope ni wanyalo cover every polling station mayiro botimre nitie gik mathoth be modano rangi campaign mopogore opogore weche gi kaka itimogi ere kaka inyalo ti kodgi un kaka joneno ka urango ka campaign moko sani bedo kod koko warangane gwenge mantiere Kaluo county ma Migori osudi man Nyatike Manawendo county ma Kisumu yuarok makagi kacha Siaya bende koni bayo kite kuonde moko ka inyo juchung gi jogo manaro kom mopogore opogore un kaka jogo maneno ni yiero ne otime yo moro makare bende to ganda obedo kod ng'eyo gik mosebedo katimore en gimane maduong' ma unyalo timo mondo lokruok makamae onene ndalo 5 kende to ganda dhi yiero ma piny ne ndalo 5 go wan mana gi chenge maromo 3 mano ma oganda tiego mar timo kata campaign kaite morango sani kapok ochopo chienge sango minyalo loki ikinde gi ma watimo campaign wanyalo mna timo recommendation wanyalo mna kaka observers kwantie gi momo winjo matimre marach to wanyalo mna inform IBC sani ngene IBC gine magini in charge mar election koro gima duong' wanyalo mna inform IBC gima timre mondo gini ne ka gi increase security IBC sani of course ntie gimilongo ni SAP police makonyo IBC teach under what we're calling electoral security arrangement program koro kwa inform IBC to through SAP kantie shida moro mowuok to gineno kaka inyalo konye kapok yiero romo to ai penjo wach mon to observing kwa timo no nyalo timre nadi teko man mawan go kaka observers observers nigi teko mar chiwo recommendation to sana ineno mondo yiero mondo ji ong'e niwach gimiluongo wadwan ji ong'e ni yiero otimre yo makare gima kizungu wacho ni free and fair election koro tij observer en puodho yiero ni otimre yo makare ma kata kan tiere disagreement moro kata ka ji dhi court lakini ka majority ma observers owacho ni yiero ni otimre yo makare to gigi miyo kata ng'ano ma oyomb kata odwatero wach ni court to kanono nwach ntie independent observers mong'iyo ni kata bed nowacho ni nitie shida kama to observers wacho ni gino giwacho notimre go ok otimre kaka owacheno koro recommendation mar observers miyo election bed gi gimiluongo ni legitimacy koro ng'ama oyombo obed gi legitimacy to ka observers okwer ni yiero ok otimre maber to kata bed ni yombo inwang' kionge legitimacy mege gik makelo tulo e piny mam chuno mondo kendo obedie weche kamaga handshake mancha mane timre chon cha nitiere wach machielo bende motenore kod
weche ka yiero serumo. Yes. En ang'o matimore kendo report moro manya bedo ne ondiko to ka diponi kata yiero mokalo report ma kama osebedi ka ndiko kendo ka duol mochung' ne yiero kata jal ma otero ne ginyalo kono mana besande report tok yiero un kaka jogo maneno ni yiero timre yo makare bun gi thuolo mar ndiko ni mai gi manwa neno moko timre yo makare loke uru time uru manyien yiero mabiro 2027 ne otime yo moro mopogore. Koro observers duto nyaka bed gi miluongo ni reports nitie gi miluongo ni preliminary report immediately ma yiero timre to observers most of the time gibiro gi preliminary report nyiso ni report masano migolo sano ka gichiwo summary mar gima gineno gik ma gineno mondo at least jopiny mondo ng'e ni gini otimre yiero timre yo makare ai bang'e most observers maybe ginyalo tiyo kata maybe kata dwe achiel kata ndalo mang'eny mokalo ka gichiwo kodo detailed report ka chiwo nyiso ni to ang'o manotimre kama detailed to details ni magi ne konyo IEBC mondo o improve weche mag yiero ndalo mabiro. Make mana gi kanyo kromo gi jwang' waka oyuyo madundo ka waduogo chenro mara mbaka romo podhi nyime ikruok ne yiero joneno gin jok mage gintiere gi ting' mane ka wachomo yiero to in kaka jago ombulu bende ing'egi bende ing'e ni jogi ni mana kodu kumigo ombulu kanyo e ward mari e primary school kanyo kama intiere kanyo ka idhi luto ombulu gin kodi kanyo ka girango ni chenro mag ombulu odhi yo makare iketi mana ka waduogo wadarango bende weche ma campaign gin mage Azimio, Agano, Kenya Kwanza wan kanyo gi Roots Party gitimo campaign magi e yo machalo nade ikete mana ka main Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Oya, twende. Oya, twendeni. Boss, siogope. Koegi, Koegi. Twende wana. Twende. Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. Alfusita mfukoni. To make all this happen, vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Nakuru City. Chebunili. Ngozi imara. Mwenye uwezo kipekee. Chebunili. What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili. Hospitali zimejengwa. Chebunili. Elimu bora tunapata. Chebunili. Wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Shabiki Jackpot Bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number
416. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyagora mwe juang ne waloso kanyo kendo kawako yueno wawacho ni yikurie yo machalo nade. Kampeni timo nade. Kanyo koro kaupogore ko Daniel mawantiere go studio kae, mano Daniel Jumamondi ma en jata tije no riwruok kamano no kanyo mar Global Foundation, Global Peace Foundation kode odiochieng' ka wuono ka temo mana nono. Tin bende ne wapenji ni kono ni yudo yo machalo nade. SMS line marwa poko loko poden macha aria deka uchiel nono yena mondo miaka otimiki maise bedo kanyo ka ichwalno kagi kacha. Oganda moko be koro die kanyo wacho ni siasa iketo mana e kinda sukari kod mula. Iwacho ni mago jok maneno ka nibuoke county ma Migori. Wadhi nyime kod yudo ote mopogore kanya kora muge juang ka jogo mantiere kodwa Oyando Wycliffe wacho ni entie achiel kachiel kodwa. J Manyang wacho ni entiere kodwa bende achiel kachiel. Joakim Ouma neno wa eyo makare. Kama chielo bende wantiere gi ote mago mowuok e Twitter marwa kachiel koda Facebook marwa bende ote machok bende podwa yao mana e Ramogi TV karkae. Iwacho kanyo ni Devin Judith bende neno mana achiel kachiel kae. Mago jogo mawuok e gwenge ma Kisumu bende yudo mana achiel kachiel. Wagonero kamano kuom kete mana Ramogi TV. Ka uneno wakacha orwa uruoteu konwa ni yudo yo machalo nade. Ikruok chalo nade. Skunde oselor. Jopuonje ol koso ne kol koso giloro nikech gidarango ka gikacha ni weche magiero gidhi nade. IBC ka TSC no osemiyo thuolo mar wuok oko kendo koro mar dhi timo weche go magiero ka diponi ni ikwayo tich ka IBC mondo mi tich machielo mar tayo weche gi magiero dhi aitaye kitiyo to gi sikul. Wadhi nyime ka wantiere kod jakanyo maduon burano mara Kenya National Congress mano KNC. Duon bura mabende osebedo e piny Kenya e higni malach kasani bende wadamana winjo pache na singunwa bobedo kode mano nyadende Liliana Gor makoro wantiere kachiel kachiel e studio machiegni. Erokamano.
Mai thuolo ma wayudo matwa koro wadarango wechegi mag joneno. Wasemake kacha kod Daniel mawuok Global Peace Foundation. Sani bende wadarango koro ka jogo mane duond buche. Ka untiere kacha duond bura ka duond bura nyaka gol jok moko madhi bedo joneno. Ka rango gi duto kata ginya bedo ka gine kweth mar Kenya Kwanza kata Azimio kata jogo mawuok e duond buche mamoko mogolo jochung'. Ere kaka itimogi? En ang'o mapek mane ma udhi kelo e yiero ma wachomo sani? Kaka ng'ama party ma Kenya National Congress gik moko ariyo motimo. Mokwongo wagolo representatives ariyo madhi bedo observers ma make sure ni gimoro amora motim kuro en gima nigi ratiro. Ok en mana ni gimitimo mondo mi wakal face ni. To bende usebedoga koso iwacho ni ka un joneno ubiro mana ndalo machuok to jidie yiero koso usebedo are ne chenro mag yiero gi chakre nikech wanyado jogo mosebedo ka neno campaign kaka nochako chonde jok manochake higa mar 2018 higa achiel kende tok yiero mar 2017 nyaka sani kata mana rang bende usebedo kata koso biro mana jumbe mogik to jidie yiero? Ok en kamano, wasebedo e kae kaso king'iyo maler kane papers mag ballot nokel among the people manobedo kacha mondo verify papers go ne political parties. Kaka Kenya National Congress ni watero ng'ata achiel which was the Secretary General mondo wakon kata confirmation mar printing of the papers kuma notime loka kucha ne political parties obedo represented ne wadhi nyaka kucha mo confirm ni gima bedo printed kacha en mana gima wan ka jo Kenya emwadwaro. Koro wasebedo process ni nitiere body miluongo ni Political Parties Liaison Committee. Political Parties Liaison Committee en body mo oriwo Office of Registrar Political Parties to gi IEBC. To gimomiyo parties gine bodies adegi biro bedo karachiel en ya mondo gima timore IEBC political parties ochoe tik. Gima timore Office of Registrar Political Parties kata process man nomination tegango manetimore ka. Parties gi IEBC ong'eyo. Koro wan kaka parties ok wabi mana last minute ni koro watimo mane kech election. The whole process, in fact the whole 5 years, everything matimore koni parties bede oro our representatives kanyo. Ng'ato nyalo penjore ni ang'o miyo duond buche nyalo bedo mana kadhiro ji kacha. Nitiere maling'ling' moro mabalang' ma samoro yudo ma jomoko nyalo penjo ni en ang'o miyo mana kochopo kidegi mag yiero oganda chopo kacha. Nitie nyaka joneno mawuok e pinje maoko koriwre kod e piny Kenya ka. En ber mane ma ng'ato yudo kobedo achiel kuom joneno e yiero ma sani wantiere? Gima wadhi yudo kuro maduong' en niya ka intiere on the table. Tiyudo ka in be say ni as a party obedo factored in. Onge moro mwayudo as members kanyo kwa dhi ku. Kata romo mora ka utimo to. Romo watimo ng'ato nyaka duok dala fair neto nyaka duok ne kako biro. Lakini ok ni miyi gimoro ma idhigo dala mondo iwach ni koro atim kaka IBC dwaro. Ok en kamano. Kidhi kanyo ti represent interest mag members mane party to the Kenyans at large. Yeah. Gik mathoth pod jire kanyo darango campaign bende kori Daniel. Riwruoge mag siasa timo campaign. Koko nitiere ka mana kaka Lilian Leroka ne gintiere kanyo giseneno kaka duond buche kachiel koda piny Kenya IBC osebedo ka yudo otesego mag luto ombulu. Ka temo mana rango gi e thuolo ni te gisebedo kanye. Observation kata kwacho ni yiero ni ok en event, ok en mana gimoro ma ibiro to ichung' kawuono to itime tiwuok. En gimoro machakore gi campaigns machako kamano. Un bende urango campaigns makamagi. Bende joduond bura rango konwa ka duogo ire. Bende girango kaka campaigns itimo. Koso kisedonjo kacha tin koro wi isiko mana kanyo to koro en mana campaign emigoyo. To gino mano kaka observer ok itime yo makare. Wasebed kwang'iyo kaka campaigns itimo. Campaigns wasebed kwa wacho ni campaigns onego time yo maratiro. Kineno joma timo campaigns sana kine wik mokalo ineno kanyo cha gine mag temperature ma siasa nyoro malo osebed mal makoro en dhao ma koni gi koni. Koro gigi ma kelo buok ne jopiny. Koro wasebed ka wagine mabende nitie statement mabogolo kiny tich abich kaka Kenya Daima mondo wakwer jo siasa mondo gi ai weche mag kelo koko. Campaign en ga sera iwinjo ga en sero mbulu to mbulu kisero ng'ato tisero yo mamuol
okisere yo ma okisere koro jomang'eny tima paro ni seche ma giwuoyo matek cha te ka koro ginyalo whip jogi mondo gni kura. Koro these are things ma sana sana josiasa ok winj ga wachni. Josiasa nyalo nyisi ni okay wa sign mabende nyocha kanini wan gi meeting gi josiasa ene gi sign gimiluongo ni leadership and accountability pledge called peace pledge kagi wacho ni wabo timo gimiluongo ni political decency campaign to gini kagi se sign kagi dokucha then the same thing. Koro josiasa gin joma ok lu gima giwacho chal kaka manifesto magigologi manifesto en na gik ma magigola lakini kagi se donjo kacha most of them gik magiwacho ni gibotimono ok gitimga. Koro wan kaka joneno onego bed ni wang'iyo process ni kada ka election od motarika ochiko mendi osemna rumo immediately onego bed ni kendo wachako process kasa josiasa bro chako tije mabo chako campaign immediately makanyo bende marango ni pogruok ntiere kanye jogo mabo chopo nyaka chingi yiero to giweyo Lilian utie kutiju kanye kosentich madhi nyime unu kaka jogo ma joneno mantiere duon buche mopogore ka yiero rumo kanye muchope koso kang mane mawacho ni orumo nikech karango kaka Daniel wacho gin ka gin jogo manene e picha maoko ka gin oko kanyo gin giwuok kanyo yiero rumo tarik 9 kaka ikwane kaka ilande kaka itere nyaka giko nyaka chieng makoro jatend piny Kenya manyien donjo jotelo mamoko bende donjo kombegi kanyo pod gidhi mbele kod gino monego bed ni gitimo un kaka joneno mantie duon buche tij rumo kanye karango mung'eni tija rumo kaka janeno wan igeni wadhi nyaka in fact wa prepare nyaka the next election tiju ok rum mana on the 9th gima timore ni nyaka waneni gik mane wawinjore gi IEBC ka bendo timgi among the things monego bed ni wang'iyo en ya to tijni otimore ka e yo maratiro koso otime mana kaka jok moko dware mar ariyo wachako wang'iyo ka koro kweno osetimore otimore yo mane kasto kaka party nyaka wang'i ni wan to wachopo kanye koro ok wanya tieko gine neno no on 9th kende nyaka waluwe post election waluwe kasto wachak wang'e ni jok mamine kata gi jok machuo omigi favorable ground koso no bedo nango e kinde gi duto kono ane kata iket ne Uganda e ler bende IBC winjo kaka winjo agents nikech agents gi makoro dhi kacha e lo duon buche mopogore un kaka joneno rombe u kod IBC utimo gi e yo machalo nade nikech pok wawinjo ga karomo makamago dhi nyime kata ka gitimore kata kochano timo bende nyalo mana kono wasa an gima ng'eni IBC miyo wa same level ground gi agents mamoko mokwongo nikech waromo kapo kata indication ni ng'ama dhi bedo agent kanye obedo agreed on political parties themselves ndiko ne IEBC to nyiso gi ni ma is our right ma gima nyaka watim en gima nyaka bed in place koro kise keto ratiro kamano ni jogi nyaka bed ka bemo mineno ka agents ka gibiro mana sa kweno cha lakini representative my political parties wachako gi printing ma ballot papers wadhi nyaka oko kuma IBC dhi hecha ma waloge ma wa confirm ni gini en gima kare kwachako waduogo ka sama gitimo kata kweno gi cha wan kodgi koro ok wanya wacho ni IBC miyo political parties nafas matin to miyo other independent observers nafas mamalo okata kamano kono ane mana pogruok mantiere ka wan gi agents mag duon buche kachel kod joneno mawuok e duon buche mantiere ka gi kacha pogruok maru ni kanye nikech chal ka gimutimo tije machal ka un gi agent maru agent ne madhara ngata ni jachung marwa ni mai e gima dwaro pogruok maru keto kanye awinjo kamikelo no pogruok en niya kidhi kanyo as a political party representative idhi ng'eyo ni gima wawinjore from yani kidhi representative to represent the whole of political parties within the liaison committee koro I carry the burden mar all the 84 political parties koro kidhi kacha indiko a separate report from what other agents are doing nitiere ng'ama en mana interested in what is the portion ma party na the yudo mano agents mo ai party to representative ma political parties wacho niya ratiro mwaketo which has been there for a very long time ereka bolowe koro ngama one as observers wabiro with a broader view lakini the agent ma political party nigi interest mar party ne
e iye kacha. Wawinja ne wach machielo mantiere kapok duwiri Daniel, nitie wach no mara situation room ma weche gi mag yiero idhi tim gi e yo machalo nade. Nitie jal mane oloso odiochieng' manyoro, owinja ne kaka wechego ne odhi odiochieng' manyoro kane yawe kendo ka nikete ayanga kako biro bedo ka otiyo kaito ngokonwa ni enjire gi pek mane kindwa ka Uganda ka wachomo yiero. Owinja ne kaka ne oloso odiochieng' manyoro. Wabiro kanyakla mondo wa make sure ni yiero ma 2022 odhi e yo makare. Emomiyo wayawo situation room ni endi mondo mi wa platform mwanyalo poge weche, mwanyalo yude weche gi gimoro amora matimore tok chieng' yiero. Kaluwore gi weche mag ikruok mar yiero ni, waparo ni ikruok mosetimore obed IEBC, obed register of political parties kata judiciary osebedo maber moloyo yiero mamoko mosebedo go Kenya ka. To kata kamano gima nyaka koro tim en ni shida mosebedo go maduong' e yiero en chieng' yiero gi kwano ombulu. Wan gi geno ni IEBC dhi keto gik weche motegno kata migawi motegno mondo ensure ni kweno odhi mbele ma ng'at mibiro yier en ng'at ma jo Kenya dwaro. Situation room ni en chalo kaka National Tallying Center ma weche temo ai constituencies kata wards ma Kenya ka ibiro or through weche kokalo e yore mag sime, WhatsApp na kadhalika mondo koka gibiro chopo e National Tallying Center. Iwinjo kanyo gigo mantiere kanyo ni ochalo mana kar kwano ombulu mantiere mar piny Kenya. Wacho ni konde duto mag piny Kenya nitie kumoro achiel mano dag mikete weche opogore opogore mawuok e kuonde chung' od bura mopogore opogore. Miwane ni kanu winjo twak ma kamano odiochieng' manyoro en ikruok machalo nade kerango gi yiero mosekalo nikech ang'e ni isegoyo samoro ombulu ndalo mathoth moinga kata moingo waduto wantiere ka inyalo mana nyaka sani ikruok mantiere ochalo nade. So apani situation room manyalo bedo established is very very important. Miyo joneno mag ng'iyo ombulu opportunity mar nwang'o weche manyien kod keyo weche ma oyudre manyien. Koro chal kaka okadwa wacho chal kaka parallel tallying center, but en sani IEBC omiyo wa thuolo mar kinwang'o kosekwan kura i polling station to igo picha to igine ishare kod gine candidate mari media bende ngene sani omiu thuolo mar gine wan gi thuolo mar kwane to onge gi thuolo mar lando okunyal lando lakini malanda gin man IEBC e weche makamago nitiere kama IEBC kachel kod riwruoge duto chope. IEBC kacha bobedo ka kwano ombulu ni adimo donjo mowuok e kuonde chung' kaunti mopogore opogore gichalo nade. Miyo mana ler kata ketno ne ler ni nyaka sani gimijo kanyo ma situation room ni gik magi madhi bedo ka ichoko kacha gin ombulu koso gin paro mawuok kuonde mopogore opogore. So sana gima duong' en paro mawuok e polling station kantie shida moro ma nenore gimoro matimre manyien ma tulo moro mawuok e polling station kanyo nego e weche ma ibro bedo shared e situation room bende kata mna gine aparo ni bende gin gi freedom mar nuang'o copies mag ombulu seche milande kaka winjo ka bwana nowacho ni siasa ma Kenya osebed ka jogo siasa man kata 207 208 na go kura to ka jogo kura maber botieko pango line botieko lakini koro shida en ka kwane gilande cha ema koro kelo shida. Koro yaweno kasa ni joneno gine ma joneno is going to be very very important seche mikwane gi seche milande niwach most of the time nwanka kosego kura moland kura mokwan pogre gi kula milando nwanka seche ma ikwane cha to gine kura mibro lando ka tallying center opogre gi kula kaka ne kwane gine polling center. Koro janeno nigi responsibility mar ng'iyo nto gine obed nyaka gi copy gine no kokwan no kokwana di kuri bed gi copy ka ino ka jo moland malo kacho opogre in kaka janeno inyalo dhi ka wecho dhi court gima nyaka ibed king'eyo ni parties gi tesani lawyers gi are ready
giyikre madhi court sandi giyikre magi collect evidence niwach ing'e ni Supreme Court en ndalo karibu 14 kende koro janeno nigi responsibility ma bende obo bedo gi machiwo evidence Supreme Court gimoneno cha ka en gima nyalo miyo election bed nullified kata bed upheld mana gi kanyo Lilian Gor irango weche duto kaka winjo kaka weche go duto sebedo kanyo ka timore weche motenore kod yiero ka irango kaka oselos kanyo choko paro kwano mbulu e makare kanye kama piny Kenya sebedo gi pek ka ochomo yiero un kaka jogo mawuok e od bura duond wachoni duond buche mopogore mantiere piny Kenya bende untiere gi to ni gimoro ma ichichgo ni nyalo bedo ni dhi timore ka ochomo yiero maduong' mopogore gino ma uparo mana pile ka diponi wadhi e yiero maduong'. Wan kaka jok ma e duond bura mopogore wan wang'e ni Kenya ne obedo gi tulo ndalo moko mokalo koro mondo wabed gi kwe e ndalo mabiro ne chunowa ni wabed part of the process mar IBC processing duto emomiyo nwachako chon to koro sani to waonge gi to moro ma wanyalo wacho kata ni nitiere gima nyalo timore marach ma umor gi wamor gi ikruok ma wan go nyaka sani wamor go kabisa nikech wasebedo kwa wuotho kodgi kendo sa saya magitimo any important step wawuotho kodgi kendo wang'eyo kaka situation room no olosi no wang'e ni gik moko matindo makoro the bigger picture ne okokete ng'ama nyalo go picha gi simbe bro biro to the attention of the gima bedo discussed nationally koro gik matindo madinokalo koro bedo amplified ok bed ni kata voice mar ng'ato e gine polling center kacha polling station gimora mora manyalo timore kacha koro wanyalo yudo nafas ma koro wawuoye wiye kaka political parties one confident wang'e ni gi ombulu idhi tim maber to wageno ni IBC be dhi timo kweno malong'o to gidhi announce ng'amoyombo ok ng'ama gin gi pachgi nitiere campaign watieko mana twako kiny ma kawuono thuolo moyudo mar loso hayo mana e bora ikachiel kuom Daniel kachiel kod Lilian nitiere weche go mag arita kwe mosebedi ka sano waseyudo weche mowuok e piny no mar Amerika ne jo piny Amerika modak e piny mar Kenya kino kotenore kod weche gi mag yiero jogo mowuok e pinje mag libamba pinje maoko ni kod luo sewinjo gima gine Kenya koro rogo ESAP bro golo enough security koro anakwayo jogo mo odak kumintie manyine ni chikao kura kiki wuog nwachi ni giluoro ni tulo bro wuok hapana rit mondi go kura ai to kisego kura kode kinyalo dhi kumidwa dhie lakini kiki bed gi bwok moro ni tulo bro wuok wan wasenwa survey mar wasetimo ni kura bodhi nyime maber maybe gimoko timre bobedo gimo matin message moko miero moko matin mo ke polling station lakini jo siasa gin gihero miero ang'ot meyo gin gik manyalo bedo managed gi security agencies koro even though of course America gi pinje maoko gin gi thuolo mar golo gine ni pinje margi lakini ano okan gi wari ni wabobedo gi shida ero kamana ya kuom wach makamano Lilian an kuom to koro watieko mana twak sani weche makamago kairango ikruok ne yiero arita kwe pinje maoko jogi mantiere piny mar Kenya waritigo machalo nade mondo Kenya kik bed kod wacho ni kik range gi wang' moro marach gi jogo mawuok e pinje maoko mana ka watieko mokwongo ing'eni ka jok moko ng'iyo from outside ka ng'iyo iye gima timore iye kae emonego bed ni duong' moloyo gima watimo oko koro gima kwongo ananyalo advice ni kaka ne Matiang'i wacho cha wamake mana kanyo peace and security mondo bed maintained internally nekech investors ng'iyo gima timore iye kae mar ariyo station ma jogo dhi goye kura I am sure ni gine plans osebedo ma bro bedo very clear the number of voters man oko kacha they are not as much as jok mane iye kae koro if we can confidently manage over the millions of voters manitiere iye kae and we do it effectively koro the number of voters mane diaspora to apani tin koro ochuno wani mondo wa concentrate internally kae mondo wa prioritize peace ei pinywa ma Kenya. Ero kamana Lilian Gor kuom thuolo ma to kod okinyo ma kawuono mano jakanyo maduong' burano mara
Kenya National Congress mane wanago kinyi maka wuono kachel kora Daniel mano wajakanyo kendo jata tije mano riwruogno mara Global Peace Foundation. Kinyi makonya kuromo joan katin bendo goniro kamano kombedo kodwa achiel kachiel jogo mane kodwa Facebook, Twitter, kachiel kodwa Instagram mara Ramogi TV. Oriti masani mabire nweche manyene cheno mar bakoromo Ensa Beach maro nyango. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Kura yangu ndio jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Mapema? Inawezekana. Kabisa. Sawa. Lazima nipige. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi.
Waluare kuliet pa. Wamiyo moa e thurwa ka. Kod moa e pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na twakelo ni manangolo. Wadich gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umugi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Vijana we! Nairobi we! Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Wakenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Mana kamano nyakora Ramogi Ajwanga machiegni eneno weche manyiena e chenro ni marambaka oromo weche mabende jofuambo magwa ogoyo tach e kor gwenge mapacho kae mar neno ni weche makamagi ibiro neno gi kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyiena duto mag odiochieng' makawuono. Bed weche go mag siasa, josiasa sani nitiere kisera mar ombulu e kinde mabende odong' mana ndalo 5 kende to jopiny dhi e debe. Ka bende wantiere kod weche go mag thieth mabende waluonu machiegni kaachiel kod weche go mag ohala, weche mag tuke duto mabende ibiro yudogi achiel kachiel e weche mamoko mag odiochieng' makawuono. Kata kamano ka wachako weche manyiena okinyi makawuono en ni jatenda piny Uhuru Kenyatta onyiso oganda makaluo kod jotelo makono mondo bi one ni giluto ombulu karomgi e yiero majuma manyiena. Magi owacho e limbe mare e kaunti ma Kisumu kama ne osidho e dongruoge mopogore opogore. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Limbe mare mar ndalo ariyono nochakore odiochieng' manyoro kod sidho ayanga olalo mar gachokolo ma Oruba e sub county ma Muhoroni kod tesen gachokolo ma Kikomi. Kano loso gi jopiny makono mane rite gi liyo,
Uhuru nowacho ni gach okolono biro kelo fuong'ruok ne oganda go kendo duoko piny midhiero mar nengo mamalo magisebedo ka gikaloe e yoregi mag wuoth. Wale wengine waendelee, wakushuka Mombasa ashuke. Si namna hiyo? Na hiyo itarudisha chini gharama ile watu wengi walikuwa wanatumia kusafiri, aidha kurudi makazi upande hiyo ama kurudi nyumbani. Jatend piny bende nokawo thuolono mar goyo debe ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga. Ni nani? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanakubaliana na mimi. Tukubaliane siku hiyo ikifika. Hakuna wa kuongea na mwingine mbele ya kuonesha kidole tuone yako na nini. Tuone yako na nini. Rangi ndio itakuwa ishara ya kusema wewe ni mtu yetu, tuendelee. Mtajitokeza mapema. Saa 6 ikifika muwe mumemaliza. Tumekubaliana. Uhuru omedo jiwo jodak makaluo mondo bi owuog oko karomgi olutumbulu tarik 9 juma manyien ma ok nigi siko giwacho gi dhogi to ok giket e tim. Lakini kuna shida. Na unajua shida ni nini? Shida ni ya kwamba mnakubali ya kwamba njia ya kesho ni si ndio? Lakini shida ni ya kwamba mnasema na mdomo, lakini siku ya kura nyinyi hamwezi kujitokeza, mtalala. Alafu kesho muanze kulalamika. Uhuru oseyo jogo masani kwede kendo lero ni gigoyo siasa makidek pogo oganda jo Kenya. Kuna njia mbili mtu anaweza kutembea. Njia moja ni ya kuwagonganisha wa Kenya, ya kulete fitina, ya kulete mambo ya matusi. Otieko limbe mare e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kod sidho ayanga meli mar MV Uhuru 2 e dho wath ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kane pok gichopo e romb Azimio Makisi, gavana ma Mombasa Hassan Joho kod jaod bura ma Suna East Junet Mohamed ne otero campaign na Migori. Jotelo ariyogo ne okwayo jodak e kaunti ma Migori mondo bi olut ne Raila Odinga ombulu duto e kom maten piny Kenya. Ne gijiwo jodak mondo olomba jirendegi mondo ochwal lek mar Raila Odinga mochung' e buo Azimio One Kenya Alliance. Negituaka kod jopiny e aluora mano mangege gota kachacha e kar chung' od bura ma Suna East County ma Migori. Hatutawaipisha, Raila atashinda hapa Migori. Sema amen. Nataka niwaombe tafadhali, ikifika tarehe 9, 100% uingie kila nyumba, kila mtu atoke apigie kura chama cha ODM na baba. Tumeelewana? Tumeelewana. Kura hata moja sibaki nyumbani. Tumeelewana hapo? Tunataka baba ashinde na kishindo, ashinde Ruto. Mimi nimeona kwa mahesabu yangu tutaangusha Ruto na milioni kama 3 hivi. Ile mimi nataka muniongezee, nataka mufanye tumuangushe na milioni ngapi? 4. Tumeelewana? Mimi nimeona ni 3, sivyo? Nyinyi mtaongeza ikuwe ngapi? 4. Tutoke wote siku hiyo tupige kura. Wale wagonjwa, wale wamezeeka, wazee, madada, bibi ya mtu, bwana ya mtu, ndugu ya mtu, kila mtu lazima ajitokeze ili tupige kura yetu. Si namna hiyo? Mumeona opinion poll leo imetoka. Baba ako 49, Ruto ako 41. Ameshindwa hajashindwa? Lakini ile kitu itathibitisha ya kwamba ameshindwa ni kura yetu ya tarehe 9 mwezi wa 8 ambayo ni wiki ijayo. Si namna hiyo?
Kodong' mana ndalo abicha kende to piny Kenya dhi e yiero, okenge mogik iketo motelo ne yiero mar tich ariyo juma manyien. Watudore achiel kachiel kod Ali Abicha ka entiere kaunti ma Homa Bay mar mondo mi onyiswa kaka ikruok dhi nyime e kaunti no ma Homa Bay. Ali Abicha, akinyalo winja ka entiere kaunti ma Homa Bay nyaka sani ikruok chalo nade mane motelo ne yiero mar tich ariyo juma manyien. Ali. Erokamano sani wabiro achiel kachiel kawuok e log tich mar IBC mantiere boma ma Homa Bay kandi kama odong' mana ndalo abich kende to piny Kenya dhi yiero tich ariyo juma manyien ka sani migepe mochune bago yiero sani kodhi nyime kotimo ikruok maneno ni kochopo tich ariyo to jogo ombulu ma kwan giromo 551 e kaunti ma Homa Bay kandi obedo thuolo mar go ombulu kuonde duto ombulu maromo 1228 duto mayudore kuonde chung'ute buche 8 ma Homa Bay kandi. Okiji makawuono ne watimo limbe kar Starling Center mantiere Orero Boys High School mantiere Kachundu Bora Marangwe kama ne apichas mag IBC kod apichas mag arita kwe ne rwako otese mag luto ombulu kar warehouse mar IBC mantiere Kachundu Bora Marangwe kama no aneno ka otese mag luto ombulu ne odonjo kanyo eno kamoting'o mar kom governor, kom senate, kom mar human rep, kom mar MP kachiel kod kom mag MCA ne oseket kanyo kendo sani koro chenro mar tero gigo eko mag luto ombulu dhi nyime kuonde chung'ute buche 8 mantie kaunti ma Homa Bay kandi ma otelo ne yiero ma tich ariyo juma manyien. Bende apisas go eko mag IBC kaunti ma Homa Bay kandi wacho ni ikruok giseketo makare maneno ni kochopo tich ariyo to jogo ombulu ma Homa Bay kandi obi wuok karomgi mar yiero jotelo ma gidwaro e lemo mopogore kochakore e lemo mar MCA nyaka kom mar jatend piny Kenya. Bende telo mar arita kwe ma Homa Bay kandi sani dhi nyime kod keto okenge makare maneno ni kochopo chieng' yiero to onge ng'ikruok moro amora mar arita kwe manyalo bedo e kaunti ma Homa Bay kandi manyalo mono jopiny wuok karomgi maneno ni bedo gi thuolo mar go kura kaka katiba mathuru kande miyogi mar yiero jotelo ma gidwaro kochopo tich ariyo juma manyien. Bende returning officer mar Homa Bay county kandi mano Frederick Kapopa ma otani koro wan e log tich mar IBC office kandi ne okone nyaka sani endi giseketo chenro makare maneno ni otese mag ombulu ochopo kuonde chung'ute buche 8 ma Homa Bay kandi mondo chenro mar go kura bi odhi makare. Bende islands mopogore ma Homa Bay kandi chenro seketi makare kendo gin kod yiedhi moketi ma kochopo chieng' wuok tich ma chenro mar keyo gige luto ombulu ibiro chak ter e tesende mag luto ombulu ma Homa Bay kandi. Bende thuolo ni kare maneno ni chula ma opogore ma Homa Bay kandi chenro mar tero gigo eko mag luto ombulu obi ochopo makare mondo jopiny obedo thuolo mar go ombulu mana kaka oganda jo Kenya mamoko obedo thuolo mar go ombulu tich ariyo juma manyien. Bende gima wanyalo neno e kaunti ma Homa Bay kandi odong' ndalo adek kende ka ngeso kata tarik 6 mar dwe ni endi man ngeso mabiro ni endi chenro mar campaign biro rumo ayanga mondo koro chiw thuolo ne IBC timo yiero juma manyien. Kaunti ma Homa Bay kandi waseneno ka jochung' dhi nyime kod tielo mogik mar manyo ombulu ka ng'wech pek ahinya kind jochung' ariyo malaro kom governor kamoting'o jachung' mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod jachung' ma ok ochung' kod duond bura moro amora mano independent candidate Evans Kidero masani koro owuok oko ka dwaro kom mar governor ma Homa Bay kandi. Waseneno ka gidhi nyime kod chenro mag timo campaign margi ka gilombo jopiny mondo obi opargi e debe tich ariyo juma manyien kendo waseneno ka chenro mag campaign e Homa Bay County kaendi osebedo kod kwe mokalo kalure kod chenro makare ma apichas mag arita kwe oseketo maneno ni onge tulo kata ng'enge moro amora mawuok e sama koro campaign dhi karumo ni endi mondo jodak ma Homa Bay ka obeyudo thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro kochopo tich ariyo juma manyien. En gino endo mwadhi nyime kod luwo kendo odiochieng' ma kawuono e weche manyien mabiro mbele kanyo endo wabiro ng'iso jo neno mag Ramogi TV to gin okenge magi moseketi Homa Bay ka mano ni kochopo tich ariyo juma manyien to chenro mar go kura odhi makare maonge ng'ikruok kata matin e kuonde luto ombulu te maromo 1228 ma IBC nochapo ayanga boke mag piny owacho mangiyango ni gin kuonde go eko ma jopiny mantie kaunti ni endi biro wuok oko kendo gigoyo kochgi ka gibedo kod thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro kochakore kom mar MCA nyaka e komno endo mar jatend piny Kenya.
Erokamano ahinya Ali Abicha kowuok e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi nyiswa okenge ma bende kaunti ma Homa Bay osegoyo amano ne ikruok mar yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Erokamano ahinya kendo inyalo dhi mbele kod luonwa ikruoge makamago e yo makare. Nyakora Ramogi Tv ka wawuok e kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka e kaunti ma Kajiado kama odiochieng' achiel kende to kambi mar paro mar ombulu Tifa lando ni Azimio la Umoja nigi huma mar atamalo 47 e kaunti ma Kajiado. Jotelo mantiere ei Azimio kotelnegi kod gavana ma Kajiado Joseph Ololenku osiro nonro makamano. Kagiloso e campaign mar sero ombulu ne jo Azimio e kar chung' od bura ma Kajiado South kod Kajiado East, jotelo go wacho ni nonro no en ranyisi ni Raila Odinga gi kweth mare biro yudo kwan ombulu mathoth kowuok Kajiado ka bende gibiro bedo jolocha. Negi kwayo jodak ma Kajiado obi owuogo koka romgi gilutne Raila Odinga ombulu e yiero ma juma manyien. Kagisingo ni Raila biro konyo e tieko achiedh nade mathoth e pachoka moriwo nyaka pek mar ngima. Na hiyo 411 inasema katika Kajiado County Raila anaongoza Ruto kwa kura zaidi ya 10%. Utafiti inaonyesha tuko na kura. Sasa kazi sasa ni kupiga kura na kuchunga kura. Sasa ni kurauka asubuhi na mapema, tutawapangia filimbi, sio filimbi ya kilio, filimbi ya kuamsha watu. Mnaenda kuamsha watu kwa sababu tunataka asubuhi na mapema round 1 baba akuwe rais, hapo Lengu na timu yake yote waingie mapema na asubuhi. Ni wakati wa kusimama na taifa. Na kusimama na taifa ni kupiga kura yako kwa mrengo ya Azimio ikiongozwa na baba na kuomba usipoteze kura yako. Unajua kuweka kura mali inaenda kuanguka ni kama kura imepotea. Si ni kweli? Nani kuna mtu anataka kura yake ipotee? Nyakora Ramogi Tv ka wawuok e kaunti ma Kajiado waringo kendo wadhi nyaka Kadhowath nam Chumbi. Mano e kaunti no ma Mombasa kama jolony mag pur e bad migao mar piny owacho midendo ni Kalro twak ewi mariewa mochuogi manyien mano GMO cassava masani gijiwo piny owacho mondo mi opuodhi mondo jopiny ochak pure e pacho kae. Watudore kod Joja Oko ka entiere e kaunti ma Mombasa mar mondo mi omiwa ler mathoth. Joja Oko ka entiere e kaunti ma Mombasa irio nade to wachni mar GMO cassava nyaka sani ler mane mosechiw kotudore kod pith mare e pacho kae Joja. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa to mana kaka ineno sani wantiere e puodho ma en puoth mariewa manyien miluongo ni GMO masani jolony mag pur koni en mariewa ma gidwano opuodhi mondo mi chak ti kode kaluwore gi ber ma gikoni antiere godo kipimo kod mariewa mamoko. Kama antiere ni antiere gi jalony ma wuoyo e weche mag pur mar mariewa ni endi adwa mano lernwa mathoth ni to mariewa ni berne en mane, ang'o ma gidwani piny owacho opuodhe to nyaka sani, ang'o ma pok opuodhe to ang'o miyo ne gichuoge. We wawuane kode kae. Karibu sana daktari, tafadhali anza tu kwa jina na utueleze hapa tuko wapi labda. Asante sana, erokamano. Jina langu naitwa Catherine Taracha. Hapa tuko kwa kituo kinaitwa Kalro lakini huko Mtwapa, sehemu ya Kilifi. Tueleze kuhusu mhogo. Huu mhogo unaona hapa ni mhogo ambao tumeweza kuboresha, tukaipatia kinga kutumia bioteknolojia. Sasa kawaida mhogo ukipanda hupata mgonjwa aina mbili. Kuna ile inaitwa cassava mosaic disease, inafanya mhogo inakuwa mfupi, matawi inakuwa na hii color yellow hivi. Ingine inaitwa cassava brown streak disease. Hiyo mhogo kama ujui vile inakaa kwa matawi, sasa ukifikia wakati wa kuvuna, ukikata kule ndani unapata kuna color ya brown. Na hiyo mhogo huo sasa imeharibika, huwezi kula wala hujapatia wanyama. Lakini kutumia bioteknolojia Kalro imeweza kuboresha hiyo mhogo. Tukapata kwamba tumetengeneza mhogo yenye iko na kinga ya hizo ugonjwa mbili. Pengine mkulima anaweza taka kujua pengine tofauti ya mhogo na ule mwingine, pengine kimavuno, kimanufaa yake pengine ni yapi tofauti iliyoko kati ya iliyoko kwa sasa hii ya kitambo na hii ambayo imebuniwa upya kisayansi? Tofauti ni ya kwamba ile ya zamani hutapata mazao, hutapata mhogo yako, mhogo wote utaoza.
Lakini hii ya saa hii utapata mazao mingi kwa sababu tumeweza kupata kinga ya hii magonjwa yote mawili. Na pengine hadi kufikia sasa, najua hapa tuko kwenye shamba ambalo linafanyia utafiti. Je, mkulima atarajie pengine mhogo lini labda shambani mwake, ama ataruhusiwa kupanda lini? Tuko karibu sana kupatia mkulima. Tumefanya utafiti kwa miaka karibu 15. Sasa tunafika kiwango ambayo tunataka kufanya ile kitu inaitwa National Performance Trials. Hiyo inatakikana kwa mhogo yote yenye ama mume yote yenye ni mpya umetengeneza. Tumepata approval kwa National Biosafety Authority kufanya hiyo National Performance Trials. Sasa tunatarajia license kutoka kwa National Environment Management Authority na tutaweza kufanya hizo trials. Hizo trials zitakuwa kwa sehemu ya pale wakulima wanapanda mhogo. Tuko na mahali 3 huko Western, tuko na Busia, huko Alupe, tuko na Kakamega na Oyani, na huko Mombasa tuko na Matuga, Msabaha na hapa Mtwapa. Ndio tutafanya hiyo utafiti, na tena tuna mahali ingine inaitwa Kiboko, pia hapo tutafanya hiyo utafiti hapo. Pengine sijui ungependa kuelezaje mtazamaji wa Ramogi TV, hasa tukizingatia usalama wake ama ubora wake? Kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba pengine ukitaja GMO mtu anafikiria pengine si afya pengine kwa maisha ya binadamu. Pengine ungependa kusema nini kuhusu ubora wake kwa matumizi kwa binadamu? Nimesema tumefanya utafiti karibu miaka 15. Tukahakikisha kwamba hii mhogo ni salama kwa binadamu. Tumepeleka hii mhogo na ile ingine ya mkulima, tukaipeleka kwa laboratoria huko ng'ambo, wakafanya utafiti, wakapata hii mhogo yetu yenye mkulima iko nayo ni sawa kabisa na hii. Ile tofauti tu ni hii ingine tumeboresha, iko na kinga, lakini yote iko salama kwa binadamu kukula. Pia tumefanya utafiti kwa mazingira. Unajua tena mazingira ni muhimu sana. Tukapata hii mhogo yetu hakuna tofauti na hii mhogo mkulima iko nayo, haitadhuru mazingira yoyote. Pengine ungependa kuelezea nini mtazamaji la mwisho ama mkulima ambaye pengine anatashwishi kidogo kuhusu mhogo huu? Huu mhogo ni mzuri. Ukipanda huu mhogo utapata mazao nyingi. Na kwa saa hivi mhogo kuna aina nyingi unaweza kutumia mhogo. Ukikumbuka ya kwamba hii makaratasi ya plastiki mwaka 2017 ilikatazwa tena, hatuwezi kutumia hizo makaratasi. Hii mhogo unaweza kutengeneza hizo makaratasi. Kwa viwanda sana mhogo ni mzuri sana. Ni chakula ya binadamu, tena ni chakula ya wanyama. Pia mhogo inatengeneza ushaona hii manguo, mtu akienda hospitali akienda kufanyia operesheni, kuna factory inatengeneza hayo mavazi na kuanga ya daktari kutokana na mhogo. Mhogo tena inatumika kwa viwanda ya kutengeneza nguo. Unajua president alifungua viwanda vya nguo. Hii mhogo inatengeneza ile kitu tunaita starch, inatumika kutengeneza nguo. Pia hii mhogo inaweza kutengeneza madawa, inaweza tengeneza sanitizer. Tumekuwa sana na COVID haijaenda, bado inatakana tuoshe mkono tukitumia sanitizer. Mhogo inaweza kutumika kutengeneza sanitizer. Kwa hivyo mhogo ina aina nyingi sana ya utimizi sana kwa viwanda. Shukrani sana daktari. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi maen Mario manyien midero ni GMO, to kakiwinjo ka laktar lero ka endi kata jalony lero ni en gi berne mang'eny mokalo ken mana chiemo kende, to koni iwinjo kiwacho ni inyal ti kode loso mwandu mopogore opogore. Gima duong' magirito sani en mondo mi piny owacho puodhe mondo mi ochop ne jopur kata jopur chak pure mane puothegi kaka pile. Mano ema wantiere godo, kendo wabiro medo lero manyien ne janeno mar Ramogi TV kaka weche medo dhi kowuok e kaunti ma Mombasa kae. Ramogi TV, an George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wantiere kod geno ni piny owacho ma pacho kae biro puodho pith mar mariewa, mano mar GMO, kaluwore ni oselernwa kanyo ber mathoth ma bende entiere godo. Akawa wuok kanyo waringo wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. Kata kamano nyako Ramogi jwang'a ng'isi ni podi waluo ni weche mang'eny mathoth kaluwore ni jofwambo magwa ogoyo tacha e kor gwenge ma pacho kae. Weche mabende waluonu machiegni obed weche go maga siasa kaluwore ni odiochieng' ma kawuono jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta biro bede e kaunti ma Kisii. Weche makamago wabiro kelo ni machiel kachiel e kinde mabende
wabiro yudogi. Ka wadhi mbele en ni riwruok mar FIDA kawuono oyango campaign makende mar jiwo tenda mine e yiero majuma manyien. Giwacho ni nyaka sani gisetiego mine mathoth mar laro kombe siasa kod okinde 50 matiyo nono maonge chudo mar konyo joma mine e paw siasa. Wayudo matut e wi romo makamano kama wadhi achiel kachiel wawinja ne gino matimore e romo no gisani. Census building, we had opinion polls that were being deployed which had a number of questions. So the essence of having the lawyers was to help, starting with the political internal party processes. And a number of them were there to help, especially where it was outright that a female candidate has won the nomination, whatever methodology was used, and her opponent has taken her to court. We do have a case that went all the way to the High Court, and the female candidate got her candidature reinstated, and she's now gazetted. The alarming cases were those that had to do with sexual and gender-based violence. Those ones are being prosecuted, where we have the DCI and the National Police Service prosecuting these cases where it was outright that electoral-related SGBV was deployed as a means to deter that candidate. So conclusively, out of the cases, we can say we handled 17 that were successful, where even internally it was not as easy as parties denying candidates who are women their candidature. They had to go through a process, even if it's in the boardroom, to explain to the candidates who are female why they are not getting the ticket or where they deserve it that has been given to them. So it has been a success story. It was a very intense training, similar to what the judiciary offers the officers, because again, remember, that was a first phase of petitions. We are now looking at a second phase of petitions come the 10th of August. And so we want to have lawyers who are on standby to assist women candidates not to lose their candidature or their wins simply because of technicalities. Thank you. Chair, you might want to add something. In addition to that, we trained our lawyers even on matters of collecting evidence, because you realize that the election day is the final process, but there is a lot that happens prior to that. So our lawyers, our 47 lawyers that we trained, are well versed, and they are ready, and they have started collecting data and collecting evidence in preparation for any petitions that may come up. Thank you. Regarding yes, on the second issue of unreported cases, what you need to, one of the things FIDA has done is, again, we'll start from the basis of our establishment that we are non-governmental, we are charity funded. But however, regardless of us being very thin on the ground and having only 3 physical offices in the country, that's in Nairobi, Mombasa, and Kisumu, we have also worked very extensively with community-based organizations who remain our champions, and also individuals we call champions within the community, both male and female. And for them, over a period of more than even 5 years, we have continuously trained them on identifying violence against women, being human rights defenders, and the channels of reporting these cases. So we do appreciate, and not just for ESGBV, gender-based violence remains a problem in the country. And so one of the ways we are seeking to address that is to be able to ensure that reporting occurs. But the second thing that we take a lot of pride and humility at the same time here is that our esteemed chairperson is also the chairperson of a recently constituted committee by the Chief Justice on sexual and gender-based violence, where we are leading the country, over 20 stakeholders, coordinating and learning from each other to be able to see how do we collectively as a country address the question of sexual and gender-based violence. And that definitely involves electoral-related SGBV. So our hope is that, one, as we amplify our toll-free number, alongside other stakeholders who will be in different parts of the country with different toll numbers. Secondly, amplifying the response mechanisms that they need to report to the nearest police station or the nearest health facility. Collectively, we will have statistics that can inform us, have we been successful at protecting women and girls? And that is a task that FIDA is taking very seriously. It is no mean feat, but our hope is that within the 3 years that we have been granted by the Gazette notice, we will be able to get back to the nation
and issue a comprehensive report, even with the elections having been concluded. What are the lessons we have seen for purposes of the future? What are the opportunities we can see? Is there a success story to us having a comprehensive legal framework and response mechanisms which should also cater for an element of prevention for us to say as a country we are comprehensively prepared to address matters of SGBV. So we will have the messages out. We hope women are courageous enough, but we also appreciate it is not easy to speak out. Elements of stigma come with that. And so we will also, and that's why in our statement, as our chairperson reiterated, we would also want the Kenyans to be vigilant and to be custodians of women and girls and those who are vulnerable within our community. If a case occurs, speak up. Let's not stigmatize those who speak out. Let us assist them to refer them to the appropriate channels of help, and that includes, of course, members of the Fourth Estate who also have access to information to see where we can send people who are affected. Chairperson? Okay. Thank you very much. Anything else that we'd want to ask? Yes, please. Anyakwara Mugiajuanga mano romo mara fida ka bende gibago romo makamano mara jiwo telo mara joma mine e pachokai. Ajafwambo marwa mano Simfroso kinda luma chiegni romo makamano akendo biro nyiso mathotha ewi romo makamano mane weche wa manyiena duto kata mamoko mago odiochienga maka uono gi thuolo ni Nyakwara Mugiajuanga yena mar mondo mi akaw yweyo matina toka yweyo marwa abiro duogo monda dhi mbele kod weche manyiena kikidhi mabora. Millicent Adhiambo ka an Kisumu ma Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just the North Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Bihan, ngachoro ko chama chalre, wadi pio walue. Machiegni kendo Nyakwara Mugiajuanga wadhi mbele kod weche manyiena kama wadhi nyaka e county ma Migori. Kama nyamrerwa e county ma Migori koro nyalo buonjo bang' piny owacho keto gi e yudo kumba mar thieth chudo mar 3,000 dwe ka dwe kod ber mamoko. Magi timore kokalo e chenro ka chako keto e tim chik mabende iluongo kod dhongere ni County Health Service Policy mano mara 2022. Amadhi miyo koro ideo gi koda county ma Migori. Kuom kinde malach nyamrerwa e county ma Migori osebedo karito kod liyo chik mabende nyalo yango tich magisebedo ka gitimo eneno ni oganda oyudo thieth makare. Tena wa community wanafurahi kwa sababu kazi inaendelea vizuri. Wamama haisai kwa boma, wamama wanaenda kusaa kwa hospitali. Yale ambayo ninaweza kusema sida ambao tunaona. Wamama ikiwa wanataka kusaa, transportation inakuwa sida. Kama wangetuletea magari ya kuchukua watu kupeleka kwa hospitali, ingekuwa jambo mzuri sana. Ya pili,
naweza kusema ya kwamba wakati ya zamani tulikuwa nafanya voluntary, lakini saa hii kuna kitu kidogo ambao CHVs watapata. Hiyo itapea watu morali ya kufanya kazi. Tunaenda kupata vitu zenye hatukutarajia kama CHVs. Mwanzo nimesikia kama wamesema wanaenda kutulipia NHIF, ambapo itatusaidia sana kama CHVs, kwa sababu mapato yetu kama CHVs ni cha kiwango cha chini. Hata nimesikia wamesema ati wanaenda kutulipia stipend of 3,000, ambapo wataanza kulipa from July to August. Tumeshukuru sana. As a county, since 2018, we've managed to increase the number of CUs from 145 to 246 currently. And the biggest challenge we've had is how to remunerate the community health workers. Today, I think this has marked the beginning of a very interesting journey in the Department of Health, considering that now these community healthcare workers will be motivated to deliver. Kawa wuoka e county ma Migori wadhi nyaka e county ma Kakamega. Kama jodaka e gwenga ma Bushiri e county mano e kar chung od bura ma Navoholo e county ma Kakamega. Koro buok ahinya tok familia mara padri e gwengno iko ringre ma ok margi, kendo koro chunogi ni nyaka gol ringre no e bura. Familia no wacho ni negi kano ringre mosenindo. Emmanuel Shamwata Munalo ma en padri mar kanisa mar Church of God Ingoso e kar kano ringre jomotho e od thieth ma Kakamega. Odiochieng' achiel tok ike ne yudo simu nigi iko ringre ma ok margi, ka ringre ma negi kao nen mar Shionga ma wuok e kar chung od bura ma Malava. Kata kamano ringre wuongi to podi nitiere e kar kano ringre no. Simu ilipigwa kutoka kwa hospitali mahali alikuwa mochari. Mlichukua mwili wa mtu mwingine. Papa yenyu angali. Wakati tumeenda huko tumepata kweli mzee ameonekana ndiye huyo, tukaona sura yake. Sasa hata tumeshangaa mapastors hapa wenye wanakaa na hao basi wetu huyu, mbona wao kuangalia mwili wao, wajue huyu ni rafiki yetu, tunafanya naye kazi. So ningesema mtu mkiwa naye kama na rafiki yako, inatakana muangalia hata mahali hako na kidonde, muangalie ndio hii. Hatujui ni mtu wa aina gani kwa sababu hata hatujui background ya mtu ambaye tumesika hapa. Na hii bata ilikuwa bata ingine ya maalum sana ya mtu ambaye ni mwokofu. Naona kama hapa tulikuwa na shida upande wa mortuary attendants na wene familia. Walisema yani kutokana na kina pastor. Walisema huyu kama watu yake wanakuja unatoa anaenda. Na hiyo simu yako hiyo hawezi kuweka yetu. Wachenge ingine ndio waweke wetu huyu. Watoto wa Ovasia wameshughulika, wakidhani wanashughulikia baba yao, wamemvalisha, wamemfanyia kila kitu ile ambaye watoto wanafanyia mzazi. Lakini jambo la kushangaza, wamepata sio mzazi wao. Sasa watoto hata saa hii najua ya kwamba wako na huzuni mkubwa, juu wanajiuliza maswali, tutaanzia wapi? Na sisi tumefanya ibada ya baba, tumefanya mpaka kila kitu tumefanyia mzazi, na inaonekana sasa hivi hakukuwa mzazi wao. Sasa tunashangaa tena mtu wa kanisa Ovasia mzima anarudishwa tena tusike na kimila. Sasa penye tuko hapa tuko na huzuni na mshangazo mwingine. Mimi tangu nisaliwa hata sijaiona. Kawa wuke county ma Kakamega warengo kendo wadhi nyaka e county ma Kisumu. Kama jodito mag Azimio county ma Kisumu okwayo oganda mondo wuogoko kendo yuoro romo magalamoro makiny e alaptuke ma Kenyatta International mano Mamboleo. Mana tuak margi negi kwayo kwe e kindo ganda e kinde limbe makamano kendo paro ni josiasa mondo ojiw weche mag kwe. Achiel kachiel wadhi nyaka e county ma Kisumu wawinja ne gima timore kuro. Your administration and the national government in Kisumu is taking to ensure peace and tranquility during elections. One measure is what I'm doing right now to inform our people that this peace and tranquility should be continue as it has been, and nobody should be worried. Sorry.
very bad flu. Nobody should be worried about it whatsoever. And if so, let the Minister of Foreign Affairs, as it should be in the case of foreign embassies, Minister of Internal Security, have a discourse with them and let us know. And if there's any measure that they want us to take, let them inform us. Maswali? You can just Okay. Erokamana inyakum. Okay, sorry. Yeah. Sorry about this. No, this is a season of talking, and sometimes we overtalk. And the voice rebels. Yeah, now, erokamana inyajo kanyana. Kuom chopo kaka wuono kaka jofwamb mondo wawach gimoro ma luwore gi bura malich ahinya madhi biro bet kaka kiny nyaka odhiambo mar jo-Azimio la Umoja One Kenya Coalition kotelnwa gi jatendwa Raila Amolo Odinga gi jalupne Martha Karua. Mae bura mogik Kisumu makawa kato agaga kura dwe 9. To jotendwa koa ka biro dhi Mombasa gi bura moro kuro dwe 5 to dwe 6 wan Nairobi. E buchwa maduong' kaka timre pile pile kapok wago ombulu. Koro buche adekgi e buche ma koro iwacho ni umo gik moko kendo riwo gik moko te. Wadwa ni jo-Kenya go kura Raila Amolo Odinga to gi Azimio la Umoja One Kenya Coalition mondo walos Kenya manyien. Gini ne wachake chon, koro sechope ondamo moro ma ratiro mar jo-Kenya kimaendeleo nyaka waket sirikal manyalo miyo jo-Kenya ratirogo kaka ondiki constitution mar Kenya, katiba mar Kenya. Koro akwayo Kisumu duto to jo counties ma jirani magwa, Vihiga, Kakamega, Kericho, Bomet, Siaya, Migori, Homa Bay, mondo wakel ji Tandrawaya Kisumu ka mondo kiny obedie burano. Wadwa yalo gik madongo ahinya kuom chenro mwango kaka monya gero piny kwaseyiro sirikal, emomiyo owacho wach ni kawuono mondo ji ong'e ni gino kiny otimre mondo gibi kar rombgi. Kasetieko mano, adwa wacho gimoro gima jambetre ma Amerka notimo kawuono konyiso jopiny ni mondo gitang' ahinya gibiro Kisumu. Kisumu wacho no travel advisory. Tang' ahinya kidhi Kisumu. Wan wacho Kisumu en kama okwe kendo ji oherore kendo ji oikre ahinya go kura dwe 9 maonge wasiwasi moro. Kisumu ka manjwa bede gi bura maduong' mar piny mangima iluongo ni Africity Summit ma ji nobiro ka 11,000 mobet Kisumu ka moa jomoko be nodong' kuom wik achiel kapod gibaya Kisumu ka. Jomoko be wacho ni gibiro duogo. Omiyo anyiso jo-Kenya duto kata joluo duto kamoro amora gintie ni wach ma Kisumu ni en kama okwe kendo kama dwaro ni wago kura maber. Nyaka nyis piny mangima ko kamano ja-Amerka nyalo nyisowa, jambetre ma Amerka nyalo nyisowa gimomiyo notimo kamano. Nyalo bet ni nitie gimoro mong'e ma wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Wan ema wan ka, wan ema rito jopiny. Omiyo ka nitie gimoro ma nyalo tungo kwe ma Kisumu, to ber konyisowa moloyo koketi aketa kalatas ni wasome ka jomoko, to wan ema onego wang'e mondo walos turwa kik bed gi matata moro. Ero kamano. Prof, nyalo kono ne jo siasa ma bende iwachore ni wacho weche mag tugo moloyo weche mag kiny. En wach mane manyalo konyo jok ma anya jok ma kamago anyiso ni ka giyie. Ming'e ni riero gi to dhi to rumo. Piny Kenya to bet ka nyaka chieng'. Ma ng'at modak anding'o panga kata modak reru en ng'at mong'e ni chi ochiko. Reru en sema kunyo anding'o panga deno chakach kocha. Jogo ng'e ni ka gichiew dwe 9 dwe mar 8 gidhi go kura gi kwe, gionge shida gi ng'ata ng'ata. Takwayo wabe malare wach mar kura ni gitime gi mulo nikech katiba wacho ni wadwa bet e piny Kenya ka
kwa riwre kaka jo Kenya, riwruok e teko, sinanie lweny. Gik moko modongo biro kwa riwre kwa tiyo matek kendo kwa timo dongruok manie Kenya ka. Useneno Kisumo ka nyaka na bi bed governor, eno ka piny okwe, to gik moko timre madongo manyalo konyo ji. Mane mwakwayo, to kapo ni ng'ato ng'e gimoro mokwang'eyo, to nyiswa mondo ginene, wareke bishe gino. Bayiere, kamano. Sawa. Asanteni sana ndugu zangu. Tunataka ujumbe wako kwa Kiswahili tafadhali. Ndiyo. Nasema ya kwamba leo nilisoma kwa magazeti ya kwamba balozi Amerika alisema ya kwamba watu ambao wanataka kuja Masetu kwa Kisumu wa pay attention, kwa sababu hao Amerika wanafikiria kwamba tuna shida hapa Kisumu. Nadhani wanafikiria kwamba kwa sababu tuna uchaguzi wiki ijayo, Kisumu Ramogi Tv mago jodito maga Azimio la Umoja e kaunti ma Kisumu ka bende koro gijiwo oganda mar mondo mi obi owuog oko kar rombgi mar mondo mi giyuora amano romo magalamoro mar ogai mar Azimio Raila Odinga kalore odiechieng' ma kiny otero kisera mare mar ombulu e kaunti ma Kisumu ka bende obiro bedo kanyo e alapa amano ma Kenyatta International ma bende yudore e kar dak ma Mambuleo mano e kaunti ma Kisumu. Weche makamago bende walunu machiegni ka bende oganda ikwayo ni obi obeda kod kwe kinde ma bende Raila Odinga obiro dhi kacha mar mondo mi omed uso negi sera margi e kinde ma bende odong' mana ndalo 5 kende to wadhi e debe. Ka wadhi e weche mamoko, nyakwara Ramogi Tv en ni piny Amerika kokalo e mbetre ne mapacho kae ochiwo ageng'a mar wuoth ne jopiny ne mar mondo mi ni kik dhi e boma ma Kisumu e kinde mag yiero. E oboke e mbui margi gi odiechieng' manyoro, piny Amerika wacho ni kaluwore kod ng'anyo mag yiero mosebedo e kinde yiero mokalo, ma dhi chocho weche mag wuoth ma bende nyalo kelo rakruok kod obila. Imedo kwa jopiny Amerika obed motang' kinde duto. Weche mamoko en ni seneta ma Bungoma Moses Wetangula okwedo jatend piny Uhuru Kenyatta kuom tiyo gi omenda mar jopur mag niang' mag kambi sukari Manzoia e goyo debe ne jatend Azimio Raila Odinga. Wetangula wacho ni pesa mar jopur ok bi loko pach jodak ma Bungoma mondo osir lwedo Raila Odinga, kowacho ni jodak makono oseng'ado bura mar luto ombulu ne jalup jatend piny William Ruto e bedo jatend piny mar 5. Wetangula bende oseyo jatend migao mar arita Fred Matiang'i kod nyawadgi malony manyasani Jo Musheru kuom pango chenro mar chocho mashinde manyasani mibiro tigodo e tudruok e kinde yiero. Yesterday, His Excellency President Uhuru Kenyatta visited Bungoma County, in particular the ailing Nzoia Sugar Company. That he brought some money to pay our farmers. We say thank you. That's positive. The president went out of his way and campaigned for the Azimio group. He was in fact accompanied by Azimio agitators and campaigners in the region. He was accompanied by Azimio candidates in Bungoma. And he expressly asked the farmers and the people assembled, including the workers of Nzoia, to vote for his Azimio preferred candidate. This is wrong, Mr. President. You are abusing your office. It is a form of corruption to use state resources to campaign for any party in this contest. We want to remind you that the people of Bungoma have already decided who to vote for, and they are in Kenya Kwanza.
Nyakwara Ramogi Juanga gi kanyo e mochopo godo e giko mar weche manyena okinyi makawuono. Ka bende pod waluni weche mathoth ma bende biro yudo e weche wa mamoko mag odiochieng' makawuono. Mano moriwo nyaka limbe mar jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta e kaunti ma Kisii. Wabiro neno kanyo gigo mabiro timore e kinde limbe makamago ka jofwambo magwa bende pod yogoyo tacha e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni gimi weche manyena matucha kamora mora ma intiere kendo biro yudo gi e wang' sa ma onge leo mora mora. Akaw kamano Nyakwara Ramogi Juanga yiena mar mondo mi wachope giko mar chenro mar okinyi makawuono e lonya wadwa Cleofaza Oluocha Sharon Ongao kaachiel kod jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Akwayo ni mar mondo mi ibeda kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo. E thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya Buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Oya majama. Twende. Oya majama twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kushukisha. Boss, siogope. Mko wengi eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind